A very good morning to the delegates of Zak World of Façades, Tbilisi. This is the first time the global series of Zak World of Façades is being conducted at the most exotic place named Tbilisi. A big hand for Tbilisi, please. My name is Zakir Ahmed. I am from the management of Zak Trade Fairs and Exhibitions Private Limited, and we are pioneers in organizing conferences and exhibitions worldwide. The conferences which we have done and which we are doing, this is the 173rd edition. The earlier ones which we have done in Australia, Sydney, which is now Brazil after that, then we did Canada, then Toronto, Denmark, Egypt, Cairo, France, Paris, Georgia, Tbilisi today, and we have Germany in Frankfurt we are doing it in China, Hong Kong, Shanghai, in Greece we are doing in Athens, we are doing in India in 4 cities, in Hyderabad, Pune, Bengaluru and Mumbai, we are doing in Italy in Milan, we are doing it in Kenya, Nairobi. We are doing it in Korea, Seoul, Mexico City, Casablanca, Auckland, then Saudi Arabia, Jeddah and Riyadh, Singapore, Spain, Madrid. Then we are doing it in Dubai, then Birmingham, London, Seattle, Boston, Miami, Chicago, Atlanta, New York City, Uzbekistan. We just finished last week in Tashkent, and then we have Vietnam, the last edition of this year, 2025, in Ho Chi Minh City. I welcome you all with a lot of happiness today for this event. This event would not have been possible without our sponsors, our presenting sponsor, Alutech, leading manufacturer of aluminum facades and systems. Then we have Norfolk's leading provider of hinged ventilated facade and systems. It is powered by Norfolk's. Then we have Advanta and Consulting. Is a Georgian-based company offering facade cladding material like NBK, facade budgeting, sun protection, etc. Then we have Asas, is a leading manufacturer of facade cladding material offering range such as natural bond and ombre. Ejod offers a comprehensive portfolio of fastening solutions for facades. Jiangho, leading facade contractor from Beijing, China. Kurale, leading provider of laminated glass solutions for applications that demand safety, security, and soundproofing. NBK is a manufacturer of a variety of terracotta cladding solutions. Roto, a leading manufacturer of door, window, and facade technology. Saint-Gobain needs no introduction. They are the leading producer of high-end glass solutions for facades. System Aluminium is a leading producer of aluminum extrusions profiles from Turkey. All this are the main supporters and sponsors for this conference. We have 2 networking sessions after this, during tea break AM, and then again lunch, and later on after we complete the conference. Now, my job here is ending. You have the translation. I'm speaking in English, but you have a translation. Please take your headphones, which is there at the right back. And the event today will be taken over by our event convener and host, Khatuna Khabuliani. A big hand from Khatuna Khabuliani, please. Thank you so much. God Thank you. Take care. Thank you.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ინტერესებულ საზოგადოებას, კონფერენციის მონაწილეებს, ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ორგანიზატორებს და თვითონ თემა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე არ ვარ მხოლოდ ფორმალური წამყვანი, ეს ჩემი პროფესიული ინტერესიც არის, თანამედროვე ხელოვნება, არქიტექტურა, მიმდინარე პროცესები და აქედან გამომდინარე ნამდვილად ვაფასებ თვითონ ამ მოვლენას და ამ კონფერენციის ჩატარებას თბილისში. იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს გავიგებთ მიმდინარე მდგრადი არქიტექტურის განვითარების, ახალი ტექნოლოგიების შესახებ, ფასადის ტრანსფორმაციებისა და ახალი შესაძლებლობების შესახებ და ყავს რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო სპიკერები. პირველ რიგში მინდა გთხოვოთ ეს ტექნიკურ დეტალებთან კავშირში, რომ ხმა გამოუვთოთ ტელეფონებს და ასევე გამომსვლელებთან ექნება თხოვნა, რომ დავიცვათ რეგლამენტი. და პირველი სპიკერი, ვინც მინდა წარმატკინო, ეს არის ნატალია ნებიერიძე, არის ორგანიზაცია MUA-ის Architecture and Placemaking, მისი პარტნიორი, ერთ-ერთი დირექტორი და მისი თემა იქნება დიალოგი კონტექსტთან. გთხოვთ ნატალია. გამარჯობა. იმედი მაქვს კარგად ისმის. პირველ რიგში დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისთვის, დიდი მადლობა ბატონ ხათუნას ჩემი წარდგენისთვის. მე ვარ არქიტექტურა და placemaking-იდან, როგორც იცით ბევრმა თქვენგანმა და ძალიან მოხარული ვარ, რომ მიიღო პატივი და დღეს მე ვიწყებ საუბარს თბილისზე და ფასადებზე. სანამ ჩემს პრეზენტაციას გავხსნით და გაჩვენებთ იმ პროექტებს, რომლებსაც მინდა რომ შევეხო და გაგაცნოთ და სანამ მათზე საუბარს დავიწყებ უშუალოდ, გადავწყვიტე, რომ რადგან ბევრი უცხოელი სტუმარი ყავს დღეს ამ ღონისძიებაზე და ბევრი შეიძლება არ იცნობს თბილისს ისე კარგად, როგორც ჩვენ გვიყვარს, როგორც ჩვენ გვიყვარს. მიფიქრე საინტერესო იქნებოდა რამდენიმე თბილისის ფასადების რამდენიმე ეტაპის განხილვა. ეს ჩვენ შესახებ გამომჩა ბოდიში, შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც გაეცნოთ გამოცდილებას და პროექტებს, რომლებზეც მუშაობთ. და დავიწყებ ჩემი პრეზენტაციის პირველი ნაწილით ქალაქის მეხსიერებაზე საუბრით. აქ რასაც ხედავთ, ეს არის თბილისის ფასადების ტიპოლოგია 19 საუკუნიდან მე-20 საუკუნის დასაწყის წლებში და ძალიან საინტერესო ეპოქაა, იმიტომ რომ ძირითადად საცხოვრებელი სახლების და არასაცხოვრებელი შენობების ფასადები ძალიან ბუნებრივი, ძალიან ორგანული, ქალაქისთვის შესაფერისი სახით ვითარდება. ამ პერიოდს ახასიათებს ბევრი აგურის და ხის აივნების ტიპიური ფასადები, ხის აივნები, როგორც იცით, თბილისისთვის ძალიან დამახასიათებელი იყო და როგორც ხელოვნებაცოდნეები ეძახიან ამ პერიოდის თბილისის იყო ორსახლოვანი, ანუ აზიური და ევროპული სახე თბილისს ყოველთვის თანაბრად ქონდა შერწყმული. თითოეულ პროექტს არ ჩავღმავდები და ძალიან არ მოგაწყინოთ ამ ისტორიული ნაწილით, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს ერთი შეხედვითაც ჩანს, ეს რაღაცნაირი კონკრეტული ენა, რომელსაც ეს ქალაქი და ფასადები გვთავაზობდა და საინტერესოა იმის გადახედვაც, როგორ იცვლება ეს ყველაფერი დროთა განმავლობაში. აქ ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის 50-იან წლებამდე ვართ და საბჭოებთან ერთად, რა თქმა უნდა, უამრავი ცვლილება განხორციელდა ქალაქში. საბჭოეთის განვითარების წლებს, არქიტექტურის განვითარების წლებს საბჭოთა პერიოდში რამდენიმე ეტაპად ყოფენ ხოლმე და პირველი ნაწილი უფრო ეს ერთი წუთი
ხო, პირველი ნაწილი უფრო ის ძალიან ფორმალური და ფუნქციას მორგებული ფასადები იყო. შემდეგ უკვე სტალინური პერიოდი შემოდის და სტალინურ პერიოდს ახასიათებდა ეს ორნამენტები, ოღონდ უფრო სიმბოლური და პომპეზური. და რაღაცნაირი სახე ქონდა ამ შენობებს ძალიან გადაპრანჭული შეიძლება მოგაჩვენოთ ერთი ხით ან დაუბრუნდა თითქოს იმ ძველ კლასიკურ პერიოდს და გვიან საბჭოთა პერიოდი რომელიც ჩემი საყვარელი პერიოდია თბილისში და საქართველოში შექმნილი არქიტექტურისთვის, რომელსაც ახასიათებს აი მართლა იმ ახალი ენის ძიება, რომელიც ეპოქალურად ცვლის ხოლმე არქიტექტურის სახეს. და 90-იანი წლებიდან თანამედროვე თბილისი, აქ შედარებით ისეთი მაგალითები მაქვს მოყვანილი, რომელსაც არ შეგვეშინდება, იმიტომ რომ ვიცით რომ თბილისში 90-იანი წლებიდან ბევრი ნამდვილად საშიში არქიტექტურაც მოხდა და რაც ამ პერიოდისთვის იყო მნიშვნელოვანი და დასაფიქსირებელი არის ის რომ გაჩნდა ძალიან ბევრი ინდივიდუალური ინტერვენცია, ძალიან ბევრი როგორც ეძახიან ხოლმე თვითნებური არქიტექტურა, რამაც რაღაც მხრივ იმ ისტორიასაც უპასუხა რა ეპოქაშიც ხდებოდა ეს ხო 90-იანი წლებიდან რაღაც დაიშალა სისტემა და შესაბამისად მოყვა ამას არქიტექტურაც და დღეს რეალობაშიც ვართ და სადამდეც მოვედით აი ამ რაც 4 სხვადასხვა ეტაპიდან გამომდინარე რა კონტექსტშიც ვარსებობთ ფაქტია რომ არ შეიძლება ამ გარემოს და კონტექსტს არ მიაქციო ყურადღება, როცა არქიტექტურულ სფეროში მოღვაწეებ და არ ეცადო რომ რაღაცნაირად დიალოგში შეხვიდე ამ სფეროსთან. და იმასთან რაც უკვე არსებობს. ამიტომ მე რაც მინდა რომ გაჩვენოთ ჩვენი რამდენიმე პროექტი, ორი პროექტი. არის რაღაც ხრივ შეიძლება დაინახოთ როგორც ინტერვენცია სივრცეში და ყველანაირი არქიტექტურული ხდომილება არის ინტერვენცია სივრცეში, იმიტომ რომ მანამდე იქ ეს მოცულობა არ არსებობდა. თუმცა მე ვეცდები რომ ეს შენობები წარმოგიდგინოთ როგორც არამხოლოდ ინტერვენცია, არამედ დიალოგის გარკვეული ფორმა. ეს არის ჩვენი თბილისი, ამაზე დიდია უკვე, მაგრამ ძირითადი ნაწილი ეს არის და ალბათ ხედავთ აქ მონიშნულ საპროექტო ტერიტორიას. ეს არის ამ ტერიტორიის რელიეფი, უხეშად რო ვთქვათ და აი ეს მდინარის კალაპოტი კარგად ჩანს. ხოლმე თბილისზე შეიძლება ითქვას რომ არის მდინარის გასწვრივ განვითარებული ქალაქი და ამიტომ არის ესეთი გრძივი ქალაქი და ადის ფერდობებზე. ბოლო წლებში თავისთავად ძალიან გაიზარდა ქალაქი, გაცდა იმ ისტორიულ საზღვრებს, რაც რთული არის გადაადგილების თვალსაზრისითაც. თუმცა ჩვენ ტერიტორიას რო დაუბრუნდეთ, ეს არის ისტორიული უბანი, ალვაბარი და ორივე პროექტი, რომელსაც მე დღეს წარმოვადგენ, არის ამ ტერიტორიაზე, ამიტომ გადავწყვიტე რომ მათი კონტექსტიც ერთდროულად მეჩვენებინა. პირველი, რომელსაც გაჩვენებთ არის ეს ადგილი, მეორე არის ეს ადგილი და შეიძლება ვინც თბილისს კარგად იცნობთ, არ მოიცნოთ ეს შენობა რიტუალების სასახლე, რომელიც ძალიან სიმბოლურად მოყვა ამ ჩვენ ორ შენობას შორის. სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ რიტუალების სასახლე ეს ახლოს არის ჩვენთან, ეს უნიკალური არქიტექტურული ძეგლი, რომელსაც სამწუხაროდ არ აქვს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი და ჩემი აზრით უნდა ქონდეს, მაგრამ არ აქვს, ესეთ რეალობაში ვართ. სწორედ ამ შენობამ განსაზღვრა გარკვეული უბრალოდ ეს შენობა იყო ჩვენთვის ძალიან ესეთი გამოწვევა, რთული, რაც გვინდოდა რომ არანაირად არ დაგვეჩრდილა და მთელი ჩვენი არქიტექტურა ამ ორივე შენობის შემთხვევაში მისი გათვალისწინებით დავაპროექტეთ. ეს არის აი უბრალოდ ფოტო ამ ტერიტორიის, რომ კარგად რომ აღვიქვათ რა ხდება და ეს არის რიტუალების სასახლე, რატოღაც წაჭრილი არის, მაგრამ
მე მგონი ბევრმა თქვენგანმა იცის ეს შენობა. აი ესე ჩარჩოებით დაგათვალიერებინებთ ამ ადგილს, იმიტომ რომ მგონია უფრო გამოჩნდება დეტალები. პირველი დიალოგის მცდელობა არის სასტუმრო ჰემპტონით და საცხოვრებელი კომპლექსი. ეს არის აშენებულია დაპროექტირება დაიწყო 2017 წელს და უკვე დასრულებულია მშენებლობა. დამკვეთი იყო ბლოქსი. ჩვენი კოლაბორატორები იყვნენ პროგრესი და LMC, ვისთან ერთადაც ამ პროექტზე ვიმუშავეთ. და ეს ფანტასტიკური ფოტოები გადაიღო სრულიად უცხო ფოტოგრაფმა, რომელმაც თავისი კეთილი ნებით მოგვაწოდა ეს ფოტოები და ჩვენც ყოველთვის ვცდილობთ, რომ გამოვიყენოთ. რაც მნიშვნელოვანია ამ ფასადთან მიმართებაში, არის ეს ფერი. და მთავარი აქცენტი ამ პროექტზე მუშაობისას სწორედ გადავწყვიტეთ, რომ ფერიც მოგვიხდინა, რადგან ეს ფერები და სიჭრელე კარგად პასუხობდა ალუბრის ისტორიული უბნის ხასიათს. ძალიან ბევრი ტესტი გქონდა ფერის, ეს არ არის ადვილად შერჩეული ფერების პალიტრა. ფაქტიურად ნახევარი წელი ვიმუშავეთ იმაზე, რომ სწორი ფერები მიგვიღო და კარგად დაგვესვა. და თვითონ ფასადის სისტემა არ არის უბრალოდ უფუნქციო დეკორი, არის ფუნქციური, გამოყენებული არის უამრავი ტექნიკური დეტალის დასამალად, ასევე დაწყებულ სათავსოებად, საცხოვრებელ ნაწილში აივნებზე საქვაბეების და სხვა ტექნიკური დანადგარების დასაფარად. და საკმაოდ ესეთი ფერადი და დინამიური თანფუნქციური ფასადი მივიღეთ, რაც ჩვენ ძალიან მოგწონს და ვფიქრობთ, რომ უბანში ერთ-ერთი გამორჩეული შენობაა, მიუხედავად მის გვერდით არსებული რთულად მისაღები არქიტექტურისა. გადავალ მეორე პროექტზე. ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტი გამოწვევა იყო ამ ტერიტორიის თვითონ ეს ტერიტორია და კონტექსტი, რადგან სწორედ მის გვერდით არსებობს რიტუალების სასახლე, რომელიც ვახსენე. ამ პროექტზე მუშაობა 2023 წელს დაიწყეთ, უკვე დასრულებულია, მშენებლობის პროცესებიც დაწყებულია, თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ ვიზუალიზაციას წარმოგიდგენთ. ეს არის დომის დეველოპმენტის პროექტი ალვაბარში, დომის ალვაბარს ვეძახით ჩვენ. აქვს საცხოვრებელი ბლოკი და აქვს საოფისე შენობა, აი ეს არის საოფისე შენობა, ალბათ მიხვდებოდით ტიპოლოგიიდან გამომდინარე და ეს არის საცხოვრებელი ბლოკი. განთავსებიდან დაწყებული მთელი თავისი გამოწვევებით, აქ მთავარი ამოცანა ის იყო, რომ რაღაცნაირად ეპასუხა ამ შენობას მისი მეზობელი რიტუალების სასახლისთვის და არ ყოფილიყო ერთი მხრივ არც დომინანტი და არ დაეჭრილა ის სხვადასხვა ქალაქის სხვადასხვა რაკურსიდან და შეგნებულად ავარჩიეთ ფასადის დამუშავების ტიპი და ფერი, რომ თითქოს გაეგრძელებინა იგივე სახე, რაც აქვს რიტუალების სასახლეს. რიტუალების სასახლეზე არის ეს გონი ტრავერტინი, ქვა და ჩვენც ვეცადეთ, რომ ჩვენ შენობას ქონდა იგივე ფერი და იგივე ფაქტურა, რომ რაღაცნაირად ჩაწერილიყო ამ ქალაქის ისტორიულ ლანდშაფტში. აი, ეს არის როგორც გამოიყურება ახლა. დიდი მადლობა. შემდეგი თემა, რომელზეც იქნება საუბარი, რომელზეც ისაუბრებს შემდეგი მომხსენებელი, ეს შეეხება ფასადების მდგრადი კონსტრუქციების საფუძვლებს. და განხილული იქნება ისეთი საკითხები, როგორიც არის სიცარიელის შევსება, მდგრადი ფასადის დიზაინის დაგეგმა შესრულებამდე, უწყვეტი მხარდაჭერა, გრძელვადიანი წარმოების ციკლის დახურვა და საუკეთესო შედეგები, ამისი თემატური განხილვა. და წარმოგიდგენთ ბატონ თომას ეშენბახს, ის არის Priedemann CIS-ის დირექტორი.
Good morning, my dear colleagues, ladies and gentlemen. First, a big thank you for the organizers for having this wonderful event today in Tbilisi. And thank you, everybody, being here in this early morning, this wonderful sunny morning. Today I want to tell you something about facades. I think it's not surprising for you because you are professionals in facades, and I'm happy to have you all here and to talk to you maybe later about this. I want to tell you, to ask you to mind the gap in the facades. You will see a little bit later what I'm talking about. The first thing is when we are planning a facades, we have to think about what are our requirements, what we need, what we want to have. It's not only the outside of the building. If you look at the facade, you see, of course, everybody knows facades protects us from the outside, from the weather conditions, from rain, from wind, from hot summer, sun. But on the other side, the facade is a kind of a face of the building. Yeah. If you are an architect, you understand the first thing is what you see when you come to a building, you see the facade. So it's very important how it looks like. And the facade is something like a filter. It's filtering not only our views from inside to outside or from outside to inside, it's also filtering the skills of the people which had been working on the facades. The design skills of the architects and the workman skills of the people which built the facades later. And last but not least, if you're counting the money, you know best that the facades, modern facades today have approximately between 15 and 30% of the overall investment cost of a new building. So it's not less, and we should do it in the right way, because repairing any facades after it has been built is always very difficult. Probably not possible, sometimes I would like to say, because we have the experience that it's sometimes very difficult. If you are planning a facade, if you are building a facade, there are different companies, different people working on the facades. So who's responsible for what at the facade? Of course, we have the structural engineers, which are responsible for the structural side, not only from the building, for the facades as well. We have MIP engineers for heating, air conditioning, ventilation, which we need to understand, which always have some connections with the facade. But we have the facades by themselves, and we have a lot of people working on the facades. We have architects, we have consultants, we have some kinds of engineers, and last but not least, we have the facade company which will build the facade. Now I come to the point of what kind of gap I'm talking. I'm talking about the gap of responsibility for the facade. Who is responsible for the final result? Because, you know, always in all kinds and all fields of our living, if there are different people responsible, no one is responsible at the end. If anything is done well, everybody is happy, but if something is done wrong, nobody is responsible. So we have to get the point, who's responsible. If you look back into the history in the times of Filippo Brunelleschi, which finished the Santa Maria del Fiore in Florence in Italy, there wasn't such a gap, because these kind of people, there had been all these responsibilities in one person. There had been architects, there had been builders, there had been engineers, they developed some new kind of technology. They had been responsible for all, and if there's something wrong, they are responsible. Yeah, they could even lose their head in this case. What we have today, when we're building a facade, we have on the left side, we have the design people, we have the people which are planning, which have the vision of the facade, the architects which have the first idea, and on the right side, we have the people which are finally responsible for building the facades, the facade contractors. And
there's sometimes a lack of information between the left and the right, because the left, they prepare some kind of documentation, and the right have to understand what they have to do. They have separate responsibilities, of course. Yeah, everybody of them has their responsibility. But if there's a lack of information, finally at the end of the building process, and there's something wrong, there's a lot of a good playground for lawyers, for some kind of experts to fix who was responsible for something wrong. And if we are talking today about communication, normally the information is going from the designers to the engineers which are building. But do the designers fully understand what needs the engineer, the facade contractor, which information they need? Do they really have this information? And the problem is, as I understand, we have always a one-way direction of information. Yeah, the information is coming from the architect, is going to the facade contractors, but there's no open communication in any point of these projects. What can we do to avoid this gap? Of course, the first point is we can go back to the time of Brunelleschi, but I already killed this point because it's not possible. These guys are left. Our facades, to be honest, they are much more complicated now. So it's not possible that one person, one company can know everybody. That's why we have such a lot of companies, also today here in this room or outside in the exhibition, which are offering some technologies. But how can we get these technologies to the point which technologies we need at our facade? We have one opportunity. We can build a bridge between the left and the right side of our gap, using the facade contractor or losing one facade contractor who will be responsible for preparing some kind of technical information to get the design information understandable for other facade contractors. But the question is, can you be sure that the facade contractor you're talking with has the knowledge to understand everything about the facade? Do we have a facade contractor which is understanding aluminum glass facades, which is understanding steel glass facades, which will understand rear ventilated facades with different kinds of materials, with metal sheets, with natural stone, whatever can be outside the ventilated facade? You cannot be sure that they know everything. And on the other side, of course, if somebody will help you to prepare these documents, they are normally doing is to be in a better place for the tender. On one point, maybe you will not have a real tender if there's one company already preparing the documentation for the tender for themselves. And on the other side, this company cannot be sure that they will win the tender. They do a lot of work, but maybe they will lose the project at the end. And of course, everybody, as I said, everybody is trying to push their own material to the building, and so it would be not the best decision to work on this opinion A. Here I come to the point I had been showing. On the left side, there have been designers. On the right side, we have more engineers, which are practical people. We have to find a way to communicate between these two kind of professionals which are working on the building, and that's what we are offering. We as facade consultants are offering to close this gap, to fill the gap with a lot of information which can be needed in your project. It's not always that everything of this will be needed, yeah? But we can put this technical information connecting the design intent and the necessary information for the engineers which are on the right side. So doing this information, preparing this information, we fill the gap, and we don't have the problem that the people on the right side don't understand the people on the left side. Coming from this,
you see that we have different kinds of people which we're working with. Of course, on the left above, the people with the money, which are planning which are planning to build a new building. The people with the ideas, the architects, general designers, consultants, which are on the right side. These are the two main groups which we are connected with, which we are talking with. Of course, we have also the people which are building the facades, which are general contractors and facade companies. Here you see the overall working cycle of a facade. That's a picture from the RIBA, Royal Institute of British Architects, which show the way of getting a first idea of the facades, preparing the architectural intent, preparing tender documents, having finally fabrication documentation, doing the facades and having the facades in use. That's the whole life cycle of a facade. And the gap which I've been talking about is in this place you see there between the kind of tender documents and the construction site. If the tender documents are not done fully 100%, you will always have this gap. Our intention is, if you come back once again, we have small gaps everywhere, of course, between different parts of documents. But our intention is that these gaps will only small one. We all together have to just a small step and we forget about the gaps. So this can be different kinds of documents made. The first stage is to participate in the architectural competitions. We are talking with architects, we are helping architects which kind of materials are possible, which can be used in the projects, what is something not realistic. We are talking also about a position on specific market situations. We do a so-called facade programming. We are understanding where will we build the building, what are the needed requests for the building. And finally, we prepare some roadmap to have, coming from the request of the building, we find out which are the directions for action for the next steps. In the facade programming, once again back, it's not just about thinking about materials, it's also thinking about the part, for example, you see a wonderful building which we are inside, fully glazed building, wonderful, but you have very hot summer days and you're closing the windows, you're switching on the conditioner to be comfortable in the building. So sometimes you have to think also about, for summer and winter time, about the percentage of glazing and not glazing at the building. Of course, we have here MIP engineers which have to cooperate with the facade guys, but sometimes in this case, in this beginning, we always have to think about also about how many percentage we should do glazing, how many percentage we do. Of course, together with the architects, but we are not architects. Yeah? So we need the architects to be in this to help. We do concept design, that's the question of which materials will be used, which kind of technology will be used on different parts of the building. Sometimes there's a building with 2 types of facades, sometimes we have buildings with 20 types of facades, and each type of facade needs its own technical decision. Then this concept design is going to also to some dimensional questions. Yeah, we have to decide, okay, what will be the size of the glass? To optimize also the glass cutting, to optimize the material will be used, to optimize the aluminum profile which will be in there. These are all points in the concept design. Then we go over to the developed design where we decide which kind of facade construction we use, unitized facade, stick system, whatever, prepare some kinds of first technical solutions in order to give the architect and the client an understanding about the dimensions of a facade, to give the structural engineers an understanding how much place we need our facade, where will be the building structure. Such a sample of developed design, we don't show all the materials here, we just show only how the facade should look like, more or less. Then we go over to the technical design. The technical design shows already the detailed design of the facade, but without
clear naming of the material, because we are before tender. There is not a decision yet which company will win the tender, which will material, but we show every material which inside the facade. So you can say this is kind of a shop drawing, but without the name of the materials of the companies. Of course, everything is based on a structural calculation, because to understand the dimensions, we do structural calculations. We do thermal calculations to understand will the facade working right, based on the requirements from the MIP engineers. We have to think about the BMU, the concept of access to the facades, because in any construction site, a glass is breaking, you have to change the glass. You have to think not only about the cleaning the facade, of course it's the main point, but you have to think also about the maintenance. We have to think about mock-ups. Of course, mock-ups, normally they are done after tender, but we recommend sometimes to do some mock-ups before tender to get the feeling for everybody, which material will be used, is it right material. Of course, you have to spend some money to pay to somebody, but so you as a client will see at the beginning what you will get at the end. Of course, finally had to be done tender documentation. In this tender documentations, each type of facade will be clearly explained. What is it made of? Which guarantees have to be given by the facade contractor? So finally, you will have only decide by the price. You get price offers for 100% unique technical decisions at the tender. Of course, what is giving us the 100%? How can we be 100% sure that we do the right, give the right information in the technical documentation? Because we are engineers which are working also in the past tender stage. With experience working in the past tender part, we know what information needs to be in the tender documentations in order not to having a gap between these people. If you go to work on documentation, let me run very fast. This is normally done by us if there are, if a complicated facade design building is built using a local manufacturer which doesn't have the experience to plan this facade. Working documentation, I think everybody knows how it looks like. It can be done as documents for CNC machines. It can be done as paper sheets, depending on the needs of facade contractor, which has to be in the group already in this stage. Of course, here as well, we need structural calculations, even better, deeper structural calculations than in the pre-tender stage. We are controlling, checking the materials which will be used. If you have some modern, complicated facades, normally use special designed profiles. We have to cooperate with the manufacturers of the profiles. We have to check the tolerances of the profiles. We are witnessing and monitoring the facade tests, which can be on site, which can be in the test laboratory. Last but not least, of course, we go to the manufacturers, we go to the site to see how the facade will be built in order to avoid any mistakes. If everything was done right until this point, it wouldn't be nice at the last step to have any mistakes. Of course, where people are working, there are mistakes. That's not a problem, that's not a big trouble. That's why we have to go inside, find the mistakes, and recommend what can be changed, what can be done to have the facade done well, finally at the end. So finally at the end, everybody should be happy with the result of our work, with the result of the work of all the professionals working on the facade. And a few words about our company. We're working, let me say, all over the world. The company has something like 170 professionals in the facade, in the company, in different of our offices. More than 30 years experience. The company was founded in 1993 in Berlin, Germany. Yeah, once again, please mind the gap. And you're warm welcome to visit us in our showroom near Berlin. We don't sell any facades. Maybe it's
some idea could be, we don't sell any materials, we are engineers. We're facade engineers. We have some very nice samples in our office, even especially to give the people which are visiting us the possibility to touch something, to talk with us about the facade constructions. And we will be happy to meet you outside with a coffee or a glass of water. And once again, thank you for you. ფასადების მდგრადი კონსტრუქციების თემას ვაგრძელებთ ლოგიკურად და შემდეგი მომხსენებელი შეეხება თანამედროვე გამჭვირვალე ფასადების ახალ პერსპექტივებს. მის მოხსენებაში განხილული იქნება უფრო ესეთი პრაქტიკული საკითხები, როგორიც არის თანამშრომლობის მოდელები საერთო მიზნის მისაღწევად, თანამედროვე გამჭვირვალე და ფასადების შემუშავებისა და განხორციელების ინოვაციური ცენტრის შესახებ ინფორმაცია და ასევე რეგიონში მომსახურება. სპიკერი არის პაվել ბალცევიჩი, რომელიც ალუტეკ გრუპის გაყიდვებისა და მარკეტინგის მენეჯერს წარმოადგენს. და ალუტეკ გრუპის სტენდი არის ჰოლში და სადაც შეგიძლია გაეცნოთ ინფორმაციას მათ შესახებ და მასალებს უფრო დეტალურად. შესვენების დროს გექნებათ ამისი საშუალება, რა თქმა უნდა. და გთხოვთ მოგზანდეთ ბატონი Pavel Baltsevich. Доброе утро. Гамарджоба. Я буду говорить на русском языке. Надеюсь, для большинства это не составит сложности, но если для кого-то это вызовет какой-то дискомфорт, пожалуйста, возьмите переводчики, так будет вам комфортнее. Спасибо Заку за это мероприятие. Ровно неделю назад мы делали совместное мероприятие в Ташкенте. И вот сегодня мы здесь. Это здорово. Очень гостеприимная и красивая страна. Надеюсь, что мы будем вам максимально полезны. Несколько слов о группе компании «Лютех», которую я сегодня представляю. Мы были основаны в 1996 году. В следующем году мы празднуем свой юбилей. Надеюсь, будет большое событие, 30-летие. Всего в группе компании «Лютех» на сегодняшний день трудится более чем 4700 сотрудников. В группу входит 25 компаний, из которых 5 производственных. Все, вернее так, основные наши производственные мощности, ключевые, сосредоточены в городе в Минске, в Беларуси. Мы сами родом из Беларуси. Наша основная территория, там, где мы производим, это Минск, свободная экономическая зона, Беларусь. Группа компании «Лютех» – это производственно-сбытовой холдинг, поэтому помимо производств в нашу группу также входят и сбытовые подразделения. Основные рынки сбыта на сегодняшний день Россия и Беларусь. Вообще мы поставляем в десятки стран мира. В Чехии у нас есть логистический комплекс, есть сбытовая компания Великобритании. В прошлом году, более системно осваивая новые территории, мы открыли представительство в Казахстане и в Узбекистане. Всего годовой оборот группы компании «Лютех» по прошлому году составил более 800 миллионов евро. Мы производим алюминиевые профильные системы именно с акцентом на архитектурные решения. Профиль экструдированный, вы знаете, используется широко по всех сферах практически, промышленности, строительства. Но мы специализируемся именно на фасадостроении. Поэтому мы производим исключительно и в основном архитектурные решения. Также ролетные и солнцезащитные системы. Это отдельная продуктовая линейка в нашем портфеле, секционные ворота, перегрузочная техника для логистических центров и решения для автоматизации всех типов открывающихся конструкций. Данный форум посвящен фасадам. Мы говорим о фасадах, и говоря о фасадах, нельзя не затронуть тему архитектурных трендов, которые самым непосредственным образом касаются нас, вас, девелоперов, архитекторов, фасадной компании. За годы работы на разных рынках, работая на объектах различного уровня, мы для себя идентифицировали ключевые архитектурные тренды, которые самым непосредственным образом влияют на инжиниринг фасадов. Первое – это вертикальные города, весьма очевидный тренд. Добирается, полагаем, и до Тбилиси, плотность застройки увеличивается, земля дорожает, соответственно, проекты растут вверх. Также ломаная геометрия, конечно же, сложные формы фасадов. Видим, что полет архитектурной идеи практически на сегодняшний день ничем не ограничен.
А девелоперские компании, соответственно, стремятся сделать каждый свой проект уникальный, еще более привлекательный, еще более интересный, создать свой продукт, работая в все более и более жесткой конкурентной среде. В чем же вызов для нас, спросите вы? Дело в том, что каждый из новых проектов, на которых мы работаем на сегодняшний день, он все меньше и меньше, скажем так, вот, релевантен для наших стандартных решений. Мы можем использовать все реже и реже наши стандартные системные решения, которые мы разработали за уже годы, десятилетия работы нашей компании. Все чаще требуется, я бы даже сказал так, практически на всех целевых для нас проектах требуется индивидуальная подобъектная разработка, индивидуальный инжиниринг. В то же время девелоперские компании по-прежнему предъявляют все те же требования и ограничения предъявляют. Безусловно, это качество готовых решений, безусловно, это бюджет, сроки и издержки строительства. Мы для себя, работая на многих проектах, мы специализируемся на проектах бизнеса и выше в различных странах, вывели условия создания качественных светопрозрачных фасадов. Первое – это исчерпывающие стандарты и нормы в отрасли. Тема крайне емкая, очень обширная и специальная для каждого конкретного региона. Сегодня я эту тему осознанно опускаю, мы о ней говорить не будем, мы сосредоточимся на инжиниринге и на следующем условии – это профессиональная фасадная компания. Это компания, которая, собственно говоря, реализует, создает, вернее так вот, изготавливает изделия и монтирует их на объектах, собственно говоря. Качественный инжиниринг. Что мы подразумеваем под инжинирингом внутри группы компании «Литех»? Первое – это проектирование, та самая разработка специальных индивидуальных решений под задачи архитекторов, под задачи девелоперских компаний. Подтверждение соответствия – это необходимые расчеты и проведение необходимых испытаний для подтверждения работоспособности наших решений на широкий спектр проектных и нормативных требований, если они существуют, нормативные, а также технологии сборки и монтажа. Это обеспечение разрабатываемых нами решений необходимой технологичности для того, чтобы в итоге фасад мог быть, или светопрозрачные конструкции могли быть изготовлены и смонтированы с условиями, естественно, сроков и бюджета. Понимая данные тенденции, понимая данные тренды в отрасли, данные вызовы, группа компаний «Литех» порядка 7 лет назад начала осознанно и полномерно менять свою стратегию, переходя от производства системных экструдированных профилей. У нас замечательное производство, сегодня мы об этом не говорим. Это можно видеть в открытых источниках, всех в принципе приглашаем в Минск. И мы начали делать смещение в сторону инновационной компании, специализирующейся на разработке и реализации перспективных фасадов. Для этого мы запустили в прошлом году собственный инженерно-технический центр. Компетенции, ресурсная база, естественно, накапливалась годами до этого. Но все это в конечном итоге сосредоточилось в нашем инженерно-техническом центре, который включает 4 основных блока. Это инжиниринговый центр, испытательный центр, учебно-практический центр и наш флагманский шоурум, который включает абсолютно весь спектр решений на сегодняшний день, представленный в группе компании «Литех». Город Минск, свободная экономическая зона, недалеко от наших производственных предприятий. К слову говоря, еще раз мы всех любезно приглашаем в Минск, это лучше один раз увидеть. У нас также замечательная погода, гостеприимные люди, вкусные драники. Есть даже горы, самая высокая 300 метров. Инженерно-технический центр мы инвестировали порядка 20 миллионов евро, он располагается на площади 7 тысяч квадратных метров. Как я уже говорил, в нашем центре представлена вся гамма продуктов, и светопрозрачные решения, и солнцезащитные решения. Здесь вы видите один из наших последних продуктов солнцезащитных решений – зип-скрины в разных вариациях, в том числе угловые решения. Это решение может быть весьма востребовано и здесь, поскольку Грузия, южный регион, отличается своим солнцем, с большим количеством солнечных дней, поэтому продукт может быть использован. В нашем шоуруме представлены не только системные решения,
которые мы используем на проектах, также представлены и подобъектные, специальные разработки, которые мы реализуем под отдельные проекты. Все на сегодняшний день открывающиеся конструкции могут быть автоматизированы и управляться при помощи систем умного дома. Мы также понимаем, что это тренд с точки зрения потребителей. Потребители хотят комфорта, потребители стремятся за инновациями, поэтому мы эти решения также в своем портфеле имеем и готовы вам их продемонстрировать в шоуруме. Инжиниринговый центр, как первое звено, одно из ключевых звеньев инженерно-технического центра. Что он из себя представляет? Вообще это компетенция, которая длительное время создавалась, формировалась для того, чтобы реализовывать, создавать и реализовывать специальные подобъектные решения. Как я уже говорил, каждый новый объект – это вызов, это задача. На сегодняшний день в инжиниринговом центре работает более 170 конструкторов. Наши основные цели в рамках этого центра: первое – это разработка проектных решений любой сложности, индивидуальных, подчеркну. Второе – это техническое консультирование архитекторов, застройщиков, фасадных компаний. Мы также можем прорабатывать любые решения в BIM-среде, и мы помогаем с подготовкой документов для прохождения строительной экспертизы. Испытательный центр. Испытательный центр. Мы готовы подтверждать, как я уже сказал, соответствие наших решений, как расчетным, так и испытательным методом. Для того, чтобы это делать более гибко и более оперативно, в рамках инженерно-технического центра была запущена абсолютно уникальная для стран СНГ испытательная лаборатория, которая содержит в себе ряд уникальных стендов, не имеющих аналогов на территории СНГ, Центральной Азии, Закавказья. Один из таких стендов – это фасадный стенд для проведения испытаний на воду, воздух и ветер. Отличительная особенность данного стенда является в том, что он позволяет монтировать полноразмерные двухпролетные конструкции габаритами 8×7 с обустройством межэтажной зоны. Мы, соответственно, проливаем, продуваем данную конструкцию. Более того, эта конструкция может быть наклонной, что ухудшает, соответственно, эксплуатационные возможности. Мы знаем, что наиболее уязвимые зоны – это межэтажная зона, узлы примыкания. Поэтому, испытывая данные стенды, испытывая данные конструкции, специальные решения, разрабатываемые под ваши задачи, мы можем гарантировать работоспособность этих решений. Более того, мы активно приглашаем девелоперские компании, их команды во время проведения данных испытаний, подобъектных испытаний к себе, для того, чтобы вы не просто на основании документов увидели результаты, но также воочию в этом убедились. Также механические стенды, любая фурнитура, которую мы используем у себя как системная, так и подобъектная, в обязательном порядке проходит испытания у нас перед тем, как мы ее выпустим на какой-либо из объектов. На цикличность и взаимостойкость. Нагревательная камера, камера типа физических испытаний. Также весьма уникальное решение, которое мы используем. Нагревательная камера нужна для того, чтобы исследовать поведение створок при условии биметаллического эффекта. Мы знаем, что за счет линейного расширения внешняя и внутренняя чашка алюминиевого профиля могут себя вести по-разному при условии активного нагрева внешней чашки за счет солнца. Все чаще используются темные цвета. Соответственно, внешняя чашка нагревается больше, 80 и выше градусов может быть на поверхности. Внутренняя чашка, находящаяся в помещении, имеет другую температуру. Соответственно, поведение профиля проходит таким образом, что он может просто искривляться. Конструкция может себя вести не совсем корректно. Для нивелирования данного эффекта мы используем специальные термомосты с эффектом антибиметалла и убеждаемся в корректности поведения створки в таких условиях у себя в лаборатории. Камера типа физических испытаний, абсолютно уникальный стенд, не имеющий аналогов также в данных регионах. Огромные инвестиции. В этой камере мы проводим типа физические исследования и также подтверждаем необходимые проектные требования.
Профессиональная фасадная компания. Обязательные условия для того, чтобы качественный фасад мы с вами получили в итоге на объекте. С профессиональными компаниями, с фасадными компаниями мы выстраиваем также параллельную работу, заботясь о качестве готовых решений. Первое – это обучение. Мы обучаем производственный персонал, конструкторский персонал и монтажные бригады. Для этого у нас был создан институт шеф-инженеров в группе компании «Лютех» для осуществления аудита, обучения, сертификации и аттестации производственных монтажных бригад. Более того, наши шеф-инженеры сопровождают ваши объекты. Когда фасадная компания начинает перерабатывать у себя в цеху светопрозрачные конструкции, используемые у вас на объекте, наш шеф-инженер выезжает, контролирует качество, готовит соответствующие отчеты, при необходимости дает замечания для устранения каких-то отклонений. В дальнейшем он также посещает ваши объекты для того, чтобы увидеть, насколько качественно монтируется светопрозрачная конструкция на ваших объектах. Итого, благодаря той инфраструктуре, тем сервисам, которые мы у себя в компании создали, девелоперы, архитекторы получают ряд очевидных выгод. Первое – это разработка технических решений, индивидуальных решений под проект. Это помощь, разработка решений, прохождение всех необходимых тестов для того, чтобы убедиться в работоспособности этих решений, помощь в прохождении экспертизы и контроль и обеспечение качества уже непосредственно готовых изделий на ваших объектах. Мы проповедуем комплексный подход в своей работе, четко представляем основные стадии работы по проекту с вашей стороны, и на каждой стадии мы создали ряд сервисов, благодаря которых, проходя вместе с вами этот путь, желательно с максимально ранней, еще концептуальной стадии, мы помогаем вам получить необходимое техническое решение, и при этом, естественно, мы учитываем экономические ограничения, экономику проекта. Хотелось бы подсветить примеры результатов сотрудничества на уже имеющихся проектах в нашей копилке. В целом могу сказать, что в группе компании «Лютех» на сегодняшний день в нашей воронке продаж находится более 100 проектов с высотностью выше 150 метров. По высоте понятно, что проектов гораздо больше, но мы специализируемся на сложных, понимая тренды, мы специализируемся на сложных проектах. Я хотел бы вам подсветить несколько таких кейсов, где мы успешно реализовали достаточно сложные фасады. Первый проект – это Московский государственный технический университет имени Баумана. Большой комплекс, он уже завершен. Более 80% всех зданий было реализовано на системах Лютех. Комплекс принимал лично президент России. На данном проекте, с учетом требований данного проекта по перемещению плит перекрытия на 20 мм, обычно это 10 мм, нами был разработан специальный ригель, который позволяет компенсировать данное перемещение. Сложность здесь заключается в том, что на этом проекте использовалось структурное остекление. Не классическое под прижимку, а именно структурное остекление. Следующий проект – это бизнес-центр «Невская ратуша». Проект ведущего питерского архитектора Герасимова. Здесь, если присмотреться на светопрозрачную часть, мы видим смещение плоскости фасада относительно друг друга, эффект так называемого двойного фасада. Для того, чтобы реализовать данное решение, нами было разработано специальное подобъектное решение, специальная стойка для того, чтобы дать возможность вот этому смещению светопрозрачных частей, смещению в плоскостях данных светопрозрачных частей. Следующий проект – это левел-причальный жилищный комплекс. Высота данного жилищного комплекса 200 метров, город Москва. На примере данного проекта очень наглядно были продемонстрированы преимущества модульного фасада. Дело в том, что верхняя часть данного проекта имеет площадь 28, площадь остекления, площадь фасада имеет площадь общую 28 тысяч метров квадратных. Нижняя часть фасада имеет площадь 30 тысяч метров квадратных. Так вот, верхняя часть фасада была реализована одним подрядчиком за 10 месяцев. При этом подрядчик практически не имел никаких претензий со стороны службы технического надзора, со стороны заказчика. Нижняя часть 30 тысяч, практически сопоставимая площадь.
реализовывалась на протяжении 2 лет 3 подрядчиками на классической стоечно-ригельной системе. Ну и у ребят, соответственно, были определенные вопросы со службой технического надзора. Скорость и качество здесь налицо на примере этого проекта. Здесь также использовалась наша модульная система. Левел Мичуринский. Уникальный проект по ряду параметров. Высотность 200 метров, также город Москва. Комплекс состоит из 5 зданий разной высотности, от 120 до 200 метров. Особенностью данного проекта является использование модулей. Есть модульный фасад. Модули достаточно не типовых габаритов, 3,4 на 3,4. Специально для того, чтобы организовать транспортировку из цеха на объект, подрядная компания закупила 3 панелевоза, поскольку не типовой модуль, фурия по 2,4, если их укладывать, данные модули перевозить не смогла бы. Ну и также, наверное, уникальное решение на сегодняшний день для вообще всей России – это модуль с габаритами 12,5 на 3,4 метра, весом 3 тонны, с подъемом крана на высоту 200 метров. Это модули использовались на пентхаусах. Также наша разработка. Полностью фасад, учитывая глухую часть, был разработан в цеху, поэтому вы знаете, что из себя представляют модульные фасады. Поэтому на объекте модули навешивались на кронштейне, и, по сути дела, заказчик получал уже готовое решение. Бизнес-центр Дубининской. Особенностью данного проекта, архитектурной особенностью данного проекта является ломаный фасад, зубчатый фасад, если так можно сказать. Это фотографии объекта на конец марта, состояние по остеклению. Здесь с правой стороны можно видеть отливку монолита в виде зуба. Для того, чтобы реализовать данный проект специально под задачу архитектора и девелопера, нами был разработан угловой модуль с глухой торцевой зоной. Площадь данного объекта, если не изменяет память, тоже порядка 30 тысяч метров квадратных по остеклению. В ноябре месяце подрядная компания зашла на объект. На сегодняшний день проект практически уже остеклен. Следующий объект – Национальный космический центр. В процессе строительства здесь, скажем так, характерной особенностью данного проекта является использование ламелей на фасаде. Ламели часто используются на наших проектах. В целом в архитектуре они, как правило, решают 2 задачи. С одной стороны архитектурную задачу, с другой стороны ламели решают солнцезащитную задачу. Поскольку Грузия, как мы знаем, солнечный регион, данное решение также может быть востребовано и здесь. Особенностью данного проекта, вы скажете, в чем же нюанс, в чем же особенность ламели и ламели, чем нас удивите. Особенностью данного решения является то, что ламель использовалась действительно широкая, с выносом относительно плоскости фасада 775 мм. Составная ламель, которая крепилась в модульный фасад. Здесь также используются модульные фасады. Ламели, к слову говоря, могут быть абсолютно различные конфигурации, не только прямоугольные, поэтому под задачей архитекторов мы можем построить и экструдировать любые ламели. Жилой комплекс Shift, также Россия, город Москва. Здесь архитектурной особенностью, как вы видите, данного проекта являются достаточно большие выносы и смещение плоскостей фасада относительно друг друга. Отсюда, собственно говоря, и название этого комплекса Shift. Здесь характерной особенностью и задача перед нами стояла следующая: это минимизировать видимые части алюминия, при этом проект, естественно, предполагает открывающиеся оконные конструкции. Так вот, для того, чтобы реализовать данную задачу, нами было разработано абсолютно уникальное решение. В России точно никто такого решения пока еще не применял. Это решение так называемое на полустойке с организацией открывающейся оконной конструкции с видимой шириной профиля 60 мм. На самом деле это очень и очень мало. Поэтому здание в итоге после его реализации на самом деле будет выглядеть очень эстетично. А это решение протестировано в нашей лаборатории также на воздух, воду и ветер, поэтому мы гарантируем работоспособность этого
решения. Многофункциональный комплекс «Иннополис», Республика Татарстан. Здесь использовались также модульный фасад, несмотря на относительно невысокую высотность этого здания, 45 метров. Здесь заказчик принял осознанное решение в пользу модульного фасада, уже понимая для себя четко все ключевые выгоды. Это сроки строительства и качество итогового фасада. В целом нужно сказать, что работая в различных странах на большом количестве объектов, мы видим все большую осознанность заказчиков именно в сторону модульных фасадов. По данному проекту нами также было разработано решение, специальный модуль, который позволил обеспечить необходимый радиус здания. То есть все модули собирались под произвольный угол, стыковались под произвольный угол. Жилищный комплекс «Вейв» также еще одна иллюстрация того, насколько быстро можно стеклить здание большой высотности. 80 тысяч квадратных метров по стеклению. 2 подрядчика закрыли объект за 8 месяцев с использованием модульного фасада. Беларусь, мы все по России, Беларусь, Минск, башня «Газпром», 220 метров. Мы сейчас работаем над этим проектом. Группа компаний «Лютех» уже определена как компания, которая будет разрабатывать и поставлять материалы, алюминиевый профиль. Здесь будут использоваться модульные фасады, мы уже ведем разработку. Особенность архитектурная данного проекта является большое количество перепадов плоскостей. Вы это можете видеть даже на данной иллюстрации. Также, я прошу прощения, особенностью этого проекта является раздвижная крыша, за которой будет прятаться кран системы обслуживания фасадов. Данное решение мы также будем реализовывать, работая над этим проектом. Ну и буквально пару слов о других наших проектах, которые мы реализовывали в других странах. Бизнес-центр «Аврора», реализованный в 2025 году, достаточно высокий, 133 метра на модульных фасадах. Характерные особенности данного проекта – это радиусные угловые модульные элементы. Великобритания, 22 год, архитектура Chapman Taylor реализовывали совместно с фасадной компанией Каятек европейской. Казахстан, жилой комплекс «Орион-2» на момент его возведения был одним из самых высоких комплексов в Казахстане. В Алматы отличается достаточно сложной архитектурой, также успешно нами реализован. На этом, друзья, спасибо большое за внимание. Я надеюсь, вам было интересно, полезно. На данном слайде есть наши контакты. Пожалуйста, обращайтесь. Хорошего дня. სანამ შემდეგ მომხსენებელს გამოვაცხადებ, ყურადღებას ვითხოვ თქვენგან, ეს უნდა გავაკეთო განცხადება, რომელიც მივიღეთ სასტუმროს ადმინისტრაციისგან. პირველ საათზე ჩაირთვება საგანგაშო სიგნალი, ოღონდ ეს არის სატესტო სიგნალი, ნუ შეგეშინდებათ, პანიკაში ნუ ჩავარდებით, მოკლედ ეს თება უნდა გავიაროთ. რაც შეეხება შემდეგ მომხსენებელს, მისი თემა ასევე უსაფრთხოებას ეხება, მომავლის უსაფრთხოებას და ესეთ ეკოლოგიურ არსებობას ჩვენ სამყაროში. ეკომეგობრული ფასადის დიზაინის ტრენდები. ამის შესახებ ისაუბრებს მუსტაფა ალკანი. ის არის ბერნერ სოდეკ ისტანბულის გენერალური მენეჯერი. გთხოვთ. So, also from my side, warm welcome to this event. So my name is Mustafa Alkan. I'm the general manager of Werner Solberg Istanbul. And the heading of this event is transforming the Georgian skyline through cutting-edge facade design. And I try to select some topics which I can present to you. So I will quickly show you who we are, some references, how we transforming the Georgian skyline with our projects where we have worked on. I will show you some challenges for the facade with the environmental conditions. I will show you how we can combine sustainability with minimized materials. And at the last, I will try to give you some examples of sustainable facades, which will maybe come in the future. So Werner Solberg is a German-based company, so our main office is in Stuttgart. We are founded in 1992.
approximately 400 engineers at the moment, and you can see all our locations worldwide and what are we doing. We are facade engineers, and of course we are also structural engineers, we are MEP engineers, we are architects, so we can provide our clients also general planning service. So what we did in the past, for example, some selected projects. So we have the National Museum of Qatar, we have the Kuwait International Airport, we have the Hadid project, the Central Bank of Baghdad, the Central Bank of Iraq, Hyder Aliyev Culture Center, Baku Flame Towers, and Expo 2007 are some of these projects which we're working worldwide. What we did in Georgia is the Hilton Garden Inn Hotel with its terracotta cladding. So I saw NBK is also here. We used here some dark terracotta claddings. We worked on the design phases of the Tel Aviv Hotel in Georgia. We worked on the Akasani Wine Resort. Tiflis Business Center was one of the most complex projects where we supported the construction company, Domus and Artstudio. And nowadays we are working on the VR Skyview Tower in Georgia, which will be I would say the highest building here in Georgia. At the moment it's 230 meters. But I heard that in 3 weeks there will be a new design and we will get a little bit higher. So the architects from this project is Artstudio, it's a Georgian architect. And be happy that we can work on such projects also in Georgia to change the skyline. So Batumi Tribe Hotel is also one of smaller projects, but also a little bit complicated and nice to solve. So, what are the challenges? If we have a facade, we have solar. That means UV radiations that causes defects on the paints, on the sealant, on plastics. We have glare, that means we need inner blinds to protect the glare. We will have light, we need to control the light, so we can control this with coatings of the insulated glass units. Sorry. We will have thermal issues, so warm and cold. That means we will have thermal expansions at the facade. That means we need to design the gaps, the joints between the facades so that they will not touch each other and crash and damage. We will have heat loss. That means we need a good U value, which could be achieved with the glass build-up, insulated glass. We need make cooling. Cooling, a good G value could provide a less cooling demand, or we can use sun shading devices, external, for example. Rain and humidity is also a problem for the facade because it's wet and sometimes it's condensation. That means we can get corrosion, we can get mold grow. We need to be watertight, so nobody wants to have the rain inside. Pollution is also one of the issues, so that will coming acid rains, or if I'm close to sea region, so we will have also salt in the air. So this causes also damages on the surfaces, on the colors, and corrosions to the elements. Acoustic is also one of the issues which we need to handle. Nobody wants to live inside and hear what's happening outside. So much noise means your comfort will be destroyed. So we can regulate this with the glass buildup, using some special buildups, using some interlayers, playing with the thickness of glazing or with the thickness of the air gap to get the acoustic airborne reduction which is needed. And wind. I will a little bit focus on this issue. So if we have wind, okay, our facade need to be wind resistant. We need to provide brackets so that our elements will not fly away. We don't want to have huge deflections at the profiles or at the glazing. And if I look to a
wind map, I was a little bit surprised because I know Baku as a windy region, but if I look to the map, Georgia is also very windy. So Tiflis looks not like it's on the edge of this high purple area, but still, if I look to the data from the airport, I see that we have a really high wind speed in Tiflis. And if we compare this with the regulations of SNP, we see, okay, the blue line is coming from the data from airport, and the SNP regulation are the dots, the green dots, and they are really close. And we have 37 meters per second in Tiflis, which is really high. To just get the idea, ThyssenKrupp Test Center, it's in Germany, it's 250 meter height, and we have a wind pressure of 3.2 kilopascal. Yeah? The next project, for example, Central Bank of Iraq, which is located in Baghdad, is 180 meters, has 3.5 kilopascal. A project in Turkey, which is 300 meters, has a peak wind pressure of 4.2. If I go to Baku, which was the highest load, 170 meter, the Ministry of Taxation, approximately 6.8 kilopascal. And as I started working in Georgia, I was a little bit surprised. So I got this Tiflis Business Center with 70 meters, but the wind load was 5.9. And we have horizontal fins, and the wind load on the horizontal fins is 6 kilonewton per square meter. What does it mean? I have a cantilevering horizontal fin, and it's 1 meter. And of this stripe of 1 meter, there are sitting 8 people. So this is huge. And we need to connect these fins to the facade, but between the facade there is not huge place, so there's just some millimeters, and you need to fix a cantilevering element to the facade with very thin area. But if you look to the VR tower, it's 220, 230 approximately. The basic wind, as I said, in Tiflis is 33 meters, and here I saw the first time the biggest load, 8.6. That's crazy. If you convert it to a wind speed, it will be something about 400, 450 kilometers per hour. So never seen, it's even more than a hurricane. But yeah, it's not really comparable. So wind experts will jump up and say, hey, stop, no, you cannot. I will just give you an impression. What is 8.6? So it's really high. And we need to design these facades with these huge loads. So here you can see on the left side the construction stage, on the right side a little bit close. So these challenges need to be solved with these high wind loads. We have different facade systems, so stick system, panel system, unitized panel system, then we have curved areas, we have these horizontal fins, we have inclined facades which are interfacing with straight facades, and all of these issues need to be solved considering extremely high wind loads. So how can we combine minimized materials and consider sustainability? I will show you this project. So this is ThyssenKrupp Test Tower. ThyssenKrupp is manufacturing elevators, and they need a core where they can test the elevators. So they contacted us. We are the architects of this project. We are the structural engineers and facade engineers of this project. And we want to have something aesthetic, something sustainable, and engineering high-end. Yeah. So
what was the idea? So we sit on the table, we discussed, and then the client also informed us, yeah, he has already test tower in UK, it's not so high, he needs a high building. And the problem in UK is the engineers are permanently waiting for wind to test the elevators in wind conditions. So, and sometimes it's not windy, so he decided to have a huge building. So it's 250 meters, just the core. We don't need rooms, we just need the core. And we decided to clad it with, with a textile material. So it's very light. It's called PTFE. It's a Teflon-based product. You need to pre-stress it so that can work as a textile, because textile is very weak. So it really, if you have a lot of wind, it will flatter. So it needs to be tensioned. And we decided to have it less open area at the bottom, and if we go to the height, we will open these areas and also control the wind a little bit more. Yeah, if you have more open area, it will not act so much wind, because as higher you go, the wind will also increase. And also this will give an aesthetic issue also. So if you look to the project, you can see how it looks like. It's a very transparent facade, you can look through it. And the main idea was, okay, just having this core would be not aesthetic, we need to clad it, but how to clad it and why to clad it. So if you think just this concrete core, one side there will come sun, and the other side there is shadow, so even just from this effect, there will be huge thermal stresses inside of the concrete. So we need to protect the concrete. So we decided to make a shading element outside of this building. One, getting a nice aesthetic. Second issue, to control the wind with these openings. But then we decided also, okay, this is a very slender tower. So we need to control also other effects coming from wind. And that's why we take this helix structure going to the top. If we look just to the tower, so we see, okay, there is approximately 50 centimeter deflection. And if you have a slim tower, especially the lateral forces coming from wind, so some lateral effects from the wind are extremely high. And to get this under control, you need this helix geometry, and that was the idea from us, that we said, okay, we will make a cladding following this structure. So maybe you saw something like this at very old industrial buildings, where they have also this helix, and that was the main idea. So if we use this helix, we can reduce the wind loads by 40%, and we can reduce a lot of reinforcement in the concrete. So that's also sustainability. So sustainability is a big word. Here you can make a lot of things, and everything goes inside and say it's sustainability. Here the main idea was protecting the concrete, having less material, having less reinforcement. Also the facade itself will be very transparent and sustainable, and so on. What we also did, we put a damper inside of the building. So whenever the wind gets too high, we can control it with this damper, and it works in the other direction so that we can control the deflections. It's very important for these testings, because sometimes the client is saying, okay, now I will test with 30 centimeters deflection, and then we can control it. And this is the first and only project where we can regulate the deflection of the tower without having wind. So we put some rails on the bottom of this damper, and if the engineers need deflection, we can start
moving these dampers, and with the start of moving of the dampers, also the building can start to move. And we can do our tests also at deflected buildings. Here you can see the substructure of this textile. Textile will be pre-stressed, as I said, and we can use approximately 10 meter spans, which means we need less substructures, less connections. And here you can see that the installation is starting. PTFE, if you want to have it in white, it comes firstly in a brownish color. You see how brown is it, and this will be totally white if it's finished. It needs some UV radiation to get white. And here you see the connection of the textile and the screws, and with these screws, tightening the screws, we can control the pre-stress of this textile. And here you see the installation. So you can see, okay, we started on the left side, middle and right, and you see if we come closer to the bottom, the top already gets white. So that's what I mentioned. It's a high rise, a lot of UV is coming, and very short time that we get it in white. Some pictures, how it looks like. Okay, and some examples for the future which could come, which is in testing. So this is the demonstrator tower in Stuttgart from us, where we put a tower, or where we designed a tower which can be closed with different materials at each story. And meanwhile, we installed, for example, at the first floor, a fiber skin facade. It's a textile facade again with membrane, so there are a lot of stripes connected each other, also pre-stressed, and when I have a very sunny day, I can close it, but it's still transparent. But if I want to open it, there are rails and I can open it because of the shape and figure of this material. Some kinetic skins are in investigation, so these are panels which are movable, so we can arrange the angle of it. So the top part of these elements, so the top wing is controlled by computers, so it's depending on the weather conditions. And the bottom part is controlled by the user. So if I want to have a lot of view to the outside, I can clip it on, I clip it up, and then I see the outside. Or if I want to have less view to the outside, I can open it, and then I have a controlling device. What else? We have green facades. Okay, that's not the future, so that's already what we are doing and planning. So Kalverpassage in Stuttgart has a green facade. Köbögen in Düsseldorf is also a green facade. So this has also positive effects to the environmental, acoustical performances, comfort performances, so better U values, etc. could be also considered during the design for a sustainable facade. Which we have is a hydroskin. Hydroskin is not a transparent material, so mostly used at opaque areas, but this element or this material is collecting the rainwater, and if you have hot weather, warm weather, then this water, the collected water, will be used and then cool down the building and also the environment. So last but not least is the foil skin. It's called PAOSS, so pneumatically actuated origami sun shading elements. Some, again, textile elements which we can open and close how we want to have the sun inside or not inside. So we are playing with such elements and structures and testing it. Yeah. That's from my side, which I want to present to you. Thank you very much.
პირველი სესიის ბოლო გამომსვლელები ეს პრეზენტაციას ორი მომხსენებელი გააკეთებს. წარმოგიდგეთ Karim Amrouche, რომელიც არის გაყიდვების მენეჯერი კომპანიისათვის. კომპანიის სახელი არის Outside Eastern Europe and Automotive Saint-Gobain Glass International. და მეორე მომხსენებელი ეს არის Ahmed Mumcuoğlu, ესეც გაყიდვების მენეჯერი Saint-Gobain Glass Turkish კომპანიისთვის. მოგწონდით. Good morning, Gamarjoba, and bonjour. Can you all hear me well at the back? Yes? Perfect. Well, just to tell you, we're so excited to be here today representing, with my colleague Ahmed, Saint-Gobain Glass. And it's a pleasure to see so many familiar faces from Georgia, but also from neighboring Turkey and Armenia. Nice to see you all. Our presentation, A Clear Vision of the Future, will explore how we are transforming today visualization of glass in architecture. Saint-Gobain has a very rich history, spanning 360 years. Yes, 360 years of constant innovation with one objective, to make the world a better home. And today, we're going to dive into how we are bringing scientific accuracy to the aesthetic decisions of glass in your building designs. But first, let us introduce ourselves. I am Karim Amrouche, Sales Director for Saint-Gobain Glass International in the region. And this is my colleague Ahmed Mumcuoğlu, Sales and Marketing Manager for Saint-Gobain Glass International in Turkey and Georgia. Saint-Gobain Glass International is part of the Saint-Gobain Group, and our mission is to support you and to bring you solutions from all Saint-Gobain factories around Europe and around the world. And to start, maybe we can show you a video, because Saint-Gobain Glass is part of a wider group called Saint-Gobain Group. It's a French multinational based in Paris, but present all around the world, specialized in manufacturing of building materials. We have around 160,000 employees, and we turn over around 50 billion euros. And the oldest of these companies is called Saint-Gobain Glass. And in this video, we will show you the history and expertise of our 360 years young company. Becca, video please. Build. Build to make dreams come true. Build to provide shelter, to protect the ones you love. Transforming materials, shaping them, giving them form. Build. Build with care. Build for the long term. Build for change. For over 3 centuries, Saint-Gobain Glass has been bringing extraordinary dreams to life, constantly innovating to offer the products you deserve for your project. Now present all around the world with 13 manufacturing sites and a strong international collaboration. Wherever you are, our experts work with you to facilitate the shift towards sustainable construction with glass solutions that deliver sustainability and performance. A solar and heat control range allowing the perfect combination of temperature and daylight. The world's first low-carbon glass with a verified environmental product declaration. A temporary surface protection on to-be-tempered coatings that eases its processing and increases productivity, reducing the environmental impact. A full range of exclusive solutions to meet the growing demand for bird-friendly glass and glazing. Saint-Gobain Glass supports you and your customers all throughout the project, even from the start when it's just a drawing. Our digital solutions help you find the right product and bring your dreams closer to reality. Dream, transform, impact. Saint-Gobain Glass cares about building better for people and the planet. Thank you. So as you saw, Saint-Gobain can rely on 360 years of history and expertise. Well, actually, our first project, for those of you who didn't do the maths yet, was in 1665, 17th century. And our first project was to deliver the mirrors in the Galerie des Glaces in the Palace of Versailles. And our first customer was King Louis XIV.
So 360 is not just a number. It represents centuries of research, of innovation, and especially a deep understanding of glass, this beautiful material. And our mission, as I said before, is to make the world a better home, and it drives this continuous development. Together with Ahmed, we're going to share some insights on how we address some of the most challenging problems of architecture today, the rendering of architectural glass, and how we manage this in specifications. Do you recognize this? So for those of you who go to McDonald's, for me I stopped, I'm preparing my summer body, but for those of you who go to McDonald's, that's a Big Mac, and this is the expectations when you go to the machine and you order your Big Mac, you have this beautiful image, and then when you get it at the delivery, you open the box, and you have a reality. You wonder if the salad was ever alive. Well, this happens also in architecture. This is an example of a building in Sweden. I don't know how it's pronounced, I think it's Vaxholm's new municipal building and train station in Sweden. And on the left, you have a render. A stunning, magnificent render, really giving you high expectations. And on the right, the real building. Looks okay, but not the same feeling, right? Well, this is what we call the expectations versus reality gap. And it happens all the time in architecture, and it's even more pronounced when it comes to glass facade. Why is that? Well, glass, it's incredibly complex. It's a very complex material to recreate. It's very static, or it's not static. It interacts constantly with the environment, and traditional rendering methods, they have constantly failed to deliver and to recreate its natural appearance. And why is it so complex? Well, Ahmed, can you please explain this? Sure, thank you, Karim. So I will give my best try to explain why this is such a complex topic. Representing glass is never just about displaying color or transparency. Glass is a very complex material. Its appearance changes depending on the viewing angle, the light, the environment, and even the atmospheric conditions. What we see depends on the spectral behavior of the light, the multiple reflections between the panes, and the interior absorption. Therefore, the same glazing will not give the same result at midday as we see it at sunset. Even the angle at which we view the glass also changes its appearance due to the way light reflects and transmits. That's why we chose a physically realistic spectral engine to accurately predict these variations. The challenge is not just aesthetics. It is to provide architects and project owners with a reliable image of the final appearance without any unpleasant surprises during installation. This is a typical example of traditional rendering done in RGB. This is often what we find in brochures or architectural competitions. The problem? This type of rendering doesn't take into account the real physical properties of glass. It oversimplifies interactions with light, and as a result, reflections and transparency appear inaccurate. In other words, it's an artistical illustration, and it's quite pretty, but it's not how the glass will actually look in real life. And in our field, when we sell a high-value material like glass, we cannot afford these kind of approximations. So here comes the importance of switching to predictive methods like those we use in Glass Pro. With Glass Pro, we enter a whole new dimension. We no longer simply show the facade, we scientifically predict it. We rely on spectral data measured in the laboratory and also algorithms that take into account the actual behavior of light through materials. We work in the LAB color space, integrate the visible light spectrum, and above all, simulate what end users will see under real-life conditions. The goal is no longer only to have a beautiful image, but a reliable one. A trustworthy image that allows architects and clients to make realistic choices right from the design phase. From now on, the glass selection will be based on 3 complementary stages: samples, mock-ups, and Glass Pro. With Glass Pro, we aim to provide you with a complete and accurate view of the project's aesthetics. This means better decision-making right from the beginning. But of course, Glass Pro will not replace samples. We all love touching and feeling the materials.
and even in our stand, you can see and check our glass samples. What we aim is to combine the scientific data with traditional glass samples and mock-ups to offer a comprehensive understanding of the final outcome. In summary, our approach balances art, science, and reality. While architectural rendering is a form of art, we are bringing the precision of science to predict the reality of glass on your building. We are linking the gap between artistic vision and predictable outcomes. Okay, thank you. Now I really understand how we are using science to close the gap between expectations and reality. And at the end, that's all what we want to do to meet our customers' expectations. Now I'm going to test it with you. How close are we between rendering of Glass Pro and reality? This is an image of a building taken by a professional photographer and an image of the same building with a glass facade rendered by Glass Pro. Now I'm going to ask you to guess which image is the real building taken by the photographer. So if you think that the real image taken by the photographer is the one on the left, please raise your hands. Okay. Okay, and if it's the one on the right, please raise your hands. Okay. I saw some people raising their hands twice, so I'm not sure. Maybe that's because it's really good. So the one on the left. Most of you got it right, but I think that we can see that it's really close. Let's try again. The next one is our own head office, Saint-Gobain head office in Paris. Now, who says that the real image taken by the photographer is the one on the left? Okay, and the one on the right? Okay, there was a hint, but you got it all right. Okay, and the last one, just for the pleasure. Now there's even more hints, but you'll see we really managed to recreate. So who thinks that it's the one on the left? Okay, thank you. So I think that we all agree, and I hope that it shows you how close we can get to reality by using Glass Pro. And we can even take it a step further. We can take it a step further with what we just launched called Glass Pro Live 360. It's an immersive experience, and it will bring you in a 3D reality world where we can integrate your project in the building. And you will be having the glasses. Normally there's a video that shows here how you can play, and this is a building in Abu Dhabi, and you can change the facade, and you can decide to play with it and see how your building will look with very accurate representation of glass. Transparency, reflection, you can change the daylight, the angles, you can get inside the building, and this is something that you need to experience to really understand it. And on our booth outside, we will have a set of glasses, and you can come and try and play with it. It's based on the technology that Ahmed presented, Glass Pro, and honestly, it will change the way you make decisions, and it will really bring to your customers the real representation of what their building would look like. But maybe we can explain you, if you want to have this for your projects, how to get access to the service. Sure. We have not only, of course, Glass Pro Live, but we have different services to engage with this application. So first is Glass Pro application that is available on iPads. You can easily download the Glass Pro app on your iPad. And here we have a specific building type where you can play with our coatings and observe the aesthetics within cloudy sky or sunny sky from the interior or outer views. And also we have the Glass Pro Live, for which we need to have your 3D drawings, and we can implement this simulation on your project renderings, and we can have different point of views or different angles to observe how the facade will look like in real life. And also for the last solution, as Karim told you, we have the VR set right now, and you can observe it with us. You can just navigate around your own building and choose different glass types and even compare them next to each other. So, I think this is all from us. For more information, please always feel free to join us and visit our website as well. And we will be glad to offer you all of our solutions. Thank you for your attention. Bye, Laura.
კონფერენციის პირველი სესია ამით დავასრულეთ. ხოლში გეპატიჟებით 9 საათით გვაქვს შესვენება ჩაის და ყავისთვის და ასევე თქვენ გაგექნებათ შესაძლებლობა უკვე გამოსულ მომხსენებლებს გაესაუბროთ, კითხოთ თქვენთვის საინტერესო კითხვები, ინფორმაცია დამატებით რაც შეგიძლიათ მოიპოვოთ. რაც შეეხება პირველი სესიის გამომსვლელებს, მათ ვთხოვ ისევ დაბრუნდნენ სცენაზე, ეს გვჭირდება ესეთი სამახსოვრო ფოტოებისათვის. Thank you, Zak, for inviting us to be here present in our beloved Tbilisi. As architects and urban designers, we design for people. We design spaces, places, and cities for our clients, for the users, and for other people. Like our grandparents sitting around the table knitting, as people we are now all connected around the world, all knitting together via social media. So our target group as architects and designers is certainly much wider. We create places and cities in a responsible way, connecting living, working, commercial and leisure activities with an eye for long life cycle responsible use of material and energy, using smart technology to the benefit of the society and making memorable places for the people. To progress in a responsible design, we study location to turn it into a new memorable destination. We look to create community with care for the environment, building long life flexibility, using smart technology to achieve well-managed and adequate microclimates. Our drive for responsible design is focused on environmental sustainable design, human social integration, and responsible governance of resources, investment, and expenditure. At Cephe, we apply these responsible design principles in all our design activities and in all types of projects. We will look now at 3 aspects in more detail. Designing for all, designing in local context, and designing with a long-term vision. We are very well connected in this worldwide environment via the internet, but also through the economy and tourism. If something goes wrong in the Suez Canal, suddenly life is affected almost everywhere around the world. So the world has suddenly become small. The whole planet has become our home, and the world society has become our family. We design cities, buildings and spaces for our clients, for our users, and for people in general, as I said, for the wider society, the country, and the future of the planet. Who are those people? Who are those clients or the users of those places and spaces that we design? They have different ages, different interests, different abilities, cultures, nationalities. So there's a great variety of people for whom we design. When we design buildings and cities, it's good to actually understand those users. For these different users, all well connected
via a large global point of data. This point of data we're all depending on, and we're all connecting a large part of our daily life. In Spain, we recently had a day power cut, and it made everyone aware how much we are connected and how dependent we are. Suddenly, life stopped. We couldn't carry on working, we couldn't carry on eating, cooking, which is all electrical, but most importantly for the younger generation, there was no connecting, no social media, no gaming, so life basically stopped. We had to invent other things to do. Maybe soon we'll all be connected, not only during the day, but also at night. Somehow all the day experience will be offloaded into the data pond, and we will be recharging with new data from the wider pond. Who knows? At Jeddah Airport City Master Plan, we created a modern sustainable city example. It's a place for a great variety of people, the local people, the tourists, and transit passengers, as it's located right in front of the main terminal at Jeddah Airport. It's designed for flexibility and connectivity. Maybe you can actually recognize in the image a motherboard image. It has an interesting and well-connected mobility system over 4 levels. The basement level, easily accessible, is for cars and logistics. The ground floor level is completely car-free and pedestrian, creating an inner city scape with only electric cars and automated train. Then an upper level of connecting bridges, animated with activities, food and beverage, connecting all the elements around the master plan. And then the 4th level is a fully smart network via your mobile and interactive screens. In any place around, you can know what's going on at any other place around the whole city. This city consists of a lot of various users. There are about 8 hotels and service apartment complexes, a central business district, an innovation quarter, co-working and flexible office spaces, and a university, a large exhibition and convention center, and as well a flexible arena. And then in the center, a large lifestyle center with lots of retail and all-age leisure activities. Then another example of a responsible designed master plan in Zhejiang, with a central green space, creating a sustainable green environment, a green forest and flowing water, to create a very nice outdoor space and for people to meet and to enjoy food and beverage between the working activities, or including for the wider area, people who are living there, they come to this new center. The complex is all multi-layered, with separation of cars, pedestrian access, similar to the Jeddah master plan. At the Viewer Hospital in Doha, the client called a competition to create a nice and important iconic image for the facade.
within the context of the location between the desert on one side with all the continuous sandstorm, and on the other side the sea. We won the competition, and our aim was to create comfortable conditions for the users being most importantly the patients, but also staff and visitors, creating great views out, but also the adequate solar protection and also noise absorption. We then created a striking image at night, which is organized with embedded LED facility in the triple glazed facade, unitized facade. Then another way of constructing for life cycle responsibility is industrialized modular construction. This is an example of a hotel, Holiday Inn in Manchester, which from the first floor up, all the bedroom floors are completely prefabricated in a factory. Shipping containers contain 2 bedrooms and the part of the corridor in between. They arrived on site from the ship, and within 3 months all floors were built up. You only have to connect the electrical and the mechanical connections. The rest is completely finished, except loose furniture. It's all ready to use. This way of constructing is, apart from being faster, it's also more responsible for the environment. You use less energy in the construction, you have less waste, and you get a better quality product. So everyone wins with it, the users of the hotel, the developer, and the planet, because we have less energy consumption and less waste. In all projects, we carefully study the location, the background and character of the place. We look at the richness of the surrounding city and landscape to create the new places. Georgia, in particular, has a very special geographical quality and is one of the oldest civilizations in the world. It's a complete unique place. Personally, I love it a lot. It has all the physical, sensorial, natural, cultural and spiritual qualities that makes it unique. We believe that using these senses of place, of the special place in our design is still a very important part in the design for the human beings. The sense of place, the sense of belonging, of protection, stability, of feeling at home. Just an image of some of the elements of the richness of Georgia. Most of you know it better than me, so I won't get into it. I'll just mention the heritage in some architectural monasteries and fortified villages, the very rich landscapes, mountainous landscapes, as well as beautiful coastlines, the ancient agriculture, wonderful food, and of course the wine, and then trade, great tradition in culture and sports. And I notice a new spirit, outlook in society. So from these places,
we look at designing a new destination for its people, for the senses, for the time. An example of this is the Ilia Batumi project. We did a first master plan. It's located on the junction of, at one hand, the historical maritime importance of Batumi. On the other side, the old city center, which is still rather small, but very nice. And then the new touristic beach, which is getting longer and longer. The master plan thinking based on the reference of the fortified villas with its towers, villages with its towers. We proposed a corner tower as a beacon, as a lighthouse. Now, I gather later in the afternoon someone else will talk a bit more about this project and the changes that have been created in the development of, further development of the master plan. Another project here in Tbilisi, where on a brownfield site, as we call it, with the old train workshop and warehouses, on the traditional and historical important route between Baku and Batumi, we propose to create a richness of new places in the old context, keeping the most valuable parts and creating a complete new part of the city, all around a central space, a new central green ring with lots of activities for the people living in this area, but also for a much wider city. Another project in Sioni, where we are proposing to use the strengths of the landscape to enhance the interaction with nature, maximizing the views of the lake and the surrounding landscape, creating a place for staying, for exercising, for relaxing in family or in business environments or individually, for all ages and all economic strengths. We propose a facade design which is sensible to the surroundings in terms of depth, contrast, light and shadow, creating with different materials, different shapes, textures and colors, sitting well in its surrounding. Now, as a third part of the responsible design agenda, we'll look at some examples of reuse and regeneration of existing values. We already mentioned the example of the master plan in the old train area. The objective is to create longer-term value, not waste what is already existing, if it's still valuable, structures, materials, or even part of cities. And with that, create an augmented value, new places, different places, which without the existing structure would not turn out like that. And that's based on the use of commercial, the experience for the users. I'll quickly jump this and show you some examples. Media City in Manchester, where in the old harbour, a complete new media city for the BBC and for many other companies as well as university are created. This is highly successful in terms of sustainability. It's got a community status, the first in the world
to do so. And also it's created a really nice environment for people from a much wider area to come and spend time just to meet other people and to have lunch. Another example is in Shusha in Azerbaijan, where the half-derelict city has been or is being regenerated, renovated, using the existing street patterns, creating 14 new districts, and use the values of the heritage, using existing materials and forms to create a new sustainable city that will last for a long time. Buluk Valley, here we collaborated with Priedemann on the facades, old military warehouses, created a complete new living area, but keeping some of the most useful structures from the past, turning those into social common areas, cinema, theater, small shops, and some loft units in the old garages. We developed very rich and a great variety of facades, maximizing the views towards the Marmara Sea and towards the old part of Istanbul. Another example of augmenting space and place by using reference to old structures or geometries in Wenceslas Square in Prague. Very interesting and 3D modular facade system was used first time in Czechia, the Czech Republic, and with this double facade system and the MEP installation designs, it's got outstanding BREEAM qualification. And then the final example outside Madrid, renovating an old shopping mall, creating not only a nice indoor but also a nice outdoor, and using the facade as an intermediate between the indoor and outdoor in a three-dimensional way. To conclude, we believe that in addition to the worldwide connectivity, the local contact is still a vital part of the responsible design for places, people, and society. The sustainable use of existing valuable building structures, materials, can augment the qualities of place and cities, and helps the future of the planet. The facade is the intermediate between the indoor space and the outdoor space, the private indoor and the public common outdoor. And as you can see in this image, the night view of the View Hospital, it offers an image that is both from the own building and for the society of great use and great importance. Thank you, Zak. Შემდეგი პრეზენტაცია თანაბრად საინტერესო იქნება როგორც პრაქტიკოსებისთვის, ისე თეორეტიკოსებისთვის, ტექნიკოსებისთვის. თემა არის ესთეტიკის მიღმა. მეცნიერება მაღალეფექტიანი ფასადის დიზაინის შესახებ. საკითხი ვითარდება ინოვაციისა და მასალების მიმართულებით, ფასადების ოპტიმიზაციისთვის, ფუნქციონირება და ადაპტირება. ამ თემებს შეეხება Haldun Yilmazი, FMI და FMT-ის ფასად კონსალტინგის გენერალური დირექტორი. Yes, Gamarjova. Hello, Tbilisi. Another second home for me. You're all welcome here to this great Zak event.
My name is Haldun Yilmaz. I'm leading FMT Engineering Facade Consultancy Company. I'm a facade engineer, a senior member of SFE in London. I've been working in this industry for 37 years in different positions. But in fact, our corporate history goes back to almost 60 years, as I'm the second generation of our family companies who started the first aluminum systems in Turkey. Yes, after this short introduction, let's go. For almost 2 decades, we have projects in 15 different countries, in 4 different continents all around the world. Of course, Georgia is very special for me. As you have seen in this previous slide, we have more than a dozen of projects here in Georgia, and so thank you for that. And it's nice to be together with some local friends, designers like Moa, Artstudio today, and other investors, friends. I'm very happy to be here. So let's continue. Today's topic, my topic is the science of high performance. But mainly what I'm going to explain here is very basic, very simple. What we are doing for this, what we are doing for the best result for the facades. I mean, we facade consultants. So here's a very typical classic chart, but I'm going to try to explain one by one by referencing some local projects in Georgia. I'm not going to go in too much technicality, but I'll try to explain how we approach. Okay, it all starts with the need of a building, or with the idea of investment. As you can see here, this is a new design from Zaha Architects. Miss Manuela Gatto is going to explain about this project a little bit later, more than me. But so there is a design by the architect, and we facade engineers have to deal with all these criteria, performance criteria, by assisting the designer to reach the successful solutions. But we are always taking the architectural intent, of course. Of course, there is this architectural design here, but also we have budgets. We have to keep in mind all the way through the design phase. So it must be balanced. That's what we are doing as facade consultants. So how do we start? First of all, what's the aim of the building? What's the type of the building? High-rise like this one, low-rise, hospital or airport, hotel. So we have to first put this in mind. What's the aim? Then we start with research. We have to make our research very well at the beginning, because, as I said, we are working in many different regions, so all of them are different. For example, we have project in Maldives, in Indian Ocean, then we have project in Moscow, so it's too much different, so you have to approach differently. So, for example, it was one of the researchers while we were starting jobs in Georgia, but also not only the environment, the climate, also you need to research the local regulations, rules, laws. So you have to make a research about the city as deep. So then what we are doing, again, you're seeing this lovely citizen project. We are
differentiating the characteristics of the facade. It's an analyze. We are starting to analyze by differentiating this EWS, what we call exterior wall system parts. Then we start our works to try to find solutions, the alternatives for the facade design. But of course, by following all these criteria, like thermal calculations. This is very important. This is both energy saving and the comfort conditions. So we have special softwares to do that. So we have to calculate all these thermal heat loss for our designs. Also, we have to follow it in every step, in all EWS parts, either if it's glazed or a cladding part of the building. So we are doing these calculations. But thermal calculations does have some other side effects like condensation. For example, especially these kind of interstitial condensation, it's undetectable, and it may harm your building, it may harm your insulation. What else? Okay, we are calculating solar radiation. Again, it's the solar radiation calculation for Citizen project in our reports. The solar radiation calculations have two different parts. One, you have glazed facades, and there's the solar energy passed through the glass and heats inside. So you need to calculate this for, again, energy saving. It's a kind of calculation that you have to be coordinated with the MEP engineers. By the way, you have to coordinate with all the other disciplines during these design facade, acoustic, fire, structural. So one is this heating energy. So you need cooling costs for that. The other is the accumulated solar energy on the cladded part. It may harm your materials, so you have to select the materials accordingly. And then fire is one of the very important things that we have to deal with. Unfortunately, in the last decade, there were some unfortunate fires in many different countries. So, for example, just an example, what we are doing, if it's a curtain wall, you have to stop the smoke and the flame passing through floor to floor or room to room, or if it's a cladding system, so the ventilation gap may become, may give you a chimney effect. So you have to make compartmentation on all these facades, either glazed or cladding. What else? Acoustics, of course, it's the comfort conditions. We have airborne noise, then that we have to reduce the noise passing through inside, and we have flanking noise coming from, again, room to room or floor to floor. We have to calculate with these softwares to reduce the noises. Of course, structural. Your building have to stand there. So we have structural engineer in the company. So we have to calculate all these structural and also the moments. This is a very typical formula for the wind loads against the wind loads. So we have to calculate the supporting elements, the mullions and transoms, and also the infills like glass or metal panels. Or there are some different solutions. For example, it's not always the best if it's big or thick, or you can approach differently to the projects.
according to the design, and you can find the match between the design and structural, so you can think out of the box and find good solutions. Also, accommodation of the movements for thermal expansions, for structural movements must be calculated during all your design studies. Speaking of structural, wind loads are very important for us. So it has to be calculated accordingly. There are, first of all, we shouldn't mix with wind speed and wind load. Wind speed is something there, the speed of the wind out there. Wind load is that wind is getting interaction with the building. So this has to be calculated. There are three ways. One, the local or national standards. Here we see some of them, Eurocode 1 for Europe. This is America, ASCII 7 we are using in America. This is SNP 20. But this doesn't have for all kind of buildings. It has a height limitation. It has a shape limitation. So the second method is CFD, computational fluid dynamics. So we use this to by simulating in the computer, by using the model of the building and see what happens. But the third and the best one is wind tunnel test. We have to trust the wind tunnel test the best. This is not in our company. This is a big investment of a laboratory. So we had cooperated with this RWDI company in many of our projects for this one. So there's a device like this. It generates wind, and there's an exact model, solid model of the building at the end of the tunnel. It has some dimples, the sensors on it, and you calculate, you measure the pressures, positive and negative, like this. We get the results, and we put it in our technical specification. For example, this is again Central Park project. Another one is, of course, water and air, water tightness and air permeability. Not air tightness, because air has to pass, but limited. So during our designs, we have to consider all kinds of building physics, like pressure equalization. So you don't want these results. This is from one of our inspections with a problematic construction. So we have to be sure that we are not going to have this one. Another one is daylight. Of course, daylight is important because it's another kind of saving. So if you're not using the artificial light, or if you're trying to use the least artificial light, you need natural daylight. So we do this work, and it affects the design sometimes. It affects the balconies, the swimming pool, the terraces. This is Orbi Central Park Towers project, and this one is again Citizen project here in Tbilisi. So sometimes we get closer look with the daylights, but there are other things with the daylights, especially in educational buildings that we have already done in Georgia, in many in Tbilisi, in Batumi. You want, or sometimes in office buildings, you want the daylight in the building, but not the glare. So sometimes we use light wells like this, light shells like this. So we help the architect in their designs for this. And of course, human safety. So the buildings are for us, for humans. And we have to think about it. There are many mistakes about these kind of, for example, these balustrades. They are using incorrect type of glass here. And the safety, the human safety, is not only for the residents, also for the neighbors, and also for the pedestrians, also for all the city.
So we have to consider all these during our design procedures. Again, another thing is durability. So if you invest a building, you want it to be last longer as expected. So you have to know not only the building physics, also you have to know about some chemistry. You don't want these kind of results. In fact, it's a building from London. I'm not going to tell which one. This one. So the caulking is affected, the material, cladding material, or some spoiled glasses like here, or some miscalculations, or some, I don't know if you can see better, but there's anisotropy, what we call. So how do we guarantee to that's designed accordingly, that's designed in those performance criteria? Yeah, we test it. So we call this performance mock-up. So we build a real size mock-up of the building facade, and we put it in a laboratory. This is Central Bank of Turkey. And we see the results. Also, there are some aging tests for these kinds of facades. And not only before the construction, also during the construction. Again, you see our tests that has been performed in Orbi Central Park Towers a couple of months ago. There are Orbi people here. I don't see them, no? So we have to do this, and we have to be sure. Another thing, cleaning and maintenance. You don't want a building that you cannot reach to clean, you cannot reach to repair. So it all has to be designed at the beginning. We have to know that how can we reach to every part of the facade, every part of the building. There are many ways. There are BMUs, there are upscaling methods, but we have to cooperate with these experts, and we have to be sure that we can reach all parts of the building. Of course, environment and sustainability, we cannot forget about that. It's very important in our days, and it's very important for energy saving. And the all criteria is related with this subject, like the thermal calculations. But I'd like to talk about some different approaches for the facades, like trickle ventilation systems. So when you have natural ventilation, it helps. In high-rise buildings, it's not easy to use windows. That is a CFD study. During the pandemics, this is a school, and they didn't use the systems for 2 years, and this ventilation helped it. Or we have, so for example, in such high-rise building, this is in Tashkent, Uzbekistan, Nest 1 project, we have used some small flap vents for this. And also, there are other kind of CFD calculations, for example, to check the stuck effect of the building, so you don't want unwanted air movement in the building, or some pedestrian comfort studies, so you have to deal with. And while you are dealing with all these, you are doing it with a very narrow facade, very narrow part of the building. So you have to deal with all of them. So this is what we call layering. This layering helps us to deal with all these things. But it's not easy. For example, some preventions affects the other or deactivates the other. So it has to be in a very good harmony.
So, of course, until now, what I've explained is the design phase of the buildings. In terms of facade, successful facade construction. But during the construction phase, all of them must be followed. All of them must be obeyed, so you'll have a successful facade. You see here, for example, our inspections. We have services after the design period, inspections like this, but this is another subject, maybe it's another speech, another presentation in the future. So, thank you very much for your patience. Thank you very much for listening to me. შემდეგი თემა ეხება ფასადების სპეციფიკას. რა არის ზედაპირის მიღმა? ეს არის უფრო ესეთი შრეების მიხედვით გააზრება, უფრო კონცეპტუალური. თანამედროვე ფასადის გადაწყვეტის თავისებურებები და შესაძლებლობები. ქარიან ადგილებში ფარდის კედლების სანდოა. გლობალური არქიტექტურის ტენდენციები. ეხება გლობალური არქიტექტურის ტენდენციების კონტექსტის გააზრებას. კონტექსტის მიხედვით. წარმომადგენელი არის კომპანიისა Nordfox-ი და ამ კომპანიის შესახებ ინფორმაცია თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ სტენდზე, რომელიც ჰოლში არის წარმოდგენილი და ლანჩის დროს, შეშენების დროს შეგიძლიათ დეტალურად გაეცნოთ. Evgeniy Chernyshev. Добрый день, коллеги. Рад иметь возможность выступить здесь. Мы являемся данными партнерами Zak World of Façades. И вот первый раз, когда узнали, что конференция будет проходить в Тбилиси, сразу высказали свое желание поучаствовать здесь. Коротко, постараюсь немножко вписать свое выступление в выступление предыдущих коллег. Позволю представиться, потому что фасадный рынок, на мой взгляд, это достаточно тесный рынок, который тесно связан и международно, и люди перетекают в одно и другое, поэтому представлюсь. История компании как таковой начинается с 1996 года. Первый проект, который был собран в Москве, мы были дистрибьютором компании Еврофокс. Я думаю, многие помнят о существовании такой. До 2011 года мы работали с Еврофоксом, потом, кто знает, по известной ситуации мы переименовались в Nordfox, и вот уже с 2011 года существуем как компания Nordfox. Кто мы такие, что мы делаем? Мы инжиниринговая компания, которая занимается проектированием и поставкой систем вентилируемых фасадов в различных исполнениях с различными материалами. Мы работаем на стадии бюджетного анализа проекта как помощники фасадных консультантов, либо выполняем функцию фасадных консультантов. Занимаемся проектированием полного цикла с рабочими чертежами. Контролируем сборку конструкции, обучение и выполняем поставку под системы. Коротко цифры. Как я говорю, мы молодая, динамичная, развивающаяся компания. Многие сотрудники, которые проработали уже больше 25 лет. То есть опыт компании близится к 30 годам. Для понимания объемов, мы российская компания. В основном наш рынок Россия и страны СНГ на сегодня. За прошлый год наша компания было сделано 226 проектов. В компании порядка 200 человек, больше половины которых это инженеры. То есть мы в первую очередь инжиниринговая компания. За прошедшие годы накоплен опыт работы с различными облицовочными материалами, с различными вариантами исполнений, креплений и прочих изысков. Вы сами знаете, что фасад – это то, что продает здание, то, что отличает здание от других. Архитектурные запросы постоянно меняются и усложняются, вместе с ними меняемся мы.
освоено достаточно большое количество материалов, ну, скажу практически все. Глобально мы на сегодня делим все наши системы на 3 большие группы. Это группа, то, что мы называем Base, это стандартные вентилируемые фасады, собирающиеся либо система межэтажная flow-to-flow, которая, кстати, была изобретена в России, с креплением межэтажные перекрытия, либо это классика, когда кронштейны устанавливаются на стену, если у нас есть достаточно несущая способность стены. Также последние годы мы активно продвигаем систему, мы назвали префикс, это prefabricated фасад. Холодная скорлупа вент-фасада собирается в блоки, крупные блоки на земле и поднимается как элемент фасад, имеет 2 кронштейна крепления наверху. На сегодняшний день я считаю, что это, наверное, самая правильная и современная идея, как собирать фасады, потому что, наверное, многие из вас сталкивались с сложностью сборки, дорогостоящей сборкой и сложностью контроля за выполнением фасадных работ на высоте. Если у вас высотные здания, человек, который на 200 метрах на ветру должен поставить заклепку, наверное, вы понимаете, да, это достаточно тяжело, и контроль за этим крайне затруднен. На сегодняшний день собрано уже порядка, наверное, 15-20 проектов, и что касается tall-building, мы крайне рекомендуем использовать систему префикса, предсборку на земле. Также эта система очень хорошо подходит под тяжелые облицовки, такие как GRC, стеклофибробетон и прочее, позволяет смонтировать крупные серьезные панели. И также в нашем ассортименте появилась система опорно-опалубочная под кирпич. Этот материал становится все более и более привлекательным, проектов достаточно много. Это монтаж кирпичных опорных стен, которые позволяют делать различные фасады. Система стальная. В какой-то момент спрашивают, из чего у вас система, алюминиевая либо стальная. Мы говорим, нам все равно, потому что есть технические задачи. Когда есть возможность, мы используем алюминий, иногда переходим на сталь. Я коротко хочу презентовать, наверное, то, что мы делали здесь, в Грузии, и то, что мы делали в соседних странах СНГ. Я думаю, что это, возможно, будет вам интересно. Первый проект, это, ну, наверное, известный, знаковый достаточно для Грузии. Это гостиница, там, Residential в Батуми, в Грузии, Альянс. На этом проекте мы выполняли роль поставщика, наверное, где-то фасадного консультанта. Наши обязанности входило, мы помогали подбирать облицовочный материал, найти идеальный баланс между использованием хаником панели, баланс прочности и цены, толщины листов подбирали, проводили испытания. Все испытания делались в Москве. Ну, как вот предыдущий оратор ссылался на российские ГОСТы и СНИПы. Ну, это работает, да. В Москве достаточно много хороших лабораторий. Был выполнен подбор облицовочных материалов, разработаны узлы, разработана система монтажа. Более того, за нами был как раз математический анализ ветровых условий в Батуми, потому что прибрежная зона, достаточно нагруженное здание ветром. Это выполняли мы, и, соответственно, статический расчет тоже выполнялся нами. Здание достаточно интересное. Собрали, я считаю, да, хорошо и быстро. Также у нас выезжал технический надзор, мы выполняли контроль сборки этого проекта. В Тбилиси мы достаточно давно работаем с компанией Архи. Один из проектов – это стандартное крепление на классическую систему HPL на заклепках. Похожие здания, вот целая серия на HPL была сделана вот с компанией Архи. Жилые комплексы. Ну, пока на заклепках, хотя мы предлагаем первые этажи сделать скрытую систему. Вот здесь есть в коридоре тоже представители Йод. У них замечательный продукт Dura PT, который отлично работает с HPL.
Также в Грузию, насколько я понимаю, приходит клинкер. Фасады с облицовкой клинкер. У нас есть несколько вариантов. Это вот проект, который был сделан на отель в Тбилиси. Это клинкерная плитка под затирку, которая выполняется, монтируется плитка с пропилами горизонтальными, и потом проводится затирка швов. Также наша компания была одной из первых, кто сделал систему для облицовки широкоформатным керамогранитом тонким, 3,5 мм, метр натой. И задняя часть этого отеля облицована как раз крупноформатным керамогранитом, честно не помню, наверное, ламином. Вот. Вот такое сочетание. Вообще мы сегодня видим о том, что на большинстве зданий присутствует минимум там, 2, 3, 4 облицовочных материала. И наши системы скомбинированы таким образом, чтобы облегчить переход с одного материала на другой, завязать в единое целое, не дублировать какие-то опорные конструкции, а это выглядело максимально органично и монтировалось легко. Также достаточно давно и активно мы работаем в Казахстане. Вот некоторые проекты в Казахстане к нам обращаются по монтажу натурального камня очень часто. Вот проект ВТРАО, где были скомбинированы кассеты алюминиевые с натуральным камнем. Также становится очень популярным, наверное, по всему миру проекты со стеклофибробетоном, которые изготавливаются индивидуально. Систем под стеклофибробетон у нас, наверное, больше 10, потому что материал абсолютно разный. Разные форматы, разное поведение самого материала. Ну, честно говоря, и качество бывает очень сильно отличается одно от другого. И здесь вот мы решили показать проект в Казахстане. Это административно-деловой центр, Акимат, достаточно симпатичный. Здесь сделан даблскин фасад, по большому счету. Вот такие объемные СФБшные узоры, которые монтировались практически модульным образом, когда очень большие блоки монтируются сразу большим объемом. Ну вот, фактически, да, все переживали, что будет заметно подсистема, ее практически не видно на этом здании. Также есть опыт работы в Бишкеке с клинкерной плиткой, тоже там она очень популярна, и тонкой керамики широкоформатной, которая облицована в кассеты. Опять же, идет комбинация на одном фасаде нескольких вариантов подсистем, нескольких материалов. Все это возможно. Вы видите, что достаточно органично вписывается, и переходы практически незаметны от систем. Более того, мы достаточно давно работаем и в Казахстане, и в Киргизии, и были проведены полномасштабные испытания сейсмические практически всех наших подсистем, которые показали возможность использования в регионе с возможной сейсмической нагрузкой больше 9 баллов. На самом деле тестировали до 10, все устойчиво, все работает. Поработали мы с Кишиневым, тоже HPL на заклепках. И несколько лет назад мы вышли на рынок Соединенных Штатов Америки. Такой, для меня лично приятный проект. Это Tribune Tower в Чикаго, старейший небоскреб в Чикаго. У него новые пристройки были. Там мы выполняли поставку системы и проектирование системы под натуральный камень. Камень достаточно толстый, американцы любят там практически больше 5 сантиметров толщину камня. Ну вот этот объект стоит, совершенно замечательно, был собран в короткие сроки. Также натуральный камень, это банк мы собирали в Америке, опять же на пропилах, и здесь были использованы скрытые системы. Со скрытыми системами у нас есть вариант для работы как с Кайлом, так и с Фишером. Готовы поработать, вот сегодня я видел у Йота новую разработку скрытой системы, то есть освоены эти типы крепления. Тоже натуральный камень на скрытой системе, на Фишере здесь сделался в свое время.
По камню нюанс следующий. В каждом регионе есть своя привычка использовать те или иные камни. И работу по этому проекту мы начинаем все-таки с тестирования самого камня, потому что очень часто всплывают свои нюансы. Так же, как есть истории и в Ереване работы с натуральным камнем, есть типовые камни, они по-своему себя ведут. Изучение идет породы, состояние поставки, насколько качественно идет снабжение этим камнем, насколько у него высокая плотность и отсутствуют внутрь трещины скрытые. В зависимости от этого подбираются различные варианты крепления. Этот проект гостиничный комплекс, это Америка тоже, он был выполнен по модульной технологии. Здесь разрабатывалась объемная рама, которая облицовывалась на клеевом креплении широкоформатным керамогранитом. Выбор инвестора был именно в этом, потому что это существенно сократило затраты на сборку объекта, учитывая стоимость и качество рабочей силы в Америке. Данные блоки собирались внизу, на земле, они в заводских условиях приезжали на стройку и поднимались уже высотой 2 этажа, поднимались на здание и монтировались в достаточно короткие сроки. Соответственно, в Москве был сделан макап, проведены все испытания, анализ прочностной, ветровых и прочих нюансов был собран. Ну и дальше мы выполняли, делали шоп-дроингс, полностью КНД, КМ и поставку этой подсистемы. Проекты в Италии были выполнены тоже в Сиене, там, как ни странно, сейсмоопасная зона. Ну вот здание школы, натуральный камень. Далее. Мраморный проект на пропилах. Конечно, мы не очень любим делать проекты из мрамора, но это было пожелание заказчика. Вот на Мальте сделан такой замечательный проект, очень красивый, мрамор, но здесь дополнительно для безопасности все панели проклеивались сеткой на эпоксидной смоле. Ну вот, симпатичный проектик. И периодически мы работаем по частным домам, немного, но все-таки это дом в Норвегии, который был сделан из керамогранита. Я не знаю, как здесь в Грузии, там у нас уже керамогранит не очень любят, там, говорят, керамогранит такой материал не очень симпатичный, но вот был сделан архитектурный проект частного дома, видимое крепление, но получилось достаточно симпатично, вот эти серые плиты отлично вписались в норвежскую природу. Чуть-чуть российских проектов, мы достаточно много работаем с объемными кассетами. Алюминиевые кассеты, алюкобонд и прочее. Вот такие объемы. Накоплен опыт по монтажу крупносборочных таких огромных объемных элементов. Не знаю, у нас как-то архитекторы очень любят такие вот глыбы вешать на фасад. Ну, наверное, симпатично. Различные варианты, опять же, перфорированных кассет с элементами подсветки. Это очень интересная работа. На самом деле, это просто сочетание размера отверстий в композитных листах. Делаются рендеры, изучаются, и путем перфорации добивается того, что вечером вы видите какой-то рисунок на фасаде. Либо без рисунка, это уже архитектурные задумки, мы ими не управляем. Похожие фасады с перфорацией тоже. И клинкерная плитка, опять же, в сочетании с различными кассетами. Очень коротко у меня, наверное, все. Мы с интересом работаем с проектами, которые находятся в Грузии, как в Тбилиси, так и в Батуми. У нас есть достаточно большой опыт работы по сложным проектам.
по проектам, которые требуют достаточно серьезной проектной работы, расчетов и так далее, и будем готовы поучаствовать в ваших проектах. Большое спасибо. შემდეგი მომხსენებელი წარმოგიდგენთ კონკრეტულ პროექტს. ეს არის Citizen Tower-ი, მისი დეტალური განხილვა თბილისში. სპიკერი არის Manuela Gatto, Zaha Hadid არქიტექტის დირექტორი. Hi everybody. My name is Manuela Gatto. I'm from Zaha Hadid Architects. I'm a director there. I've been working there for nearly 25 years. I'm going to first speak a little bit about our company, what we do, and then secondly, I will talk a little bit more about the project we have here in Tbilisi, our first project in Tbilisi. We are very proud to have a project in Tbilisi. Everybody was saying how wonderful Georgia is, so, I can only agree with that, and Haldun has presented a little bit about this project previously, so I'm going to talk about it maybe in a slightly different way. We are 400 people, and we have only a few offices, 2 offices in China, 1 in Hong Kong, and most of our work is done from London. So we are very much centralized to London because the main reason is that we control the design from there. We want to really nurture the design and our designers working together with them in one office. We work on many different typologies. Maybe we're better known for certain typologies. Maybe the cultural ones are the most known ones, but we work on transport infrastructure. We designed and built several airports, including the new Beijing terminal, the Shin. We have an independent and completely specialized airport unit within our company, for instance, train station, metro station, that KFD up there. I don't know if there's a pointer. Is that a pointer? Pointer? Oh, perfect. Yeah, so this one is KFD in Riyadh, Western City Airport, and so on. Bridges. We design and built many bridges, whether, pedestrian bridges, road bridges. This is a bridge, for instance, we are building now in north of Taiwan, and it's at least at the time when it was designed, it was the largest single-span cable-stay bridge, asymmetric cable-stay bridge in the world. So, sport structures, a lot of stadia. This one here is the Al-Wakra Stadium, the second largest stadium in Qatar, that was built for the World Cup. Cultural projects, I think a lot of, probably you will know these ones. A very well-known one is the Eidar Aliyev Center in Baku. Civic buildings, education, mostly universities, but also primary, secondary schools. Residential hospitality building, we have a very large portfolio of those. Office, mixed use, retail, a lot of flagship, mostly flagship stores. Interiors, mostly for our work, or nearly exclusively for our work, we design interiors as well. We have an independent interior unit, and a lot of work coming up now. We also do custom design, product design. You see some of our work here. And I think what is quite different, let's say, what we do is the artistic credibility, we call it. This is coming from Zaha's own, let's say, profile as an architect. She was an architect, a mathematician, but also an artist. So our company was born as an atelier, and everybody was painting. Some of the paintings you can see here that we did together with Zaha, really sitting around the table and painting together. So that kind of process remained with us to now. We are a multidisciplinary design team. We have the ZAJ Code, which is our branch that deals with digital fabrication, analytics and insights, mostly using AI tools to map and plan buildings proficiently, sustainability, environment, and VR and metaverse. We're very
we really embrace sustainability as part of the design process, and when I mean design process, from the very start of the design. So we have our own, as I said, our own unit, sustainability unit that monitors designs from the start until the end several times. So it's an iterative process that happens throughout the design stages. And we're very keen on training our own staff to understand how design building efficiently. And by efficiently, I mean that the design needs to be, let's say, design and sustainability need to be married from the very start of the design. And these are few aspects, of course: solar exposure, daylight analysis for, in case of deep building flow plate, wind simulation, solar reflection, big issue with high rises, of course, and glass materials, sustainable materials, renewables incorporated in the design, energy balance, and environmental research. So when we're talking about facades, of course, the facade is, as architects, that's what we control the most in a project very often. Not often we get to do the whole package with the interiors and the facade and so on, but the facade is really the kind of design that an architect owns. And I think there are a lot of opportunities for facade to incorporate passive systems. And as architects, I think we can really own the idea of passive design, because it comes from the heritage of architecture itself. So very often when designing passive systems, we look at traditional architecture, vernacular architecture, and understand how buildings were at the time cooled passively, like for instance using stacking systems, natural ventilation, incorporation of vegetation, water, and so on. So all these aspects normally we link to the kind of history of this of the context where we are designing. Now, just talking about the project we have here, because we all know Georgia, and I'm going to explain why we're so excited about working in Georgia. First of all, our project is it's visible on the way to Central Tbilisi from the north. It's located here, as you see here, next to Central Park, and it's in a very unique location because, well, it's in the Savutalo district, so it's really at the border between the hillside and the city. So it's visible, quite visible coming in, being a high rise of 42 stories, but also it's very close to the hillside. And of course, the hillside being one of those very strong aspects that Georgia has and can offer as a country, and Tbilisi has, because it's basically in a valley, right? So the mountains and nature in Tbilisi are visible wherever you look. And that was the inspiration for our design. Georgia as such, but properly that location gave the opportunity of growing the tower from the sort of green podium and spiraling up, almost like a tower is growing out of a hillside and a mountainside. And there is a park next to it, the Central Park, the hillside on the back. So we really wanted that element of nature to be seamlessly integrated in the design. And I think you can see here, I think it comes across quite clearly. Our client is very keen, citizen. They are very keen on incorporating more sustainability, but also greenery and kind of elements that are very kind of, let's say, people-friendly, and they make the podium, in particular, being the podium, the most, visible pedestrian environment, as friendly as possible. So, of course, I mean, there's also more, let's say, this sort of hillside type of podium also gives opportunities of having different viewing points wherever you approach the tower, whether you approach it from east, west, or north or south, it will look always different. And the fact that the tower itself is not a pure square will mean that for some perspective it looks much slimmer than others, for instance. So this view here, for instance, you have on the left-hand side is the view from the surrounding new residential quarter, and the other view is from the main street. And these are the other two sides. The project is commercial and kind of amenities in the podium, a part of office, and the rest is residential.
I think one aspect that we worked with quite closely, and there was a bit of a headache where we really happily embraced, was preserving all the trees on site, the 250 trees on site. The site is very sloped. There's 6 meter slope difference between the road and the kind of resi part which is here. So much higher there than here. We tried to organize the site in such a way that the slope, the natural slope was preserved as much as possible, and with the natural slope, the trees as well. So literally the podium is growing in the space allowed to us by the trees that were there and we wanted to keep. There were many designs that we produced at the beginning, taking into account these constraints. And by constraints, I mean precisely this, the site, the program, the site, sloping site, narrow site as well, and the fact of wanting to keep trees and nature as much as possible. This is just a quick idea of a quick present slide about the kind of software we use. So from the beginning, we use Maya at the very start, combined with Rhino, mostly Grasshopper, and then right after the very first early stages, Grasshopper combined with Revit, mostly using our own plugins. So we have custom plugins that makes it possible for Grasshopper and Revit to talk to each other. Some ideas here, some screenshots basically of the Grasshopper models. 3 options we designed at the very beginning. All of them had this concept of the transition, and the transition, as you see there, so transition from wider balconies to narrower balconies, or, you know, this kind of like squeeze for the second element of balconies, and the other one that kind of like loft from one star to a rotated star at the top. All of this is very much something that you can very easily obtain in Grasshopper. Not only you control the geometry, but also the geometry becomes parametric. So you can also amend and introduce changes, let's say, working to expand the massing to accommodate more program very easily with Grasshopper, because all these key elements are key building components, we call them, are scripted. And so you can amend them very, very easily, but you can be very accurate as well. And then the next step, of course, is starting from what we call the base surface, which is the very first concept model, into a developed surface. And by developed surface, I mean understanding the nature of geometry of the base surface, which are also curved, which are double curved, which are, let's say, flat, and of course, trying to have as many flat panels as possible for cost purposes without compromising the design. One example is here. All these areas used to be curved, and then we faceted, so staggered it, and introduced louvers, so you get not only benefit of sun shading, but also you can have all these sort of faceted surfaces which are not, they don't look like an afterthought. Let's say they're fully integrated in our design intent. This Haldun has already explained, so I'll go very quickly through identification of the EWS systems, so the external wall systems. And for each of the EWS system, we try to guarantee as much repetition as possible, so that the fabrication aspects and production aspects are included in an economical way. The geometry evolution, which I just talked about, for us is a very key element, and is very much something we do as architects. We carry out as architects because we want to make sure that as we transition between, for instance, here, early stages with more curvature to later stages with less curvature, we do so in a way that that really belongs to the design. So it's not done only in, it won't appear as, now, this was well engineered out and this part of the facade looks bad. It looks good, and sometimes it looks even more interesting. Like for one example is here, you see all these gray panels going up in a diagonal way. This is a window wall system where in order to be, both sustainable and also economically sustainable, we introduced opaque panels, but we did it in such a way to repeat the sort of spiraling progression of lines.
on the tower, went down, of course, into enlarged sections to control and define all the interfaces between the facade package and the structural system. Materiality, of course, in this case we were mostly talking about aluminum and glass, but we are very, very keen on experimenting with materials where possible. The sustainability target, we have worked with the local consultant to work towards the gold LEED certification the client is after. And the way we've done this was by, controlling solar gain, for instance. Again, all these louvers you see in the facade are there for a reason. They're not only to draw funky lines on the elevation, of course, but as you can see from what we had at the very beginning, which was this kind of like nude sort of basic massing, to what we have now, there's a very significant reduction of solar gain. So you see the red coming into blue because solar gain is greatly reduced. Daylight mapping on the floor plate. The podium is at times quite wide, and so we run daylight studies, you can see here, to identify which areas are optimal in terms of daylight, which are maybe a little bit less optimal, and we planned all the circulation areas and all the program accommodation areas that are not permanently occupied in those areas. Energy assessment. Again, I think we talked about it many times. It works into stages. So first is to identify how you design the fabric. So you need to design the fabric, the massing of the tower. It needs to be designed already from the start, taking into account when you have, let's say, the basic mass of it, taking into account solar gain, cast shadows, and all these aspects that are say at the basis of a sustainable building. Then second step being sun shading, then natural ventilation as much as possible, and then ending with the possibly, for instance, daylight sensors to optimize or reduce the energy load on the MEP systems. The embodied carbon assessment, we ran on this project several times, and each and every time we designed trying to improve the target, and now, as you see there, we are aware, as a company, we want to be within the RIVA 2030 carbon target, which, so we have a commitment to all our projects to be within that target, and so we like this project as well to be within that target. Pedestrian wind comfort is a huge issue. I mean, we designed many towers, and we know that it's not only about the wind that is generated with the surrounds, but in this case, the hillside, of course, means that the wind exposure is particular, but also the downdraft from the tower, because really what affects the pedestrians very often is wind hitting the facade and then being pushed down by the facade itself. So designing a tower which has got so many they're so articulated with a number of balconies and a lot of protruding horizontal surfaces really helps to break that wind and making sure that the pedestrian comfort at the base of the tower is optimal. And finally, for instance, we studied every single balcony to make sure that not only pedestrian comfort is guaranteed at the top, at the bottom, but also on every single housing, dwelling units could enjoy the balconies without being blown away. And just to end, maybe I went too fast. I just wanted to thank our team that work with us. So we work with entirely, except Haldun, who is from Turkey, and his company. We worked with an entirely Georgian team. So our structural engineers, Kapitalic Georgian, MEP engineers from Georgia, and of course in Artstudio was our local executive architect. Thank you. Thanks.
მურბენალ კადრებში თქვენ შეამჩნევდით ლოგოს კურარაი და ამ კომპანიის შესახებ ინფორმაცია ასევე შეგიძლიათ ნახოთ დეტალურად სტენდზე ჰოლში, როდესაც ლანჩისთვის გახვალთ. წარმოგიდგენთ შემდეგ მომხსენებელს, რომელიც ძალიან სპეციფიკურ თემას შეეხება, ეს არის ლამინირებული მრავალშრიანი დამცავი მინის ეფექტური დიზაინი მაღალ ტემპერატურიან ადგილებში. Anton Novozhilov. Gamarjoba. I'm really proud to be here in Georgia and proud to present our company Kurare. So I'm not sure that you are familiar with the name of our company, but we are pressed for time. And if you are interested, it's quite interesting origin. I will explain it afterwards at our booth. You can find me and my colleagues there. So we are a global company, and the headquarters is located in Japan, in Tokyo. But we're not Japan, but Japanese, but we're global. And we've got plants and production facilities all over the world, in Germany, in Czech Republic, in the United States, and in Korea, and also research everywhere, including Georgia. So you've got special conditions here, not only high temperature, but hot hearts, as we have already noticed. So you need some special solutions. We're dealing with glass. So, you know, glass is really beautiful material, but it has only one disadvantage. It can be fragile. And if you don't treat it, it could be even dangerous. So it breaks in big shards and can be dangerous for human beings and for just objects. Somebody considers that if you have tempered glass, it can be safe, but it's not so true, strictly point. It could be broken due to mechanical impact or due to nickel sulfide inclusions, and also can be dangerous. And there is only one option to get absolutely safety in glass. It's to make laminated safety glass. You know, when it's broken, so that shards would be glued together, bonded together with special interlayer. And what it is, so you can see it's like a sandwich. It's like a burger, I would say. So, as in burger, the beans are the same. So, no difference, only thickness. But the essence of the laminated safety glass is something between that. And we produce that something between, that heart of that laminated glass, and the properties of that solution depends 100% of what is inside. So, we produce PVB is the commonly used for laminated safety glass, and the special interlayer Ionoplast ionomer sentry glass. There are also EVA, polycarbonate, and whatsoever, but EVA, strictly speaking, is not safe. It's just mostly used for interiors, for decoration. If you have seen that picture on your balustrades, so it means that there are some problems with your laminated glass. It could be due to tempering. You know that tempered glass is not so flat as a milled glass. It has some curves, and as my colleague Thomas Eschenbach told, mind the gap. So you need to be cautious here and to implement thicker interlayer. I've seen that picture in Batumi when I was with my family and met New Year party there. So absolutely wonderful sea view, but it was a little bit spoiled with that type of delamination, and it can be dangerous. Not only so PVB and Ionoplast. What to choose? You know that structural glazing means that we implement stiffer interlayer between glass. So the glass the same, but it supports all the construction to be
to resist the loads. Here you can see that both glass are broken, but they still resist the additional load here. So it can be stiff PVB, ionoplast, and ionoplast, so they are 100 times more stiff than the normal one. There are some advantages of sentry glass, but I not go here into details. We can discuss it there. We are not only producers of materials, so we provide technical supports to architects, to structural engineers, to facade companies, whatsoever, if you are interested, so we can provide you all that information. And also, for the architects, it can be maybe important to get to know that using that, just changing interlayer between that balustrades, you can reduce the thickness of the glass and get, instead of 15-15 glass, only 12-12. And it's not only thinner glass, but all the construction could be even less expensive. It's an interesting thing that interlayer is more expensive, but regarding whole construction, it would be more, so-called to say, cheaper. So we can help you to calculate and to choose the right formula of glass solution. Here you can see the real case in one of the stadiums in the United States. So that guy is very emotional. Not like Georgian guy, but quite. But well, so you can see that he has broken one pile of glass in lamination glass. After that, he was put in police department. We didn't show that, but you can see that still with the broken glass, it resists some load. Some interior or architectural construction couldn't be done without that structural interlayers. Almost all of that construction contains ionomer, and it's also possible to avoid some metal parts, some connectors, and some railing systems that just fixation on the bottom part, and it's possible to make glass floor and only purely glass barriers. But it's also important to get to know that some interlayers, so they need to be moisture resistant, but not only moisture, because in Black Sea, in Ajaria, for instance, you have got not only moisture, but salt. And some of our products overcame that salt spray test during 3,000 hours. And also, you need to be cautious to the temperature, because sorry for that sound, but it won't take much time. So we've taken here just normal one, 6 millimeters interlayer. So the weight of that construction itself is 90 kilos. So you can see that the temperature here is 21 degrees. So it's normal, but for the interior, when we break both glass, it won't resist much load for balustrades. So this construction could resist only 3 minutes, 100 kilos. The next one, next video, the same one, but the temperature, the same components, but the temperature is plus 50. I think it's normal here in August, for instance, I felt. So the same procedure, we break both glasses, it could be done. And you can see that we wanted to put here 100 kilos on that construction as well, but we couldn't, because due to its own weight, it's destroyed completely. So we need to be cautious what material to choose. And the same construction, but the other material, sentry glass. Yeah. So the same procedure is really hard to break the glass in this component. But and you can see that the temperature is also plus 50. So it resists normal. Resistant, and the time that resisted 100 kilos was 30 minutes. But
So it's okay for that test, but we put one more, so 100 kilo cube. It resisted 45 minutes, but we wanted to see when it's broke. And only after we put here 3 and 4 kilos, it could be broken, but it's just for curiosity. So you've got some time. Implementing that invisible materials, you can see here that it's possible to construct that huge IG units without defection, without that visible distortion. So I think for the architects, it's a crucial thing. And for here in the next slide, you can see that possible application for the balustrades, where fixation is only on the bottom part without any connectors here and open edge. I think it's great for the sea view and for the wonderful mountains view in Georgia. Here you can see also some tests of balustrades on the right corner, so you can see that it's a pendulum test imitating an impact by human body. It's sentry glass, but here is just normal PVB or EVA. It is not suitable for that purpose. Here we artificially we broke one of the glass of the pile, and you can see even with the broken glass it resists load. So you can be on the safe position. Both glasses there are broken, but due to that interlayer, it resists huge impact. Some project examples that are not possible to be done without that technology. So you can see here that 80-ton roof is supported without any other support, so it's laying only on glass. There are piles of glass 7 meters high with 4 glasses of 12 millimeters and sentry glass between them. So I think you know that project. So there are only 6 and 8 millimeters lamination and sentry glass. It's not possible to make such forms without additional support from structural interlayer in this case. So there are some pictures, and we can tell you how it was done, but we've pressed for time now. And also existing projects sometimes need some more structural properties. You can see here that not only balustrades, but glass floor, and it is simultaneously and glass roof. So it's not possible to make it without that technology. And the famous glass bridge in China that can resist 500 people here, only done with 3 glasses, 16 millimeters each, and 2 interlayers, 1.5 millimeters. Can you imagine? And you can see what I've done. The biggest balustrades in the world, Marina St. Bay in Singapore, they're also without any connectors and can resist not only load but aggressive salt moisture there. And of course, we appreciate our work with architects, including Zaha Hadid. And here in this project, it was really cautious technical calculations because in different zones of that building, there had some different wind loads and static loads. And we participated also to help with the technical support. And need to be cautious with the so-called SGP. So it was our former brand, Sentry Glass Plus, SGP. Now we've registered the trademark Sentry Glass, but some companies from so-called from East try to use that, but they are not so cautiously tested, and you can see that it can be not so nice view, not so functionality. For instance, in China airport, there is a crack, not of the glass, but of the interlayer inside. And there are some other aspects. So you can create soundproof glass facades without any enlarging thickness of the glass.
and we can tell you how to do that. And we've seen a lot of archaeological objects here in Georgia, and we've got a special solution how to protect them from ultraviolet, just invisible means. And also some special things, transparent armor with that interlayer is invisible for everybody, and even a bulletproof solutions and bomb blast, only glass. We are only on the way to provide low carbon footprint products and glass solutions. So if you care about that, I think you are. So please ask us how to do that. And the last but not least possibility. So now it's possible to print not on glass but on interlayer directly, and you can use any type of RAL system colors. We can make it in Germany and supply our partners here in Tbilisi. So we have really good partners here, company Neoglass, close to the old capital of Georgia. So we are close to you now. And thank you very much. So yesterday we were in that part of Kakheta, enjoyed wine, cheese, and communication with really wonderful people. But here I can see, I can think that it's possible to make also glass balustrades if you want. So your architects and engineers, yeah. We have lunchtime now. We will continue third session at 2 o'clock, and please be kind, not be late. And of course, I have to ask speakers of second session to come back at stage for photo documentation, please. Სანამ პირველ სპიკერს წარმოგიდგენთ მესამე სესიის, შეგახსენებთ ისე ტელეფონების, არ დაგავიწყდეთ, არ დაგრჩეთ ჩართული. Otar Sulaberidze, Artstudio პროექტის დირექტორი და თემა, რომელსაც ის განიხილავს, ეხება ტრადიციული ტიპოლოგიის აღორძინებას შენობის გარსის თანამედროვე დიზაინში. შეეხება საკითხებს ისტორიული არქიტექტურული ელემენტების შთაგონების შესახებ თანამედროვე დიზაინში, ბალანსის პოვნას, მემკვიდრეობასა და ინოვაციას შორის. პირველ რიგში მინდა რომ გამოვხატო სიხარული, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია ტარდება, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გვეძლევა საშუალება მივიღოთ მონაწილეობა ჩვენთვის Artstudio პროექტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ორგანიზატორებს, მინდა ნამდვილად ისეთი მეგობრული გარემოა, ძალიან ბევრი ნაცნობი სახეა, ამიტომ ძალიან ყველანი ისე თავისუფლად გრძნობ თავს, პირადად მინდა ბატონ ჰალდუნს გადაუხადო მადლობა, რომ დაგვაკავშირა, გაგვაცნო ამ ხალხთან. ასევე ალბათ კაია ლანჩის მერე პრეზენტაციის ჩატარება, იმიტომ რომ ყველანი ალბათ უფრო ისე ვართ დარელაქსებულები და მეც ვეცდები რომ არ დაგძაბოთ, ასე ვთქვათ. ჩვენ ვართ ადგილობრივი არქიტექტურული კომპანია Artstudio პროექტი, რომელიც დაახლოებით 20-25 წელი არის არსებობს ქართულ ბაზარზე. ჩვენ ბევრი სხვადასხვა პროექტი გვაქვს მიმდინარე დიდი შედარებით დიდი მასშტაბის, რა თქმა უნდა, შორს ვართ, ასე ვთქვათ, იმ მასშტაბებისგან, რაც ბევრი წინა პრეზენტაციისგან იყო წარმოდგენილი, თუმცა საქართველოს მასშტაბით საკმაოდ ბევრი პროექტს ვახორციელებთ ყოველწლიურად, დაწყებული урბანული დაგეგმარებიდან ლანდშაფტის დიზაინის კუთხით და რა თქმა უნდა არქიტექტურული პროექტები გვაქვს, რომლებიც გვინდა წარმოგიდგინოთ და კონკრეტულად გვინდა რაღაცა დღევანდელი თემატიკა ჩვენს მიმდინარე პროექტებზე ფოკუსირდეთ და გაგაცნოთ. რა თქმა უნდა ჩვენ ასე ვთქვათ ბევრ
უცხოელ კოლეგებთანაც ვთქვით, რომ გავაღრმავოთ ჩვენი პარტნიორობა, ჩართულობა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი წელი არის, ვინაიდან ერთ-ერთ და რამდენიმე ახალ პროექტს ვიწყებთ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, ისეთ ახლო აღმოსავლეთის მეზობელ ქვეყნებში, როგორც არის ყაზახეთი, ამიტომ ესეც მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. თუმცა დღეს გვინდა ჩვენს მიდგომაზე და ჩვენს მუშაობის პრინციპებზე მოგითხროთ მოკლედ მაქსიმალურად, თუმცა გვინდა რომ აი ხაზი გავუსვათ იმ პროექტებს, რაზეც ვმუშაობთ და ძირითადი თემა, ასე ვთქვათ, რაც ამ 4 პროექტის ფარგლებში გვინდა რომ წარმოგიდგინოთ, არის ისტორიული და ტრადიციული არქიტექტურული ელემენტებიდან ინსპირაციის მიღება თანამედროვე შენობებში, ტრადიციული ტიპოლოგიის და ფორმების და გეომეტრიების ადაპტირება, ასევე კავშირი ისტორიულ შენობებთან და ისტორიულ ასე ვთქვათ, ძველ უბნებში გაჩენილი ახალი შენობები და ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, ემოციური და ფუნქციური გადატანა შენობებზე, შენობების ფასადებზე მათ შორის და ფასადის მასალებშიც მათ შორის. პირველი პროექტი არის და ყოველ პროექტზე მინდა ხაზი გაუსვა გუნდურ მუშაობას, როგორც ჩვენს, ასე ვთქვათ, შიდა გუნდში, ასევე თვითონ პროექტებში ჩართული დამკვეთიდან დაწყებული ნებისმიერი კონტრაქტორი იქნება ეს, მომიჯნავე სპეციალისტი თუ კონსულტანტი, იმიტომ რომ ჩვენ გვჯერა რომ წარმატებული პროექტი მხოლოდ და მხოლოდ გუნდური მუშაობის შედეგად იქნება. ერთ-ერთი არის თბილისი ჰილსი, რომელიც მიმდინარე პროექტია, ის მდებარეობს ის არის ამ კომპლექსის, ასე ვთქვათ, მეორე ეტაპის განვითარება, მდებარეობს ქალაქგარეთ, თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევაშიც ვეცადეთ, რომ მოტივები, ინსპირაცია მოგვეძიებინა ძველი თბილისური არქიტექტურიდან, ასე ვთქვათ, თბილისთან ბევრი საინტერესო ძველი უბანი არის, ძალიან ბევრი საინტერესო შენობა არის და ვეცადეთ, რომ ეს ელემენტები გადმოგვეტანა, თუმცა რა თქმა უნდა, არა პირდაპირ, არამედ უფრო თანამედროვე ელემენტების სახით, რომელიც ამ შემთხვევაში გამოიხატა აივნებში, იმიტომ რომ აივნები აქაური, მათ შორის კლიმატისთვის ძალიან დამახასიათებელი ელემენტია, თუმცა აივნების გარდა ყოველთვის არის საჭირო რაღაცა მზისგან დაცვის ელემენტები, რაც შეიძლება რაღაცა ჟალუზის ტიპი იყოს და მისი ორნამენტები, რომლებიც ხშირად შეიძლება გვეგონოს, რომ არის უფრო ან რაღაცა არაბულიდან, ან ევროპულიდან მოტივირებული, თუმცა ჩვენ ყოველთვის პოულობთ უფრო ისეთ ლოკალურ, ქართულ, ასე ვთქვათ, უფრო ისეთ მნიშვნელოვან ელემენტებს, რომლებსაც ვიყენებთ. ასევე ამ პროექტში და ეს არის საცხოვრებელი ობიექტი, ვეცადეთ, რომ კიდევ ერთი ტიპოლოგია შემოგვეტანა, რომელიც უფრო ადამიანების რაღაცა ქცევას ასახავს, რომელიც არის ასევე თბილისში ცნობილი შიდა ეზოების თემატიკა, სადაც ყოველთვის იყო, ვთქვათ, ადამიანებს შორის შეხვედრები, ურთიერთობები და ეს ვეცადეთ, რომ რაღაცა თანამედროვე ფორმის ატრიუმის სივრცეში გადმოგვეტანა და ამით შექმნილიყო რაღაცა ფასადის ელემენტი თუ ფასადის გეომეტრიული სტრუქტურა, რომელიც ძველ, ასე ვთქვათ, ტრადიციულ ქცევის რაღაცა ტიპოლოგიას გაიმეორებდა და ამ კომპლექსში შეიტანდა. შემდეგ, რა თქმა უნდა, როგორც ხდება ხოლმე, ხდება პროექტის დამუშავება, პროექტის დეტალიზაცია, ასე ვთქვათ, უფრო ტექნიკური და მხარე, მასალების შერჩევა, აქაც მნიშვნელოვანი არის, რომ ვეცადეთ
თბილისი როგორც რაღაცა ძალიან ცნობილია თავისი მრავალფეროვნებით, მათ შორის ფაქტურებში და ვეცადეთ რომ იგივე სხვადასხვა ფერები და ფაქტურები შეგვეტანა, იმიტომ რომ ყოველთვის იყო ეს იგივე რაღაც შაბანდებში, ხის ელემენტებში გამოყენებული სხვადასხვა ფერის ელემენტი და შესაბამისად გამოვიყენეთ აღნიშნულ პროექტზე, რომელიც ახლა მშენებლობის პროცესშია, დაწყებული იგივე დამკვეთის გუნდიდან ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები და ჩვენც ვართ ჩართულები, რომ მივიღოთ თავდაპირველი, ასე ვთქვათ, ჩანაფიქრი და ის ელემენტები, რაც ამ პროექტისთვის იყო გამიზნული. კიდევ ერთი პროექტი, რომელშიც ასევე ვეცადეთ, რომ მოგვეძებნა კავშირი ისტორიასთან, ეს არის თბილისი ასევე იყო ცნობილი ძალიან რელიეფური ქალაქია თავისთავად, ბევრი თქვენგანისთვის ცნობილია, შესაბამისად ბევრი შენობა ნაგებობა ისტორიულად იყო რელიეფზე მორგებული, იყო ბანიანი, ეგრეთ წოდებული ბანიანი ბრტყელი სახურავები გამოყენებული და ეს ბრტყელი სახურავებიც გამოიყენებოდა სოციალიზაციისთვის. შესაბამისად ვეცადეთ რომ ეს ელემენტი და ეს ელემენტი გამოგვეყენებინა citizen-ის მრავალბინიან შენობებში, სადაც ტერასები, ასე ვთქვათ, ქმნის შენობის ფორმას, შენობის გეომეტრიას და თან, რა თქმა უნდა, ხდება მისი ინტეგრაცია ლანდშაფტთან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე იყო მანუელას მხრიდან, ზაჰადიდის მხრიდან წარმოდგენილი ამ კომპლექსს დაემატა თაუერი და ჩვენც ძალიან, ასე ვთქვათ, მოგწონს ის დიალოგი, რომელიც საბოლოო ჯამში შეიქმნა ამ, ასე ვთქვათ, ორი ტიპის შენობებს შორის და ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, რაცა ზედმეტი იმის გარეშე ვთვლით, რომ საკმაოდ საინტერესო დიალოგია. ფასადებს რაც შეეხება, ფასადებზეც პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ მასალის მხრივაც გვინდოდა გამოგვეყენებინა უფრო აქაც რაღაცა ტრადიციული მომაგონებელი ფერები და ფაქტურები, როგორიც არის იგივე თიხა, იგივე რაღაცა მიწა, იგივე აგური, რაც თბილისისთვის დამახასიათებელია და ეს გამოიხატა და საბოლოო ჯამში გამოყენებული არის ტერაკოტას მასალა, რომელიც ძალიან ახლოს არის და ასე ვთქვათ, იმ ეფექტს ქმნის, რისი მიღწევაც გვინდოდა, თუმცა ამის გარდა ფასადიც გვინდოდა რომ ყოფილიყო ერთგვარად მოდულარული, არ ყოფილიყო განმეორებადი და შესაბამისად ვეცადეთ რომ სართულების მხრივ შეგვექმნა სხვადასხვა ტიპოლოგიის გადაწყვეტა, ზოგჯერ ეს არის აივანი, ზოგჯერ არის ლოჯია, ზოგჯერ არის ყრუ ელემენტი და შესაბამისად მათი ურთიერთ ასე ვთქვათ, განმეორება ხდება, თუმცა ყოველ ორ სართულში ან სამ სართულში ერთხელ, რამაც საბოლოო ჯამში შექმნა ეს ფასადის ელემენტები, ასევე იგივე ტერასებზე კიდევ ერთხელ აღარ გამოვახვილდებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის და ბოლო წლებში ვცდილობთ რომ განვავითაროთ და ასე ვთქვათ, ნაბიჯები გადავდგათ BIM მოდელირების კუთხით და აქაც ეს პროექტი ერთ-ერთი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი პროექტია ამ მიზეზითაც. რა თქმა უნდა, იცით, ბევრი პრობლემაა დაწყებული პროგრამების ლიცენზირებიდან დამთავრებული ვთქვათ, ამ ყველაფერთან ადაპტაციის კუთხით და ვიცით, რომ საკმაოდ გრძელვადიანი პროცესია, თუმცა ყოველწლიურად ვცდილობთ, რომ ჩვენი მხრიდან ამ კუთხით ნაბიჯები გადავდგათ. შესაბამისად, ამ პროექტშიც ვეცადეთ, რომ მაქსიმალური სიზუსტით, მაქსიმალური დეტალიზაციით მომხდარიყო თუნდაც იგივე ამ საფასადე პანელების აწყობა, მათი დიფერენციაცია, მოდულებად დაყოფა და
ასე შემდეგ აღნიშნული კომპლექსიც მშენებლობის პროცესში არის, ჯერ არ დაწყებულა ფასადის სამუშაოები, ვიცით რომ ბევრ რაღაცა სირთულეებთან და ჩელენჯებთან იქნება დაკავშირებული, თუმცა რა თქმა უნდა მზად ვართ ამისთვის. ასევე შემდეგი არის უფრო ორი შედარებით მცირე მასშტაბის პროექტი, რომელიც გვინდა წარმოგიდგინოთ, ორივე არის თბილისის ისტორიული ნაწილის ცენტრში, განთავსებული ფურცელაძის ქუჩაზე და გუდიაშვილის მოედანზე, ორივე არის საკმაოდ მცირე მასშტაბის, თუმცა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი პროექტები იყო ადგილიდან გამომდინარე და ძალიან მოგწონს ესეთი ტიპის პროექტები, ვინაიდან ვცდილობთ, რომ თითოეულ დეტალზე გავამახვილოთ ყურადღება. ერთ-ერთი მათგანი ფურცელაძის ქუჩაზე არის განთავსებული, სადაც იყო ძველი ისტორიული იყო და არის, ასე ვთქვათ, რეაბილიტირდა ძველი ისტორიული შენობა, რომელიც ისტორიულად გერმანელი არქიტექტორების მიერ, ცნობილი გერმანელი არქიტექტორის მიერ იყო დამუშავებული და ვეცადეთ, რომ ეს ახალი მოცულობა მასთან შესულიყო საინტერესო დიალოგში, თუმცა გვინდოდა რომ თან რაღაცა ხაზგასმულად ყოფილიყო საბოლოო ჯამში, მაგრამ მასალის ფერის რაღაც თითოეული ელემენტები ვეცადეთ რომ აგვეღო მისგან. ეს არის მეორე ასევე მცირე ზომის ფასადის პროექტი, გუდიაშვილის მოედანი, რომელიც ასევე ცენტრალური ლოკაცია არის თბილისისთვის. აქაც იყო ფასადი, რომელიც ორ ძალიან მნიშვნელოვან ისტორიულ შენობას შორის უნდა მოქცეულიყო და აქ ცოტა სხვა მიდგომა გქონდა, ვეცადეთ მიდგომაც და გამოწვევაც სხვა გქონდა, იმიტომ რომ ორივე შენობა უნდა გაგვეთვალისწინებინა, შესაბამისად ვეცადეთ რომ რაღაცა ფერები, ფაქტურები იქიდანაც აგვეღო, აქედანაც და რაღაცა გრადიენტის ტიპის ფასადი შექმნილიყო. აქაც როგორც ვახსენე, აი ყველა დეტალზე ვცდილობდით რომ ყურადღება გავგვემახვილებინა, იმიტომ რომ იგივე კარიც, მოაჯირიც, არ ვიცი, მოპირკეთებაც, საყვავილეც ყოფილიყო მაქსიმალურად საინტერესო დიზაინის, ასევე საკმაოდ ჩქარა ხდებოდა ამ პროექტის განხორციელება, შესაბამისად ერთ-ერთი ისეთი მოგონებად დაგვრჩა, რომ როცა ეს მასალები, ასე ვთქვათ, ფასადზე მონტაჟი დაიწყო ჩვენს და ჩვენი არქიტექტორების ფაქტიურად რაღაცა დღე 24 საათიან რეჟიმში ფაქტიურად შემსრულებლებთან ერთად ფაქტიურად ვარჩევდით რომელი ტიპის ფერის აგური სად უნდა წასულიყო და საბოლოო ჯამში მათი ძალისხმევით მივიღეთ აღნიშნული პროექტი და ბოლო პროექტზე, რომელზეც ასევე დიდხანს არ გავჩერდები, არის ლისის სკოლა, რომელიც ასევე მიმდინარე პროექტია და ამ პროექტზე მუშაობისას შევამჩნიეთ, რომ შენობის გეომეტრიას შესაძლოა ასე ვთქვათ, ემოციურ და ფუნქციურ დონეზე კონდეს კავშირი საქართველოში არსებულ ძველ დასახლებებთან, აი ამ რაღაცა კოშკის და კოშკთან მიდგმული ნაგებობის ტიპის დასახლებებთან, რომლებიც ფუნქციიდან გამომდინარე განსხვავდება მათი მასალა, მათი იერსახე და ვეცადეთ, რომ აღნიშნული ელემენტი გამოგვეყენებინა ამ სკოლის ფასადებშიც. აქაც იგივე შევჩერდები ბიმ მოდელირებაზე, საკმაოდ რთული პროექტი იყო, რომელიც უკვე დასრულების პირას არის. აქაც ბევრი, ასე ვთქვათ, სირთულეა დასაძლევი, ბევრი თანდევი პროცესი, თუმცა
საბოლოო ჯამში ეს მასალებიც ვეცადეთ, რომ იგივე ტრადიციული მასალები, რაც არის ქვა, ხე და ასე ვთქვათ, ამა თუ იმ მასალის სახურავის ტიპის მეტალი, რომელიც გამოიყენებოდა ადრეულ პერიოდებში, გამოგვეყენებინა და მათი კომბინაციით მიგვეღო აღნიშნული შენობა. ეს არის ბოლო პროექტი, რომელიც მინდოდა წარმომედგინა, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა და შემდეგი მომხსენებელი ისაუბრებს არქიტექტურული კონსტრუქციებისთვის ისეთ ფუნდამენტური ელემენტის შესახებ, როგორიც არის მოაჯირის დიზაინი შეეხება საკითხებს უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ, თერმული დამუშავების ტიპის განსაზღვრას, ასევე ლამინირებული პროდუქტის ალტერნატივასა და ფუნქციურ განსხვავებებს. წარმოგიდგენთ Necdet Bahadır Buluk's, რომელიც არის FDF კონსალტინგის თანადამფუძნებელი. Good afternoon, everyone. It's fascinating to be here with you in another great Zak organization today in Tbilisi. I would like to thank the Zak team and who supports this event here in Tbilisi. My name is Necdet Bahadır Buluk. I'm an MSc Facade engineer, also the founder of Facade Design Factory, which has been providing facade engineering and consultancy services with his branches in UK, Germany, Mumbai, and Istanbul. For the last 10 years. I have chosen a topic which I believe that quite important for especially Georgian market, where the high rises with balconies are most preferred. So this is the content of my presentation. Let's start with the balustrade types mainly used in the modern architecture. According to our company records, glass balustrades are used over 90% of the projects with balcony in the modern buildings of the century. Most of these projects are high rises in which there are quite high design wind loads. The main reason for choosing glass as a parapet material from the architectural and investor user part perspective is providing maximum transparency while meeting the parapet health and safety requirements. But so on the right hand side you can see reference projects from FDF, one from Georgia, Ambassador Batumi. So 3 of these buildings, high rises, includes glass balustrade, and the one on the down right is Holland Park Gate from London with metal balustrade system. However, when we are designing a glass balustrade system, we have to keep in mind that glass is a material with limited flexibility, and it's a breakable indeed. So, what are the health and safety requirements for a balustrade system, not only for glass balustrades, but also for other parapet types. For layer safety, so this is the main function of the railing systems. The balustrade itself should resist against the loads, impact loads, wind loads, impacted to the plane of the material perpendicularly. The other health and safety requirement is the pedestrian safety. So it's actually a matter of life when you are designing a parapet system, a railing system. You are deciding to keep pedestrian safe or not. So this should be this is an item should be studied in a very well engineering way. It was not an easy decision for me to make you watch this record from 2020 from Istanbul, but then I decided to
included to draw your attention to this issue. A falling down glass pane from 15th floor killed this man, in a few minutes. So, sorry to make you watch this again, but this is real. And I know much more cases from Georgian market as well. Investors are trying to hide this, but this is a very important item. You are deciding to make people around the building live or not. You have to take this into consideration. Then the third item is user safety in case of breakage. So if you use a single tempered glass or a single annual standard float glass, this is not a safety glass. As Kuray also presented today, the glass pane of a glass railing system must be a laminated type. And also, the designer should consider safety during replacement of the glass. So we have to consider that this can be broken for some reason, and how we are going to replace it. If you design to replace it from outside, as you can see on the upper picture, or if you already thought to replace it from inside of the balcony in an easy way. Sorry. So, which glass configuration for which structure? To understand this, we have to get closer to the type of heat treatments for the glass panes. And annual glass, you see here, an annual glass breaks into big, sharp pieces, and it has like half resistance capacity in comparison to a heat strength one. And when a heat strength glass is broken, you see here, it starts from breaking point, performing cracks to the edge of the structure. And as I said, it has almost 2 times higher resistance than annual glass against the impact loads. And the fully tempered glass breaks into very small pieces, as you see here, and this provides almost 4 times more resistant against the impact loads. So how we are generating this heat treatment? After we produce the annual glass, we take the glass pane in the oven, we heat up, and then we cool it down in a fast way to provide a press stress, as you see here, to provide a press surface stress to increase the resistance against the impact loads. And the time of cooling define if you have a heat strength glass or a fully tempered glass. So it's quite sensitive issue. Let's check the alternatives. A single tempered glass, as I indicated, it's not a safety glass, and it doesn't meet any of the health and safety requirements. Or a single annual glass or a heat strength glass. It must be a laminated one. And then, both panes tempered laminated glass. Is it a safety glass? Indeed, as long as you use a standard lamination interlayer product, it doesn't perform a safe way when both panes are broken. You are lucky if the both panes are broken. You are lucky if the pane bends inside of the balcony, but if bends outside, the tear resistance of the interlayer material will not be enough to carry that load. So the third option, outer pane heat strength, inner pane tempered laminated glass. This is the configuration we choose for when we have quite high wind loads, because when both panes are broken, as you can see in this example, the outer pane, heat strength pane, performs larger cracks
And thanks to the handrail cap profile, and thanks to the rigidity of the neighbor panes, the glass can still remain its position for a while. But for sure, when it's broken, especially both panes are broken, you should replace the glass quite very fast. So you have to take the action very fast. And what if both panes hit strength? This is the first suggestion of FDF in his projects. Depends on the level of impact loads and wind loads, because as I indicated, semi-tempered, it's known also as a semi-tempered glass. Heat strength glass has limited resistance in comparison to tempered glass. Also, heat strength glass has one advantage in comparison to tempered glass. It doesn't carry the risk of spontaneous breakage, which is non-nickel sulfate. During the manufacture process, if a nickel inclusion from the boiler happens in the glass, and there's sulfur in the glass, it combines with the sulfur and it creates nickel sulfate particle. You cannot see it by eyes. You see here. Sorry. You see here. You cannot see it by eyes, but you can distinguish it when it is broken. It shows mostly 8 mark. You see here an 8. So this is a typical fracture form of nickel sulfate. And there is only one certified way to avoid this spontaneous fracture, is to issue heat soak test for the fully tempered glass panes. This is a requirement actually. How you do it, when you finish with the fully tempering process, you take the glass pane again in the oven and you heat up to 400 Celsius degree. If the glass comes from the oven as broken, then you understand that there is nickel sulfate inclusion and you throw it away. So this is the only way. That's why it's not so cheap. It has a process, it has a price. But if you have to consider a tempered glass, you have to consider a heat soak test. Okay, structure alternatives for the glass balustrades. So again, according to our company records, over 70% of the glass balustrades are requested with frameless, only bottom and bed solutions. As you see here on the left-hand side. And less than 30% is frame with point fasteners, bottom embed and vertical posts, and maybe perimeter frame systems. Let's check how we force our glass pane. Depends on the structure system. So on the left-hand side, we consider here 10 plus 10 laminated glass pane with 1.5 meter by 1.2 meter dimensions. And we have implemented the same load on the panes, 200 km per hour, which means 193 kg per square meter. So on the frameless pane, we reach up to 400 kg per square centimeter stresses at the bottom part here. And when you consider four side with point fixings, point fasteners, the maximum stress is around, again, at the bottom and top middle of the glass pane, and the value is 150 kg per square centimeter. And if you embed the glass at the bottom as continuous and support it with vertical posts from the upper edges, upper corners, the stress value is again reach up to 165 kg per square centimeter around the point fixings. And finally, if you design a four-side supported glass, the stress value is decreased to 60 kg per
square centimeter, and it occurs in the middle of the glass pane. As you see here, we for the embed solutions, frameless solutions, we are using the glass pane as the main part of the structure. That's why it requires mostly a thicker configuration, a stronger configuration. Okay, so there is also one important component which we always consider in our projects for the frameless solutions. It is the handrail cap profile on top. It should keep the glass like minimum 2 centimeters to take enough support from the panes. And the main function of this handrail cap profile is providing support from the adjacent panes when two panes of the glass is broken. If you have a heat shrink type and the adjacent panes are not broken, thanks to the cap profile, you provide supports, and to make you make the broken glass pane keep its initial position for a while. And other function of this cap profile is protection for the interlayer. So you need to protect the interlayer against the impacts of the rainwater, acidic impacts of the rainwater. Otherwise it can lose its function, and your glass pane may be broken faster than you think. So, lamination product alternatives. Kuray has explained the SGP interlayer in detail, so I will go fast in this part. This is actually the pictures are showing you the case. So as the PVB interlayer material is an elastic component, it shows like a membrane reaction when both panes are broken. But SGP is a more rigid material, and as FDF we recommend considering SGP, especially where there is no handrail cap profile requested, and also for any type of overhead glazing in our projects. Structural design criteria for the glass pane and fastening components. If you are making a glass railing design, then first thing you have to do is to define the correct load configurations, load combinations according to local or international codes. We follow BS EN 6180 to define the impact loads for the different types of the buildings you see on this table. Then the first thing you have to do, you have to create a structural model for your glass pane. This should be exactly how you are planning to construct it. So if you embed the glass 5 centimeter, you have to consider 5 centimeter restraint here. And then you need to check the structural capacity, stress capacity of the glass pane first. And you have to compare this against, to the safety stress of the heat-treated type you use in your project. Then you need to take the maximum forces coming from the glass pane to the frame system or substructure system, and you have to check each components, anchor plates, the fastening components, the anchor bolts, each components according to the Eurocourt restrictions or the local restrictions in your region, in your project region, and you have to prove it. As a certified facade engineer should prove it. As investors, as architects, you have to follow it, as our project lead teams. So before construction, you need to conclude these stages. This is crucial. I would like to point out another topic when it comes to fastening to
a balustrade system to a concrete parapet or a concrete floor, you also need to be sure about the edge distances, especially if you use post anchor types, not chemical anchor types, because you implement a torque, a force, while you are fastening the bracket system. And this may create breaks in the concrete. Also, the distance between two adjacent anchor bolts is also important. There are limitations you have to calculate in advance. So thank you for listening. We can continue with the dialogue after the event. I will be here if you want to discuss. Okay, thank you. ვუბრუნდებით კონკრეტული პროექტების თემა საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს არის Silk Towers ბათუმში, ქართული ბუნების არქიტექტურასთან და ინჟინერიასთან ინტეგრაცია. ამ პრეზენტაციის ორი მომხსენებელი ყავს ნიკოლა გიშარი, რომელიც არის Saint-Gobain Associates პროექტ მენეჯერი და იანის კიკასი, ACT Second Annual Office ასოცირებული დირექტორი. Hi everyone, can you hear me well? Hi, my name is Nicolas, architect for Saint-Gobain Associates. Gamarjoba everyone, I'm Ioannis Kikas from AKT2 London Façades. Well, first of all, thank you for Zak Facade, organizer. It's an amazing opportunity for architects to be here with the top class supplier contractors in the building environment. So thank you very much. And to continue this homage at Saint-Gobain, architecture is not just a one-man job, and we are very fortunate to have amazing collaborators that support us through the vision constantly across the world. And this is to say thank you to them who are constantly there in supporting and making the impossible possible. So, starting with Silk Road Tower, the master plan, just to give you a little bit of a hint. We got approached a couple of years ago to work on one of the most dominant site plots in Batumi, Georgia, on the coastline, this amazing postal card that you can see on the screen. And this was located at the end of one of the most historical boulevards of the city. And not only the site is across the sea, the Black Sea, but it's also close to the old town of Batumi, and that you can see over here. And around that urban fabrics, that was one of the very first in Batumi, you have new contemporary architecture. So the site is kind of constrained between these two languages and with a dominating view of the Black Sea. So, being one of the first projects for Saint-Gobain in Georgia, we were looking at what it is about Batumi, what is going on. And just this picture is quite straightforward. So we can see how much enthusiasm there is in building in the regions, making the city one of the top attractive one. But that said, in just a very, very few years, there's enormous amount of construction going on. So having a look at the sites, visiting the site, trying to understand a little bit the context slightly better. So obviously the Black Sea is one of the most attractive factors for the site. Not only used for the locals, by the locals, but obviously also the tourists around Georgia. But that said, while the Black Sea is being one of the main factors, we were quite amazed by these iconic mountains of Adjara that surround the site and create this amazing landscape that completely change over the time of the year and the seasons and the day. Looking a little bit, just walking around, having this understanding of the context, the green is one of the third elements. We talk about the sea, we talk about the mountain, but the green in Georgia has this extremely flourish, and wherever it's formal or informal is present everywhere. Looking at a little bit of the urban fabric, how the city is composed in the whole heritage. Still, the nature is present, how people are using their own habitat and turning into a personal. Yet, one of the key factors that we were most inspired by is the sense of street.
The streets in the old heritage is where people can get some shadow. There's the fresh winds, there's the natures, there's also the sense of community, the shops, the dialogue. You can see where life is happening. And on that basic, when we were about to tackle the master plan, that was one of the main factors, how to create this connection between the city and this quite large plot together, while dealing also with the new architecture surrounding. So the idea was to extend the street line, the natural and that was already present there, that will literally create this build form for the master plans, as simple as that, with one of the main historical boulevard that will continue until the Black Sea. And then another aspect that we were very keen was to minimize the amount of towers on that side plot. We wanted to emphasize the street life, to give more podiums aspect, so we could bring a little bit of a human scale into the side plots and the fast growing, while accommodating the need of more square meter for the contemporary need. So this is the master plan in overhaul. And one of the key aspects is this public garden designed by Masu Planning that will be adjacent to our master plan. And we wanted to emphasize the continuity between the two. So here, the sort of hybrid typology that we were quite interesting to, how to create an engagement with the tower that is not just a singular element, but actually to create something that is more related to urban. So the podium is here to articulate a series of cascade terraces that will be fully green, and that create this sense of layers. And one of the original ideas that we got approached from the clients was to provide a green. This should be green. There is a lot of focus at the moment of how we could integrate the nature together while dealing with the scale of the projects and really emphasizing the aspect of a green all over, from the street level, from the podium, and so on. And moreover, on the towers, to create this gradation that will be extremely green from the bottoms, that is related to your human scale, the visitors, and so on, and fade over the high. So some preliminary renders. Again, you can see that we have worked on different typology of outdoor area, this being like one of the courtyards where people can gather. We re-emphasize the sense of community where green is constantly present. The podium around on different elevated terraces will also accommodate the green. And here, the main axis, the continuity, where the water features is also create this connection with the Black Sea. And you can see how the podium, the canopy, is creating this sense of layering for the visitors, creating a diversity of views, while emphasizing the street life. Some view from the park. The continuity of the boulevard. And some water features from the park that will also be a sort of like common driver across the site. And then the podium with one of the main entrances to get there with the tower in this context. So moving forward. Over to me, thank you. So when we start to visualize and try to make, let's say, the architect's vision possible and everything, AKT2, we are an interdisciplinary company from London. We have different services like bioclimatic analysis, structures, facades, also infrastructure. So one of the disciplines that we have is the bioclimatic. So we started, let's say, at the beginning, having wind analysis, solar analysis, and thermal comfort. So we can see how we overall affect the master planning and have the volumetric analysis of the elements and how they interact with each other. So by gathering data, let's say, from the Batumi airport weather station, we ran several simulations. These are very summary, let's say 3 pages, but it's been like a year's, let's say, almost work with several iterations, computation and fluid dynamics. And we managed to see how, for example, the wind interacts with all the mass of the buildings. And we have these nice clusters that they are created in between. So you have, let's say, the thermal nice wind coming to the high-rise buildings and creating these areas, because we have also a lot of balconies
most of the areas are habitable. You can have a nice stroll, let's say, in the summer, standing or sitting. Similarly, when we started analyzing, for example, the solar effect on the building, how we affect the facades, what is the depth of the facade, how is the orientation. So this, for example, analysis we started from the window to wall ratio, so how much glazing we have, how much solidity. So the southwest facade we see from 80 reaching to 40, because we have also overhang of balconies in between, and we wanted to maximize the natural daylight. So this one informed the architects like Nikolaki and Gokuma to realize how much daylight we're going to have in the rooms and what is the depth of it. And the last part, that it's also very critical, it's a thermal comfort. We know it's an analysis when you have, let's say, 32 degrees, you might have a heat stroke when you stroll, let's say, in summer in Batumi. So what are we doing in the future? The building is going to be standing there for 60 years, let's say, the design life of the facade, the structure even more if it needs to be recladded. So we put the things down also in simulation with all the surrounding buildings to see also the overshadowing, how it affects the elements. So the old city on the south of the plot, so this in, let's say, currently in 2025, what we have the results, we see that most of the areas in between the master plan of the volumes, it's like habitable area, you can use it 90%. And what are we doing in the 2080 when we have the generations to continue after us? So here we can also realize that afterwards, even here it's become a bit uncomfortable in the old city in 2020 with the weather data. In between the clusters, you still have a very nice habitable place to experience all this greenery and water features. And now a bit more on the concept development from Nicola. Thank you. So moving from the master plan to the very first plot that we're currently developing, so when it comes to the facade, we're quite inspired by the obviously the vernacular approach. That's something that is we always refer to. We're also quite interested by the materials being unused. That is quite available. That's something that we often discuss. So that's the two aspects that we're trying to consider while dealing with this such a scale of this very first phase. So from the visions, when we have this facade element that will welcome the green, this sort of stone that refer to the mountain around, how can we proceed that? How can we deal with from this vision to the reality? And one of the first steps was to evaluate how can we achieve the blades, so to speak, evaluating different systems, precast, cladding, in situ, and obviously having in considerations the load that it will apply on the facade, the availability, the logistic, the fabrication, the cost factors, the logistic on site, and the mounting process. So in a parallel, we were also looking and investigating some quarries, some iconic one of the Bolnici quarry, quite close, being one of the most emblematic quarry with some of the amazing building in Tbilisi building forms. So, and looking at this quarry was always amazing and fascinating by all of this pattern from the nature that can provide and how this could be inspired from for the facade developments. And yet, walking through the quarry, there is this amazing amount of unused materials that you can see over here. This sort of waste leftovers that will not be probably processed. And we were questioning how to use that, if this is something that we could actually develop and simply, instead of touching the quarry, simply gather and collect all the leftovers and make it part of the facade. So we actually collected some samples, and at the moment we are proceeding with some tests to create a GRC panels that will not only reflect the aggregates from the leftovers, but also the color tone that create this unique tone from this quarry that we appreciate very much. Passing on the next element, so starting from the nice visualizations of the architects and the client's inspiration, and also what is, let's say, now the detail, the nits and bits. So we started as an approach, it's quite pioneering in London as well, the DFMA approach, design for manufacturing and assembly. So you try to optimize all the components so you can have less impact when you reach on site. So started with some preliminary concepts. We tried as well also to have all the facade engineering aspects in mind, try to insulate the building envelope.
We continued also from our structural team as well in London when we started the concept design. It was kind of unavoidable because of the piling, let's say, foundations and also the seismic actions that we had to deal with some shear walls and also outriggers. So we had structural elements that they were penetrating the facade line, so they were breaking the thermal line. So we say, okay, what can we do about this? So you're going to see on the next slides how we dealt with it. It's very important. We really believe in the communication between the different parties, between architects, engineers. We engage with contractors on early stage to exchange information with the local architects as well here, Placemaking. So here, for example, are some elements from Kengokuma when we try to break up the components of the facade. How can we, let's say, take the column away from the facade so we can materialize all the elements? And having this in mind, we realized after optimization that it's probably wise to move to something that is lighter, like a GRC, glass reinforced concrete element. So here on the left is the original precast, some of the concept designs, and then the other ones we had, let's say, a hollow section. And the reason also you're gonna see now on the next slide with some diagrams that we started developing with the manufacturers, it was quite challenging to have on a precast system all the drainage elements. So you need pipes for the drainage of the balconies, you need pipes for the irrigation systems of the greenery. You need also other elements, so understanding and giving to the architects how can you construct your building. It's very important. And for example, we reduced the loads originally from a precast system of 350 kilos per square meter, you go 4 times less with a GRC. So you affect also the embodied carbon of the building, the piling foundation, when also Batum is quite sensitive on the foundations. And how we go on the details from a vision of a greenery and the trellis systems. We speak with a lot of manufacturers, we find the products, we work with actual products and also innovate new ones. How can you create this? So we started putting, let's say, all the elements on the facade, on the GRC with a secondary structure, and we have to understand as well it's a live building, so it's not going to be day one, everything is green, it's going to be part of the storytelling, so you start growing your facade organically. And this is the kind of detail now. We are in detailed design, almost completing, let's say, in next month. So we provide this kind of details to the architects and to the contractors as well, so we can tender the job in a nice way with the most optimized solution, starting analyzing from the thermal line here. You have the balcony and also the planters, how you can reduce the weight with all these hollow sections to the nosing of the GRC. And something we realized as well in Georgia, it's quite common that you don't insulate the building so well, let's say with the thermal line, it's something that it's not a common practice. So that's why we want to future-proof the buildings and give the client that you're going to have like very expensive apartments, very high quality. So it's very interesting to have this kind of analysis. We started at the beginning analyzing, for example, what is the effect of the balcony. This is a vertical section through the balcony, showing that you will have the interstitial condensation that we heard before in the presentation. So you have this condensation that is hidden inside the building. And you see afterwards the effects of mold growth, for example, or you have some other elements that the material starts to deteriorate on the soffit or on the ceiling. So what did we do? With the thermal break, as most of the structural engineers, they know you have the slab and then you have the thermal break and then the external balconies. But due to the seismic actions and the deflection of the facade was not very feasible this and not very wise. Also, it's not so cost effective as this. So we insulated the slab. We created like a thermal collar on the concrete, on top and bottom, encapsulated the insulation on top, and the other one is like mineral wool. It's non-combustible insulation. We have to keep this as well in mind. It's a high-rise tower. And we proved that you're going to have this solution and you don't have the risk of condensation anymore, for example. And how also this affects now the performance of the building envelope, because when you insulate your building envelope, you have a lot of savings, let's say, as well in the embodied carbon. A bit of general things on the embodied carbon, it's quite, we feel proud. In London, we are kind of pioneers, and in France as well, we started thinking about the future of our planet, starting from the extraction of materials, when you extract your materials and reaching to the end of the life of the building. So what do you do with the components in the end of the life of the building? And it was very wise. The facade engineers were lucky in 2022. Although embodied carbon started in 2010, the first calculations for facades, let's say the gospel has been published in 2022 of how you can calculate your embodied carbon. So if you see the breakdown of the elements, the facades are mostly on the left side, that we have the green square. It's the A1 to A5. It's the emissions of CO2 in the environment. So starting from the extraction of materials, when you extract, for example, aluminum, you extract stone, you calculate all these elements and you have
in the end, the construction, let's say, what is the value? And then this is the operational energy that relates to mostly with the MEP, what kind of windows you have, etc. And also we want to say, okay, yes, we do embodied carbon for Georgia. It's probably not very common here, but how we want to benchmark to show how we can also add the value to other countries. It's not only London. So these are some examples from London projects. You have the A1 to A3, basically is when you extract the materials and when you reach the installation on site. So this is the 220 kilos, for example, of CO2 of the facade surface area. It's a precast system. Then in the middle, another benchmark with 250, and in the end, you understand that the value rises up as you have more components, because all of the previous ones that keep being manufactured, let's say, on a factory. But we saw also in Georgia, you don't have, let's say, the precast factories that you can do this kind of donut panels, a unitized system that it's quite common, let's say, to bring on site, and you button it up on the facade. So we are nice and proud for our Silk Road towers as well, because we have a very good value. We did the analysis to see what can we save in cost, what can we save in embodied carbon. So on the left, we analyzed a typical balcony without the planter. So you get, for example, this value that analyzes here how much the steel contributes, the GRC, insulation, steel, block work, etc. And when we add the planter that has also, for example, extra aluminum, extra GRC, we have also other elements, we realize that the value goes up, so what do we do about it? So we spoke with Kengo Kuma and we said we can have, for example, the planter in every other floor. You reduce also the load on the building, and you have the trellis system that can climb 3 stories up. And this is the final slide. It's very important, like we say, we need to exchange the information in between us, speak a lot with the architects, the consultants, the fabricators, and thus, that is, let's say, the end of the presentation. Didi Madloba, Sakartvelo, Silk Road, and Zak World of Façades. მესამე სესიის ბოლო ნაწილი დაეთმობა პანელ დისკუსიას. წარმოგიდგენთ პანელ დისკუსიის მოდერატორს გვანცა ჩუბინიძეს, რომელიც არის Artstudio პროექტის არქიტექტორი, ხოლო თემა შეეხება დასაბუთებული თანამედროვეობა, ლოკალური შესაბამისობის ძიება თანამედროვე ფასადის დიზაინში. მოგესალმებით. მოვიწევ ჩვენ პანელისტებს. The architect's partner Sopho Gassuyani, გთხოვ Sopho, მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე არქიტექტორი, რომლის ფოკუსით სწორედ თანამედროვე არქიტექტურასა და ავთენტური იერსახის დაბალანსება არის და მისი ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ყოველთვის პროექტირებისას მდგრადობის შენარჩუნება. Sopho, გამარჯობა. ელიტა ბურჯის კომერციული დირექტორი დავით გოგიჩაიშვილი, 17 წელზე მეტი გამოცდილებით საფასადე სისტემების მოწყობასა და განვითარების განხრით, მისი პროექტები მოიცავს ისეთ მასშტაბურ პროექტებს, როგორიც არის King David-ი, პარაგრაფი შეკვეთილი და სხვა მსხვილმასშტაბიანი პროექტები. ბატონო დავით, მოგესალმებით. მარია ფელანგია, MUAS Architecture and Placemaking-ის ასოცირებული პარტნიორი და პროექტების ხელმძღვანელი. მისი 20 წლიანი პროფესიული გამოცდილება მოიცავს არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების კუთხით დიზაინზე მუშაობას, ასევე კონცეფციებზე მუშაობას, ტურისტული ლენდმარკების რევიტალიზაციაზე და შენობების რეკონსტრუქციაზე მუშაობას. და მივესალმოთ ანაგის პროექტების ხელმძღვანელს გოგა გუგავას, შტატებში მაგისტრის ხარისხის წარმატებით დაცვის შემდეგ 20 წელზე მეტია სამშენებლო ბიზნესში აქტიურად მოღვაწეობს. შესაბამისად, მისი გამოცდილება დღეს, როგორც სხვა პანელისტების, იქნება ძალზედ მნიშვნელოვანი ამ დისკუსიისას. მცირე შესავალი დღევანდელი დისკუსიის. პირველ რიგში ძალიან მიხარია, რომ დღეს ვარ დისკუსიის მოდერატორი და ჩვენი თემა არის საფუძვლიანი მოდერნულობა, თანამედროვეობა, უკაცრავად. ადგილობრივი მასალების შესატყვისობის და კავშირის ძიება თანამედროვე ფასადის დიზაინში. აღნიშნული თემა განავრცობს ერთ-ერთ კომპლექსურ, დღევანდელი ეპოქის კომპლექსურ საკითხს, როგორიც არის გარემოს ბალანსის და თანამედროვე არქიტექტურას შორის ბალანსის მოძიება და შენარჩუნება. დღევანდელი თემა ასევე ყურადღებას ამახვილებს ფასადებზე, შენობის ექსტერიერზე, რა ახლო დავხართ ბატონო გოგო. და სვამს კითხავს, თუ როგორ შეიძლება არა, ბრძანდებოდი.
სვამს კითხვას თუ როგორ შეიძლება დაპროექტდეს თანამედროვე სტანდარტების მქონე შენობა, შესაბამისად შეინარჩუნოს მდგრადობა, ავთენტურობა და ისტორიული კავშირი ლოკალურ ადგილებთან. ასევე დღეს განვიხილავთ თუ რა სახის სირთულეებთან შეიძლება ასოცირდებოდეს ადგილობრივი მაღალხარისხიანი მასალების მოპოვება და მათი პროექტში იმპლემენტაცია შემდგომ მოვა პატრონობა, maintenance-ი ასე ვთქვათ და აუცილებლად შევეხებით დღეს კიდევ ერთ თემას, რომელიც ქართული არქიტექტურისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის არსებული შენობების რესტავრირება და რამდენად ოპტიმალური გამოსავალია არა ახალი მშენებლობა, არამედ უკვე არსებულის რესტავრირება, შესაბამისად ფასადის ისტორიული იერსახის შენარჩუნება და თანამედროვე სტანდარტებთან შენობის მორგება. დავიწყოთ ჩვენი დისკუსია და მარია, თქვენთან ვიქნები პირველი შეკითხვით. თქვენი ინტერპრეტაციით, რას ნიშნავს საფუძვლიანი მოდერნულობა, რაზეც დღეს ვსაუბრობთ და რატომ არის ასეთი რთული შევინარჩუნოთ და ვიპოვოთ ბალანსი ადგილობრივ იდენტობას შორის და გლობალურ ინოვაციურ პროექტებს შორის, ინოვაციურ ფასადებს შორის. მოგესალმებით. ხო, რთულია დაწყება. ძალიან მიხარია რომ აქ ვარ. სიხარულს გამოვხატავ, დავიწყებ. ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს. იცი თვითონ ეს ტერმინი, რომელიც ახლა ახსენეთ, ესე ჩემს წარმოდგენაში არის ესეთი თანამედროვე სიტყვებს და ქართულს გამოვიყენებ, ალბათ რა თანამედროვე დიზაინის ენის დიალოგს ადგილობრივ კონტექსტთან. ის რომ მაქსიმალურად ვცადოთ თანამედროვე ტექნოლოგიები, გამოვიყენოთ აუცილებლად და თავმცადოთ რაღაცნაირად ჩვენი ლოკალური შევინარჩუნოთ. ეს არის დავკარგოთ ჩვენი იდენტობა. კი, იდენტობა და ალბათ განვავრცელოთ კიდევაც ამას საუბრის დროს. აუცილებლად ბატონო დავით, თქვენი გამოცდილების და დაკვირვების ნიადაგზე, რომელიც მრავალ წელს ითვლის, რომელი მასალებია წამყვანი თანამედროვე ფასადის დიზაინში დღესდღეობით და როგორ შეადარებდით ამ წამყვან მასალებს იმ ტრადიციულ ანალოგებს, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებდით რამდენიმე 10 წლეულის წინ არქიტექტურაში, საფასადე არქიტექტურაში. მოგესალმებით. მე ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე ბოლო წლებია მომიწია ალბათ ყველაზე უფრო თანამედროვე და ყველაზე უფრო შესაბამისად თანამედროვე დღევანდელ მსოფლიოში ნიშნავს ავთენტურობასთან, ბუნებრივობასთან დაახლოებულს და ბჭყალებში სინთეტიკა და ხელოვნურობა გადაწეულია, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო რაღაც ეკოლოგიისკენ, მწვანე ფასადებისკენ და ასე შემდეგ მიისწრაფის და ამის შესაბამისად მე ვხვდა ეს ბედნიერება, რომ უამრავ ისეთ მასალასთან მომიწია მუშაობა, რომელიც ვიზუალურადაც ძალიან ბუნებრივი იყო და თავის შინაარსიდაც. რაც შეეხება ბმას, ცოტა გამიჭირდება ამის გადაბმა, იმიტომ რომ რამდენადაც მე ვიცი, ხა ჩემზე გამოცდილი კოლეგები არიან ალბათ აქ, ჩვენი საფასადეის ლესვით და აგურით და ამით შემოიფარგლებოდა, შეიძლება კიდე რაღაც იყო და მე არ ვიცი, მაგრამ ეხლა ეს უკვე ჩანაცვლდა, მაგალითად, ჩემი ერთ-ერთი მიმდინარე პროექტია, ეხლა ტერაკოტა წარმოდგენილია, სტენდი, წამყვანი კომპანია, რომელიც გამომწვარი თიხაა და აბსოლუტურად ისეთ ბუნებრივის და ბუნებრივობის შთაბეჭდილებას ტოვებს. არის უამრავი კომპოზიტური მასალები, რომელიც რასაკვირველია თანამედროვე ქიმია და თანამედროვე ტექნოლოგიები გამოიყენება, მაგრამ ყველა ცდილობს, რომ სხვათა შორის ჩემი აზრით, თუ არ ეწყდება ვინმე კოლეგებს, ჩვენ ერთი ეტაპი ამ საფასადე ახალი მასალების გადავიარეთ და ნელ-ნელა ისეთი მასალები საფასადე, რომელიც არ იყო ბუნებრივი, რომელიც ძალიან ხელოვნურად გამოიყურებოდა, ნელ-ნელა გადადის და მიუხედავად იმისა, რომ ეს მასალები ძალიან ძვირია, თანამედროვე საფასადე მასალები, მაინც დამკვეთი აქეთ მიდის, ხარისხისკენ მიდის, ავთენტურობისკენ მიდის, ბუნებრივობისკენ მიდის და ეს ეკოლოგიისკენ და ეს ძალიან დასაფასებელია. აღსანიშნავია ასე მე რადგან ფასადებში, საფასადე სისტემებთან მაქვს ურთიერთობა, რომ
ისეთი გამოწვევები, როგორიცაა, რომ თბომედეგობას ეს თვითონ ეს კლიმატის პირობები, აქაც გათვალისწინებული, იმიტომ რომ გონივრულად დაგეგმილი, გაკეთებული, დათვლილი ფასადი ამის გარანტიაა შემდგომში პირველი ეკონომიის და ბუნებრივია ჩვენი ეკონომია ნაკლებ მოხმარებაზე და ეს ყველაფერი შემდეგ ძალიან შორს წავედი. ასე რომ პირდაპირ ბმა შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე მასალები უკვე ეს ბრუნდება და კარგად დავიწყებული ძველი ისინი რაღაც ახალ სიცოცხლეს ოვებს აქეთ ჩვენსკენ და ეს მე ძალიან მახარებს. ტექნოლოგიურად ძალიან რთულია შესასრულებლად მესმის, შემდეგ კიდევ ვიტყვით თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს, მაგრამ თუ დავიცავთ იმ ტექნოლოგიებს, იმ მომწოდებლის რეკომენდაციებს, ჩვენი ქალაქი და ქვეყანა და ზოგადად ეს ჩვენი სფერო ძალიან ლამაზი და კარგი იქნება დამეთანხმებით. ნამდვილად. ყველანი გეთანხმებით, მგონი. საფო, ხალბატონო საფო. საქართველოს ქალაქების მაგალითზე თქვენი აზრი გვაინტერესებს, რა არის აღსანიშნავი ბარიერი, როდესაც ადგილობრივი სამშენებლო მასალების მოპოვებას ეხება საკითხი და როგორ მოქმედებს ეს შეზღუდვები პროექტის მდგრადობასა და ამასთანავე ავთენტურობის შენარჩუნებას? მადლობა. თვითონ საქართველოში ანუ ადგილობრივი მასალების გამოცდილება და რესურსი არსებობს, რა ვიცი, ხე, აგური, ქვა, თიხა. უბრალოდ არ არსებობს ჯერჯერობით იმედია სერტიფიცირება ამ მასალების, რომ რაღაცა დიდი მასშტაბის პროექტებზე შეიძლებაოდეს ამის გამოყენება. თუმცა არსებობს მცდელობები პატარა პროექტებზე, უფრო შეიძლება კერძო სახლებზე, ეკრანის დაშერება გვინდა ერთ-ერთი მაგალითი, The Architect-ის პროექტი, რაც გვინდა გავიზიაროთ. რა თქმა უნდა, უბრალოდ ეკრანი როგორ შეგვიძლია დავაშეროთ. ის დროს რო ითვლის არა მეორე ლამაზი რენდერები რო. ეს არის პატარა წინა სიტყვას გავაკეთებ ეს. ეს გადავიდეთ ეს არა. ეს არის პროექტი კერძო სახლის ოქროპანაში, სადაც დაკვეთა იყო პირდაპირ, რომ ადგილობრივი მასალებით ყოფილიყო ყველაფერი შესრულებული. ამიტომ ეს სახლი შეიძლება ჩაითვალოს მაგალითად მცდელობად, როგორ გამოწვევა იყო საკმაოდ დიდი იმ დროისთვის, მათ შორის გამოწვევა იყო ბეტონის ჩასხმა. რაღაცა სწორი ზედაპირით და გადაწყდა, რომ ხის ფიცრები შედგა ეს ყალი. დამკვეთის მოთხოვნა იყო, რომ ყველა მასალა ყოფილიყო ადგილობრივი და ბუნებრივი. მათ შორის მოხდა აი რაღაცა მომიჯნავე ფასადებზე არსებული ნარჩენების ძველი სახლის ქვის გამოყენება, რომელიც ერთის მხრივ ავთენტურობას სცემდა შესძინა ამ სახლს და მეორეს მხრივ აი ეს რაღაცა მდგრადობის ხაზის გასმა იყო. და არის პროექტისთვის. ამით იმის თქმა მინდა, რომ აი ეგეთი რაღაცების განხორციელება შეიძლება პატარა მასშტაბის პროექტზე, თუმცა ეს ღირებულების თუ პროდუქციის პრობლემა თუ ორივე შეჭამება. ყველაფერი ერთად. პირველ რიგში ალბათ სერტიფიცირება ამას ყველაფერს ერთად მოიცავს. მიწოდების პრობლემაც მათ შორის არ ვიცი, ხე გოგა შენებელი უფრო და რაღაცა ამ საკითხში შეგიძლია რომ დამეხმარო ალბათ. მასშტაბი ყველგან პრობლემა არის. სპეციალისტების მასშტაბი ყველგან პრობლემა აბსოლუტურად, როცა საუბრობთ ძველი, ხა? ჩემთან კი, მაგრამ აი ცოტა როცა საუბრობთ, ანუ ძველი მასალების ავთენტური მასალების გამოყენებაზე, წარმოების თემა კიდევ უფრო კრიტიკულია, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბუნებრივი ავთენტურია მოიპოვება ქვეყანაში, თუმცა მისი დამუშავება და განსაკუთრებით როცა დიდ მასშტაბზეა საუბარი, ამის მშენებლობაში გამოყენება საკმაოდ რთულდება, იმიტომ რომ ფიზიკურად მოწოდება ჭირს. ანუ დამუშავდეს, ეს ახდენს გავლენას ვადებზეც, შესაბამისად ხარჯებზეც მშენებლობის, რაც მე ნაკლებად საინტერესო ხდის ასეთ პროექტს. ან დამკვეთ წინასწარ მზად უნდა იყოს, რომ ფინანსურად მზად უნდა იყოს, რომ როცა ასეთი პროექტის დაფინანსება ხორციელდება და მიდის მშენებლობა, იქ ასეთი ტიპის ხარჯები და ამ მიზეზით წარმოშობილი დამატებითი ხარჯები გაითვალისწინოს. არ დაენანოს პროექტისთვის.
ანუ გარკვეულწილად ახლა უკვე იმ შეკითხვასაც უპასუხეთ, სადაც მაინტერესებდა ეს იმპლემენტაცია და ღირებულება ეწინააღმდეგება მდგრადობის კონცეფციას თუ პირიქით ახალისებს, იმიტომ რომ რეალურად ანუ თუ მასალის მოპოვება მეტ რესურსთან არის დაკავშირებული, ანუ მეტი ფული უნდა დაიხაროს, ანუ მდგრადობას ცოტა ცილდება ეს, ანუ ამის თქმა მინდა რა და ვინაიდან ჩვენი ბაზარი ამ წუთას არ არის მზად ამ გამოწვევისთვის, უფრო სწორედ მზად არის პატარა პროექტებისთვის, მაგრამ მეტი მზაობა არის ალბათ ამის განვითარებისთვის საჭირო. აი ამის ხაზგასმა მინდა რომ რაღაცა ყველას მზაობა, ყველა ჩართული პირის მზაობა უნდა იყოს ეს პროექტირების ნულიდან განხორციელებამდე დამკვეთი არქიტექტორი, შემსრულებელი, რა ვიცი, ყველას ინტერესი უნდა იყოს. ამ საკითხებს აუცილებლად შევეხები. ხო, მე ვასწრებ ალბათ. მისოთ შეძლო ამ ყველაფრის დაფარვა და მზად იყო ამისთვის. რა თქმა უნდა, თუმცა არ ნიშნავს, ანუ თუ ბაზარი სწორად გაიმართება ამის, ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ადგილობრივი მასალა უფრო ბიუჯეტურიც შეიძლება რომ იყოს, ანუ არ ნიშნავს გაძვირებას პროექტის, მე ამის თქმა მინდა. და ბაზრის გამართვა საკმაოდ რეალური რაღაცა, უბრალოდ ჭირდება სტრატეგია, ჭირდება მოწმინება, ფინანსები. ხო, ეს აი უფრო შორს მხედველობა და შორს მჭვრეტელობა არის საჭირო, რომ ეს ყველაფერი კარგად მომზადდეს და რისთვის მინდა ეს ყველაფერი, რომ ამაზეც გქონდეს ჩამოყალიბება. ხო, ალბათ მეც განვავრცობ ერთ პროექტზე ზუსტად ეგ ნაწილი მინდა ვახსენო, რამდენად მნიშვნელოვანია და აი თქვენთან მოვდივარ, მარია, ზუსტად თქვენთან მოვდივარ, რომ გაგვიზიაროთ თქვენი პროექტის გამოცდილება, ლოკალურობის იდენტობის შენარჩუნება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დახმარება ერთად პროექტში, ამის მაგალითი კი თბილვინ. შეიძლება. არის ცოტა შორი ხედი? კიდე შორი ხედი? აი, ხო. ხო. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი, არ ვიცი, ყველა საყვარელია ხოლმე ყველა პროექტი, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებული ალბათ აი მიზეზის გამო, რასაც ახლა მოვყვები. ეს არის თბილვინოსთვის გაკეთებული შენობა, რომლის ფუნქციაც არის ვიზიტორთა ცენტრი და საქვევრე და მასალამდე მივედით ძალიან ბევრი კომპონენტის გათვალისწინებით. ოღონდ რაღაცთან ყველაფერი მარტივად გამოვიდა და თითქოს აი მართლა ეს უნდა ყოფილიყო. ეს არის ტკეპნილი მიწა და მივედით აქამდე როგორ. თვითონ პროექტის ფილოსოფია მგვიკარნახა ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ გამდინარე იქიდან რომ არის საქვევრეც ერთი ნაწილი. ნუ დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, რომ რა არის თვითონ ღვინო, ხო? რამდენად გულწრფელი, ბუნებრივი ქმნილება არის პროდუქტი და როგორ მზადდება ყველაზე ბუნებრივ მასალაში, ქვევრში. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, იყო, რასაც ვფიქრობთ ხოლმე არქიტექტორები, არაერთ კომპონენტზე ეს არის ბუნებრივი კლიმატი, გარემო პირობები, სად არის ეს ყველაფერი გასაკეთებელი, ეს არის კახეთში და მივედით ტკეპნილ მიწამდე. გვინდოდა რომ ყოფილიყო მაქსიმალურად გულწრფელი მასალა. და გამოვიდა. კი, მდგრადი ღვინოსთან რაღაც ეს ყველაფერი ერთად შეიკრა. ეხა ამ მასალის ქებადიდებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ეს არ არის რაღაც ახალი, ოღონდ არის დიდი წყვეტა, საქართველოში უკვე მაგალითებიც გვაქვს მცირე მასშტაბის სახლების და რაც აქვს, რა თქმა უნდა, გამოწვევა აქვს ძალიან ბევრი ამ მასალას, იმიტომ რომ წყვეტა გვაქვს, არ გვაქვს დიდი მასშტაბის შენობები გაკეთებული ჯერჯერობით. რაზეც სოფომაც ისაუბრა. არის ძალიან ცოტა გამოცდილი ადამიანი შესაბამისად, ვინც იცის ეს ტექნიკა არა და უმარტივესი ტექნიკა არის. კარგილში უნდა დადგე და ტკეპნო მიწა. აი რო გაიგებ, მე ხდება მარტივი, თორე ეხა მე რომ მკითხო, სანამ არ დავინახავ და პროცესია, ჩემთვის მე როდესაც ნახე აი ეს მაგალითი უბრალოდ როგორ ურევდნენ ხრეშას, ქვიშას და წყალს და მე ამით ეს ყველაფერი კეთდება, არის მართლა წარმოუდგენელი და დამკვეთსაც უდიდესი მადლობა რომ ამაზე წამოვიდა, იმიტომ რომ კითხვა იყო რომ მართლა და მე ჩვენც
მართლა და კი მართლა. თურმე, ხო. რა თქმა უნდა, უცხოელი ექსპერტი ყავდა ნეპალელი ჩართული, რომელსაც აქვს დიდი გამოცდილება ტკეპნილ მიწასთან მუშაობის, იმიტომ რომ მიწისძვრის მერე რაღაც ნაწილი ნეპალში უკვე ამით ააშენეს. და მოკლედ ეს არის. აი გამოწვევა არის ზუსტად ის, რომ ალბათ ჩვენც უნდა წავახალისოთ რაღაცნაირად ჩვენი ადგილობრივი მასალების გამოყენება და ვცადოთ ყოველ შემთხვევაში. ნამდვილად არის ნათელი მაგალითი მგონი მცდელობის და წახალისების. ნამდვილად. მშენებლების აზრი მაინტერესებს თორე პროექტს ძალიან მხარს უჭერდა. მეც. კარგი გამოცდილება იქნება და დარწმუნებული, იმიტომ რომ მე პირადად არ მქონია ამ მასალასთან შეხება და საუბრობდით სანამ დავждებოდი და ამ თემას გამიხილავდით. მანამდე მიდიოდა ამაზე საუბარი და ჩემთვის ძალიან საინტერესო არის როგორც შენებლისთვის და ზოგადად ალბათ სამშენებლო სექტორისთვის, იმიტომ რომ ასეთი პრაქტიკა მე არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში, რომ მე არ ვფიქრობ ინფორმაციას. საკმაოდ საინტერესო იქნება, რაც ფიქრობ, რომ თუ შედგება ამის შენებლობა და განხორციელდება მასალად პოპულარული გახდება, თავის მხრივ შესაბამისად ალბათ მე ფასets გავლენას მოახდენს, იმიტომ რომ მასშტაბურად იქნება წარმოდგენილი ბაზარზე და ფასიც შეიცვლება, უფრო მიმზიდველი გახდება ალბათ. და სპეციალისტებსაც მიიზიდავს ალბათ. რაც თავარია, ადგილური ბაზარზე კადრები გაიზრდებიან, ჩამოყალიბდებიან, რომელსაც ამ მასალით მუშაობის ცოდნა ექნებათ. იმიტომ რომ წინამ შემთხვევაში ერთია შექმნა ძალიან ლამაზი და მაგარი პროექტი, მაგრამ მეორე ის განახორციელდა, ის მიიღო, რაც დაგეგმერო ქონოდა. თუმცა ამ მასალას თუ არ ვწდები რაღაც შეზღუდვებიც აქვს, ხო, ალბათ სიმაღლესთან მასშტაბი იცით, ხა ადრე რაც გვაქვს ნანახი ფოტოები, სიმაღლეშიც იყო და სეისმომედეგუდრიც არის. კი, ალბათ ეხა არ ჩაუღრმავდებით ამ ტექნიკურ ნაწილს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ არის სიახლე, ამით აშენებდა ხალხი, ცხოვრობდა. მერე გვაქვს წყვეტა უბრალოდ. თუ მასშტაბურობაზე ვსაუბრობთ, ალბათ ტექნოლოგიებიც უნდა ჩავრთოთ და ეხლა ხელით ტკეპნა კონსტრუქცია. ეს ეხლა უნდა წამოვიდეთ აქეთ. ისე ვერ გავიზდები და იქნებ ეს ხელით ტკეპნა საკმაოდ ისე რელაქსაციისთვის საკმაოდ კარგი გამოსავალი, როგორც ხატვა და შემოქმედება ზოგადად. მშენებლებს ეხლა რელაქსაციისთვის არ გწალია და ამიტომ რელაქსაცია ერთმანეთთან ნაკლებად. ცვლილებების თაობა მოდის, ცვლილებები უნდა ტექნოლოგიის თაობაც მოდის. მე ამ შემთხვევაში დათოს ვეთანხმები, რომ შეიძლება ეგ ანუ ჩვენ ხომ იმაზე ვლაპარაკობთ, რომ გვინდა მასშტაბურად რაღაცა აი ამ რელევანტურობის, ამ ბუნებრიობის მიღწევა, რაც გამოწვევა არის მთლიანად მსოფლიოსთვის. რასაც აუცილებლად დაჭირდება ტექნოლოგიური წინსვლა. აი ამ მასალებს, ანუ ადგილობრივ მასალებს ჭირდება ზუსტად მაგ კუთხით განვითარება, რომ ტექნოლოგიურად ეს იყოს რეალისტური და შესაძლებელი. ცოტა დავარღვე ჩვენს იმას. დაარღვიეთ, გაწყვეტინებ და აი მას მაპატეთ, აი ამ მასალებზე თუ გადავალთ, ალბათ ყველას საერთო წუხილია, ვისაც მშენებლობასთან, არქიტექტორებს ალბათ ნაკლებად, რომ ჩვენთან არაფერი, აი არ ვიცი, მე საუბრობდით რა მასალა იწარმოება საქართველოში წეგანდელი შედარებას არ ვიხმარ, მაგრამ ესე იგი თელი რაც კი შეხება მქონია, მე არ მეგულება რამე რომ საქართველოში ნაწარმოებ ჭანჭიკს ხმარობდე მაგალითად რა, ჭანჭიკი რო ჭანჭიკია, თუ არის ის უჟანგავი, აუცილებლად უახლოესი მომწოდებელი თურქეთია და ეხლა თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ ჩვენი შემსრულებლები და ჩემ თავზე ვიღებ მაგალითად პირველ რიგში რომ ეს ხელოსანი ხარაჭოდან გეძახის რომ დამთავრდა ეს რა ქვია ჭანჭიკი და შენ ვერ ვიხარ თურქეთში ამის ჩამოსატანა და იმიტომ რომ იაფია რა არა აქ არ არის უბრალოდ და არა აქ იყოს იქნება ძვირი კონკურენციას ვერ გაუწევს იმას რასაც მიჩვეული ვართ თურქეთიდან ჩამოტანა შეიძლება ეგეც მაგრამ ბუნებრივი აქაც უნდა განვითარდეთ ამ კუთხით რომ აბსოლუტურად რა ვიცი რა თითზე ჩამოსათვლელი მასალა გვაქვს რომლითაც შეიძლება რაღაცა გამოვიყენოთ ნუ ამ საფასადე იმებზე ვსაუბრობთ კერძოდ თორე ხლა ბლოკი ბეტონი ცემენტი რაღაც მეტნაკლებად არის რამდენადაც მე ვიცი ესეც ერთი ჩემი წუხილია რომ მეტი მთავრობის მიმართულება და ხედვა რომ უნდა განვითარდეთ როგორც ქვეყანა რომელშიც თანამედროვე მშენებლობის ინდუსტრია მეტი ყურადღება მეტი ენერგია, ქვეყნის შიდა პროდუქცია და ძალიან მიესალმები ამ ჩვენ დემონდულ შეკრებასაც, რომელიც კიდე ერთი ნაბიჯია, ესეც. ბატონო გოგა. მზად ხართ?
როგორც აღინიშნა, მარიამ აღნიშნა, რომ ადგილობრივი მასალების მოპოვების სირთულე ლოკალური სპეციალისტების და მათი მცოდნე სპეციალისტების ეს სიმწირე დღესდღეობით დაბრკოლება ახალი მშენებლობისას. თქვენი გადმოსახედიდან გამოსავალი რესტავრირება შეიძლება იყოს და რა შეიძლება მოხდეს, რომ რესტავრაცია, ასე ვთქვათ, რესტავრაციის მასშტაბი გაიზარდოს ქვეყნის ფარგლებში. ძალიან საკმაოდ კრიტიკული თემაა და ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთხმად უნდა ვთქვათ ალბათ დავშევთანხმდეთ იმაზე, რომ იქ სადაც არსებობს კულტურული ძეგლი და სადაც შესაძლებელია ავთენტურობის შენარჩუნების მიზნით იმ ძეგლის შენარჩუნება და რესტავრაცია, ეს უნდა გაკეთდეს ბუნებრივია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შეგვინარჩუნებს იმ სახეს და იმ ისტორიას და კულტურას, რაც ქვეყანა და ქალაქი ატარებს. თუმცა ის თუ პრობლემას ხედავთ და არის რეალურად პრობლემა დაუშვათ სამუშაო რესურსის სიმცირე, მათ შორის კადრების დეფიციტი, ასე დეფიციტი რესტავრირების ფარგლებში კიდევ უფრო დიდი არის. თუ რესტავრაცია თავის მხრივ მოიცავს რამოდენიმე მნიშვნელოვან ეტაპს. ანუ ეს არის, როცა ვსაუბრობთ რესტავრაციაზე, ეს არის უკვე არსებული შენობა, რომელსაც ვეხებით ვახდენთ მის რეკონსტრუირებას, დაუშვათ ფასადი უნდა შევინარჩუნოთ. ეს ნიშნავს, რომ ის არსებული ფასადი უნდა ის ფორმით გამოვიჭიროთ, კონსტრუქცია მოვაწყოთ, რომ შევინარჩუნოთ და მერე დავუშვათ შიგნით ახალი კონსტრუქცია აშენდეს და შესაბამისად ეს მოხდეს ამ ორი ძველი და ახალი კონსტრუქციის ერთმანეთთან დაკავშირება. როცა ვსაუბრობთ დამატებით უკვე არსებულ შენობაზე, იქ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ არსებულ შენობაში არის რაღაცა გარკვეული ავთენტური მასალები, რომელიც უნდა შეინარჩუნოს. იმ მასალების შენარჩუნება სჭირდება სპეციალური ცოდნა და გამოცდილება, როგორ უნდა მოახდინო იმის დემონტაჟი, ისე რომ ამ დემონტაჟის დროს არ დაგიზიანდეს ან მინიმალურად დაგიზიანდეს, რათა მერე უკვე ინტერიერში მოხდეს მისი ხელახალი გამოყენება და ამას ცოდნა ჭირდება და ასეთი მცოდნე ხალხი ბაზარზე საკმაოდ ცოტაა. ანუ არის ბუნებრივია არის ხალხი, თუმცა ფართო დიდი არჩევანი საშუალება, დიდი რაოდენობით სამუშაო რესურსი ამ კუთხით არ არის. და როცა ვსაუბრობთ, რომ უნდა მოხდეს რესტავრირების პროცესის მასშტაბის გაზრდა, ეს ნიშნავს, რომ გარდა იმისა, რაც ვილაპარაკეთ და ვისაუბრეთ მასალების გამოყენებაზე და ადგილობრივი ავთენტური მასალების გამოყენებაზე და იქ არსებულ პრობლემებზე, სამუშაო რესურსის კუთხით ეს პრობლემა კიდევ უფრო დიდია. ამიტომ არ ვიცი, ამდენად შეიძლება ეს ერთმა მეორე ჩაანაცვლოს და ალბათ გაჭირდება, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახი ის რომ შენობა რაც არის ძეგლი, ის უნდა მოხდეს მისი შენარჩუნება, რესტავრირება და იმ სახის შენარჩუნება, რაც აქვს ამ შენობას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა რესტავრირებას კუთხით მე ალბათ ვისაუბრებთ კიდევ იქ ბევრი ბიუროკრატიული თემა და პროცედურა არსებობს, რომელიც თავის მხრივ კიდევ ხდის ამ პროცედურას კიდევ უფრო რთულს, ართულებს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, ეს პროცედურები არ უნდა არსებობდეს, უნდა არსებობდეს, თუმცა უნდა იყოს რაღაცა ბალანსი დაცული და ერთს კი დავამატებ ფინანსურ მხარეს, რაც ვისაუბრეთ გაკვირვით მასალებთან მიმართებაში. რესტავრირება არის გაცილებით ხარჯიანი პროცესი და ესეთი თუ ფინანსურად საკმაოდ ტევადი პროექტი, ვიდრე დაუშვათ ახლის აშენება. იმიტომ რომ რესტავრაცია დაკავშირებულია გაცილებით დიდ დროსთან, დაკავშირებულია რეგულაციებთან, შეთანხმებებთან, მასალების ისე როგორც დაუშვათ თანამედროვე მასალას გამოიყენებ, ასეთივე ტემპით იგივე მასალას ვერ გამოიყენებ, დროში გაწეულ პროცესთან, რაც შესაბამისად ბიზნესისთვის ბუნებრივია, ყოველთვის ესეთი საინტერესო არ არის, თუ წინასწარ არ არის მზად, რომ ასეთ შენობას აკეთებს, ასეთ ინფრასტრუქტურას ქმნის, რომელიც მის ბიზნესს იმ სახით უნდა შეეფარდოს, რომელიც მას ჭირდება, შეესაბამებოდეს, რომელიც მას ჭირდება. თუმცა ხარჯიანია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი კონდეს და იქ სადაც შესაძლებელია ასეთი შენობანაგებების შენარჩუნდეს და მოხდეს რესტავრირება. განსაკუთრებით ისეთი ქალაქისთვის, როგორც თბილისი, უძველესი ქალაქი. კულტურული ძეგლებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივია. საფო. თქვენი საპროექტოს პროექტი იოტა სასტუმრო, თუ შეგიძლია, რომ გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილება და ზოგადად სირთულეები კი ბატონო, სიამოვნებით მოკლედ ვეცდები რომ მოუყვე, მაგრამ ამ შენობის გამოწვევა იყო ის, რომ თვითონ არ იყო ისტორიული ფასეულობის, უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული ადგილას იყო და მომიჯნავე შენობები ყველა იყო საკმაოდ ახლოს და ისტორიული, გასაფრთხილებელი მოკლედ. დამკვეთის გადაწყვეტილებით და სულ ხას გაუსმევ, რომ დამკვეთი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში. გაკეთდა ის, რომ შევინარჩუნეთ
არსებული კარკასი თავის კედლებით და მე მოხდა მეორადი ფასადის შრის გაჩენა, აკვაპანელის, ანუ ვენტილირებადი ფასადი გაჩნდა. ამან მოგვცა საშუალება, რომ გადავიდეთ სხვა სლაიდებზე, ამან მოგვცა საშუალება, რომ საინჟინრო ნაწილი დაიფარა ფასადში, ანუ დრენაჟი და სხვა კომუნიკაციები. ასევე მნიშვნელოვანი ცდელობა იყო გადაწყვეტა, რომ კონსტრუქციულად გვჭირდებოდა ესეთი გამაგრება მომიჯნავე შენობის, რომელიც ძალიან ახლოს იყო ჩვენ ეზოსთან და უსაფრთხოებისთვის არ იყო უსაფრთხო და ამ კონსტრუქციის გამოყენება, რომელიც ერთდროულად ამაგრებს ისტორიულ კედელს, მეორეს მხრივ შეიძინა რაღაცა დეკორატიული ან დიზაინის ესთეტური მხარეც რა. ზუსტად ეს მიმაჩნია მცდელობად, როგორ შეიძლება რაღაც ავთენტურობა, ტექნოლოგია, ყველაფერი ერთად გაერთიანო. ნამდვილად. და მიიღო ესთეტიურად საკმაოდ ლამაზი ვიზუალის მქონე ნაგებობა. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ თუმცა ამ პროცესში, იმიტომ რომ ამ პროცესში ესე იყო, რომ ყველა ჩართული მხარე გუნდი, ანუ ერთად მოქმედებდა. ანუ საერთო ინტერესი ჰქონდათ თქვენ დამკვეთს და ყველა მონაწილე მხარეს. ინტერესიც, მზაობაც, ინტერესიც და რეალურად წარმატების მომტანია ყოველთვის პროექტისთვის. ის საკმაოდ კარგი მაგალითია სინთეზი, ანუ როგორ უნდა მოახდინოთ ძველის შენარჩუნება, თან კონსტრუქციული გადაწყვეტა, მის ძველი შეინარჩუნა, თან ამ კონსტრუქციულ გადაწყვეტას მე ვიზუალური მხარეც შეძინო, რომელიც არ იქნება ესეთი თვალში საცემი და ესეთი უხეში, თუმცა მის გარეშე იმ შენობის შენარჩუნება ვერ მოხდებოდა და ძალიან მნიშვნელოვანია. გეთანხმებ. გამოსავალ თქმა გამოსავალი ყოველთვის არსებობს და სხვა შორის მინდა ვთქვა, რომ ბიუჯეტურიც არ იყო ეს გამოსავალი, ანუ მიდგომაზეც არის რა, მე გეთანხმები ვთქვათ მასალებს, რომელმაც არ ვიცი, მაღალსართულიანი სახლი უნდა შეფუთოს, სხვა გამოწვევა და როცა ისტორიულ ქალაქში, სადაც განსაკუთრებით გჭირდება და მოთხოვნაც არის პრინციპში ეგეთი კონტექსტის, ალბათ შესაძლებელია, რომ რაღაცა საერთო გუნდური გაწყობით, ანუ ეს გამოსავალი მოიწებნოს. ნამდვილად მოიწებნა. მარია, ისე შენთან მოვედი. ძველი საბჭოთა არქიტექტურის რესტავრაცია, ეს ბოლო დეკადის, ასე ვთქვათ, ფენომენი თბილისში განსაკუთრებით, რომელმაც გაამართლა რისკები. და უპირობოდ იქცა გარკვეულწილად ლენდმარკად. ერთ-ერთი მაგალითი რო ავიღოთ, რაზეც მოამუშაობდა, ეს არის ფაბრიკა და მარია რო გაგვიზია, რომ კი არის, ცოტა ქვემოთ, სბოლოსკენ. აი, ეგ ზემოთ. კიდე ზემოთ? ფაბრიკა. როგორი იყო, როგორი გახდა? მარია, არის ეს იდენტობის შენარჩუნება თუ არის ეს ახალი იდენტობა? ორივე, ალბათ ორივე. ერთმანეთის გარეშე ალბათ ვერ. შესავალებით დავიწყებ, იცით, ჩვენ ძალიან ვეტრფით ჩვენი გუნდი ესეთი ტიპის შენობებს, არსებული შენარჩუნებას მაქსიმალურად რაღაც ყოველ შემთხვევაში კარდაღს, შესწავლას, კვლევას ძალიან დიდ დროს უთმობთ ხოლმე პროექტის კეთებისას ამ ნაწილს. პირველი გამომცვლის ნატალია ნებიერიძის ინიცირებით MUAS გუნდმა გააკეთა ინდუსტრიული შენობების კვლევაც, რომელშიც ნუსხა არის თბილისში არსებული შენობებიც. ეს კიდევ მეტყოლებს, არაერთი ვორქშოპი გვაქვს გაკეთებული ამ თემებზე და ეს მე მგონი არის მაგალითი, რომელიც არ კარგავს თავის ეს თქვათ რა ჩანაფიქრიც ჰქონდა იმას ამდენი წლის განმავლობაში. როგორც ვიცი, ყოველწლიურად ნახდება პირიქით ეს ჩანაფიქრი. ფასადიც მაგალითად ესეთი კონცეფცია არის, რომ წელიწადში ერთხელ რაღაც ნაწილების განახლება ხდება სხვადასხვა არტისტების მიერ. შენარჩუნებითაც პრინციპში ეს იყო ტექსტილის ფაბრიკა, რომელიც ახლა გადაკეთდა ჰოსტელად და რაღაც ბევრი მრავალფუნქციური ობიექტია შიგნით.
აი ესეთი ტიპის პროექტები მგონია რომ იმიტომ გვიყვარს კიდევ ერთი მიზეზი ის არის რომ იცით ქალაქზე ურბანულად მოქმედებს ეს არ არის რაღაცა მოვედი შენობა გარედან გავაკეთე ხო აცოცხლებ იმ ტერიტორიას სადაც რაღაცა დიდი პერიოდის განმავლობაში გქონდა წყვეტა და მე რაღაცნაირად უფრო მიმზიდველს ხდი იქაურობას ამიტომ ფაქტიურად პირდაპირ გადატანით მნიშვნელობითაც სიცარიელეს ავსებ, იმიტომ რომ ეს ქარხანა იყო არიელი და ეხა ნებისმიერ საღამოს თუ დღის განმავლობაში არის სავსე ადამიანები. მარტო ფაბრიკა არა, უკვე ბევრი სხვა შენობაც გვაქვს, რომელიც ძალიან გვიყვარს, რომელიც რომ დაგვენგრია ალბათ და რამე სხვა აგვეშენებინა იქ, ესე ძალიან შეიძლება ჩვენ სულებთან არ მოსულიყო, მე მგონია რომ ამ ისტორიას რაღაცა მოსდევს და ამიტომ გვიყვარს განსაკუთრებულად ეს შენობები და ამ ადგილებში მისვლა, ეხლა რაც არის საზოგადოებრივები და როგორც ვთქვით, უბნებსაც ეხლა გვიყვარს ჩვენი ისტორია და კი. ამასთან ერთად აუცილებლად აღნიშნავ, რომ ეს არის რეალურად ერთ-ერთი მეთოდი შეამცირო ეს სამშენებლო ნარჩენები, ხო? თუ ჩვენ გული გვტკივა ჩვენ პლანეტაზე, რა თქმა უნდა, მე ამჯერ ამით ყველაფერს მოვაგვარებთ, მაგრამ ის მაინც გვაქვს, რომ რაღაცნაირად წვლილი შევიტანეთ და იმაზე ვფიქრე, რომ აი რაღაცა შევძელით, რომ გაგვეკეთებინა მცდელობა გქონდა. როგორც აღინიშნა, უფრო მეტი გაუთვალისწინებელი სამუშაო ხდება ამ დროს, იმიტომ რომ არის იქ რა დაგხვდება, ზომები ზუსტად უნდა მოარგო, ზუსტად უნდა შეუკვეთო და ასე შემდეგ. ამიტომ რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს აქვს ეს გრძელი პროცესი და მზაობა, ბიუჯეტი და ასე შემდეგ. მაგრამ მაინც რაღაცა სხვა სული აქვთ მე ამ შენობებს, მგონია რომ მარტო ჩვენ არ გონია ესე. ნამდვილად. მადლობა დიდი მარია. სოფო შევეხოთ beams building information modeling შევეხოთ დღესდღეობით გარკვეულწილად სწრაფვა არის არქიტექტურის და სამშენებლო სივრცეში გაციფრულებისკენ ისეთი ტექნოლოგიით როგორიც არის beam-ი. ქართულად აბრევიატურა არ ვიცი, მაგრამ შენობის ინფორმაციული მოდელირება. მოკლედ მაინც მოგაწვით ინფორმაციას, რომ ეს არის ციფრული სივრცე, სადაც სხვადასხვა დისციპლინის წარმომადგენლები, არქიტექტორები, მშენებლები და ინჟინრები ერთდროულად მუშაობენ და ეს არ არის მხოლოდ 3D გამოსახულებისთვის შექმნილი სივრცე, ეს არის მრავალპროფილური, ასე ვთქვათ, დროის მენეჯმენტისთვის, მასალების მენეჯმენტისთვის, გრადობის გარკვეული ასპექტებისთვის შექმნილი სივრცე, მოკლედ ძალიან ბევრი პლუსი აქვს, რაც ვფიქრობ დღესდღეობით არქიტექტორებისთვის და აი ამ დისციპლინის წარმომადგენლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და გამარტივებადი, ანუ ბევრ საკითხს და ბევრ სამუშაოს ამარტივებს დღესდღეობით. beams აღარ გავაგრძელებ ესე ქებადიდებას და უბრუნდეთ ჩვენს დისკუსიას. სოფო მე მაინტერესებს beams როლი შენობის მდგრადობის წახალისებისთვის, მასალების, აი რასაც ჩვენ ახლა განვიხილავდით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც ლოკალური მასალების წახალისება. მსგავსი საკითხებისთვის აი beams როლი არქიტექტურაში მარია აი ბატონო სამშენებლო ბიზნესის წარმომადგენლებო თქვენს თუ შეგიძლიათ რომ გაგვიზიაროთ. რა ვიცი მე მოკლედ ვიტყოდი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმაა. ერთ-ერთი როგორ თქვა ხელსაწყოა როგორ წარმოაჩენ შენ პროექტს. ინსტრუმენტია უბრალოდ. უნდა იცოდეს სწორად გამოყენება. კარგი იქნება თუ ყველა ამ სფეროში მონაწილე ერთი და იგივე ინსტრუმენტით იმუშავებს. ნამდვილად. იმიტომ რომ ჩვენი სასაუბრო ენა არის პრინციპში ნახაზები, როგორ კომუნიცირებთ ერთმანეთთან ამ ნახაზებით. და როდესაც კომუნიკაცია არის გამართული, შესაბამისად შედეგებიც, რა თქმა უნდა, შედეგებსაც ისახება. შემიძლია ვთქვა, რომ გრადობასთანაც აქვს კავშირი, იმიტომ რომ ნაკლები რესურსი იხარჯება უბრალოდ თავიდან იხარჯება მეტი დრო, თუმცა მერე პროდუქტი უფრო გამართულია, ნაკლები დრო გვაქვს სამშენებლო მოედანზე და ანუ ძალიან გამართლებულია. ეს არქიტექტურაში გამართლებულია, აბა თქვენ რას გვეტყვით? სამშენებლოში კიდევ მეტად გამართლებული ალბათ. დავამატებ სოფოს ნათქვამს ნამდვილად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის სისტემა, სადაც ხდება ინფორმაციის თავმოყრა ყველა მიმართულების აბსოლუტურად
სადაც შეგიძლია წინასწარ დაინახო ყველა ის პოტენციური პრობლემა, რასაც მე უკვე მშენებლობის დროს დააწყდები. ინფორმაციის გაცვლის საკმაოდ კარგი საშუალებაა, საკმაოდ ოპერატიული და ერთდროულად შეიძლება რამოდენიმე მიმართულებაში იმუშაო და ლაივ რეჟიმში დაინახო ძალიან ბევრი ცვლილება და რაც კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, როცა საინჟინრო ქსელებზე საუბრობთ, ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე მოვლა-პატრონობის ნაწილში, მეინტენენსის ნაწილში ბიმის არსებობა, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც გარკვეული ინსტიტუციური მეხსიერება, დაინახო შენობაში სად რა სისტემა გაქვს, რა კომუნიკაცია გაყვანილი, რა სიმაღლეზე გაყვანილი, რა დიამეტრებია, როგორ არის აწყობილი და ასე შემდეგ, როცა მერე უკვე როცა რაღაც პრობლემა დგება მოვლა-პატრონობის ფარგლებში, მისი მოგვარება გაცილებით მარტივია. ხარჯიც ნაკლები გაქვს, მისი ძებნა-ძიების დროც მინიმუმამდე აყვანილი და საკმაოდ კარგი სისტემა, მოკლედ როგორც დაპროექტების კუთხით, ისე მშენებლობის კუთხით, ისე როგორც რა უკვე მოვლა-პატრონობის კუთხით, რომელიც არანაკლები ხარჯია თუ არ ფლობს სრულ ინფორმაციას შენობაში რა ხდება. ნამდვილად და ეს არ ეხება მხოლოდ ახალმშენებლობას. რა თქმა უნდა, ვრცელდება რესტავრაცია, იქნება ეს რეკონსტრუქცია თუ ნებისმიერი საკითხი, რაც შენობის სიცოცხლის უნარიანობას ეხება. ძალიან კარგი. ბატონო დავით. არა, თქვენთან მაქვს შეკითხვა პოლიტიკასთან და სისტემურ ცვლილებებთან დაკავშირებით. რა როლი უნდა ჰქონდეს თქვენი გადმოსახედიდან და გამოცდილების ნიადაგზე, რა თქმა უნდა, მთავრობას და კანონმდებლობის ჩარჩოებს ადგილობრივი მასალების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებისთვის. და თუ არის რაღაცა დაბრკოლებები, თუნდაც შევეხოთ დაბრკოლებებს რესტავრაციის დროს, რა დაბრკოლებები არის, რა გაუმართავებები ან ბიუროკრატია თუ არსებობს მსგავსი, რაც აჭიანურებს ძალიან ბევრ ძალიან საჭირო პროცესს. რამდენიმე წუთის წინ ნაწილობრივ შევეხე წინ გავასწარი ამ თემას და გამეორება გამომივა, რომ ანუ ჩვენი კუთხით საფასადე მიმართულებით და საფასადე მასალებით ნამდვილად ეს დიდი გამოწვევა ლოკალური მასალების წარმოების განვითარება. ეს გოგამ როგორც აღნიშნა ძალიან რთული წარმოსადგენელი და აღსაქმელია, მე ბევრ დამკვეთთან მქონია ურთიერთობა ბუნებრივია და ეხლა კიდე კორონას შემდეგ საერთოდ ავიდა მაგალითად ალუმინის სისტემების მოწოდება 4 თვეზე. ხო წარმოგიდგენიათ რომ კარკასი დგას და წინასწარ უნდა შეუკვეთო გასაგებია ეს, მაგრამ არა გაქვს დეტალური პროექტირება, ვერ დაიწყებ შემდეგ ამას, რა ქვია, წარმოებას და წინსწრებით ვერ იწყებ ამას. ანუ შეკვეთაც ისეთი ძვირი პროდუქტია, მაგალითად ალუმინის საფასადე სისტემები, რომ აქ საქართველოში არის რამდენიმე კომპანიას აქვს აწყობი, არის კიდე კომპანია, რომელიც ღებვასაც აკეთებს და ის ერთი ნაბიჯით წინა, ანუ სტოკში რაღაცა ძირითადი პროფილებია, რომელიც თქვათ გამოსადეგია ჩვენი ბაზრისთვის დათვლილია და ღებავს და ეს ამარტივებს. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ძვირადღირებული რაც არის, ეს გიწევს შეკვეთა, იქ რიგში დგომა, იქ ის ყველა ვიცით ახლა და შემდეგ ჩამოდის 3-4 თვე შემდეგ ტრანსპორტირება. აფერხებს მშენებლობის პროცესს. შემდეგ საბაჟო, ზამთარი თუა გაიჭე და ეგ და მთელი ეს ანუ ჩვენ აქ ფასადების მიმართულებით, რავი კოლეგები თუ შემისწორებენ, მოხარული ვიქნები, რომ თითქმის აი აბსოლუტურ მასალების მხრივ, იმიტომ რომ საფასადე სისტემა გარედან მარტო რაც არის ამას კონსტრუქცია აქ, რაზეც იყიდება, შემდეგ კიდე დათბუნება, იზოლაციები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი თუ შედარებით დაბალი ხარისხის გვინდა რასაკვირველი არის ლოკალურ ბაზარზეც, მაგრამ დაბალი ხარისხის რაც არის, ხო არა ვარ პერფექციონისტი, მაგრამ მე მგონია რომ თქვენ პერფექციონისტი ხართ, ეს გითხარით გაცნობის მაგით არ ვთქვა, მაგრამ დაბალი ხარისხის რო არის შესაბამისი ყველაფერი. მაშინ ბრიგადობაზე აღარ უნდა ვისაუბროთ. დამკვეთი როცა იხდის ამაში 300 ევროს კვადრატულში და 400 ევროს ვერ იზამა იმას, ეს შესაბამისი ხო. უბრალოდ შემდეგ რეზულტატი არ აქვს, ის იზოლაცია არ აქვს, ის მდგრადობა არ აქვს, ის ხარისხი არ აქვს, ის დაფარვა არ აქვს და ამიტომ რაც შეეხება ძალიან შორს წავედი მაპატიეთ, მაგრამ რაც შეეხება მთავრობამ რა უნდა ქნას, არაფერი ამას უნდა ხელი შეუწყოს ამის განვითარებას. ამას ყველაფერს როგორ შეუწყოს ხელი? ალბათ ძალიან დიდი მაგალითად ჩვენთან
არ არის არანაირი წარმოება კაფელის, მეტლახის, კერამიკის მაგალითად. ანუ აიდა იმპორტი შეწყდეს დავიღებთ, ხო? ხო, ჩინეთი რო ჩაიკეტოს და აქ დავრჩების ხელსაბანის და უნიტაზის გარეშე ეს დიდი ბოდიში, მაგრამ რეალობა ეგ არის. არის ეს ენერგომატარებლები, ამის გამოწვას, ამის იმას დიდი ის უნდა წარმოება და არ ვიცი, ალბათ ქონდა ხო იყო რაღაცას ხო აწარმოებთ, ესე მარტივად ხო არ იყო ეს. გასაგებია რომ საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდი და იქ ურთიერთ ინტეგრირებული ეკონომიკა იყო და ეს მაგრამ არა თბილისის მასშტაბით შევდგეთ რაღაცა გავაკეთოთ რაღაცა ჩვენ ნიშა უნდა ვიპოვოთ რომ მაგალითად ხე რომელიც საფასადე ხე არის ისიც არ არის კონდიციური და ისიც არ არის ვერ გამოიყენებ და იმის ჩამოტანაც გვიწევს მაგალითად ხის მასალა რომელიც გვინდა პირობითად საუნის მოსაწყობად არც ის არ არის კონდიციური ძალიან ძვირი მოკლედ ხლა ძალიან რატო ეს ყველაფერი ჩვენ ქვეყანაში რეალისტურია რომ გაკეთდეს ანუ მე ვამბობ რომ პატარა ქვეყანა რო ყველაფერი ვაწარმოებთ არა ბუნებრივია ეგ აღნიშნე მართალი ის არის რომ რაღაცა ჩვენი ნიშა უნდა ვიპოვოთ გავაკეთოთ რესურსიც გვაქვს და მასშტაბით ვაჭარბობთ ისეთი რაღაცაა რომ სადაც იპოვის დინებას ის ნავთობსა ჩვენ ვაწარმოებთ და ქემაიც რაღაც გამოქვთ ამის დამატება მინდოდა რომ ეს ვერ იქნება ყველაფერი გასაგებია ეკონომიკა მაგის მაგალითია რომ ყველაფერი და არც უნდა იყოს მე არც მიგულისხმია ეს მაგრამ რაღაცა მარტივი ელემენტარული რაც მთელი ქალაქი და მთელი ქვეყანა ასაშენებელია და რაღაც მარტივი რაღაცა მაინც რო გავაკეთოთ ცუდი არ იქნება ამ ფასადების მიმართულებით ჩვენი დისკუსია ნელა ის დრო რო იწურება ვიცი ვაიგნორებ მაგრამ არ უნდა დავაიგნორო ხო საფო მარია თქვენ გაქვთ 20 წლიანი გამოცდილება არქიტექტურის სფეროში ხო და ყველაზე ხშირად დამკვეთთან ინტერაქცია დამკვეთი სურვილები თქვენი პრიორიტეტები ნუ ეს ყველაფერი გამოცდილება გაქვთ რამ 2-10 წლეულის მაინტერესებს თქვენი გადმოსახედა და გამოცდილებით რა როლი უნდა კონდეს რეალურად აი ინვესტორს დამკვეთს პროექტირებისას და სად გადის ზღვარი ინვესტორის სურვილებსა და არქიტექტორის პრიორიტეტებს შორის მე დავიწყებ ალბათ პასუხს იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ მარიასაც დასამატებელი აქვს მაგრამ კარგი შედეგი ჩემი გამოცდილებით და დარწმუნებული ვარ ჩვენი ყველას გამოცდილებით იდება როცა დამკვეთი და არქიტექტორი და სხვა მონაწილეები არიან ერთი გუნდი. ანუ დამკვეთის პროცესში მონაწილეობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნდობას და ხაზგასასმელი ფაქტორია და ჩართულობას აუცილებლად. ერთადერთი რა გამოწვევაც არის ჩვენ რეალობაში და გასაგები არის რომ რაღაცა ყველაფერი ჩვენთან უფრო თითქოს აჩქარებულია, რაღაც ჩქარა უნდა გაკეთდეს ყველაფერი და ჩემი რაც რა პოზიციაც მაქვს რომ უბრალოდ მეტი დრო უნდა დაეთმოს ალბათ პროექტირებას რომ უფრო ჩქარა შეიძლებადეს მე ამ პროექტის აშენება, გამართული პროექტის აშენება. ამაში რა თქმა უნდა ბიმიც გვეხმარება და უნდა იყოს ყველა მონაწილის ჩართულობა. დავით იცი რა მე მგონი ნელ-ნელა ყველანი გავიზარდეთ დამკვეთებით, არქიტექტორებით, მშენებლებით ერთად. უნდა იყოს დიალოგი და უნდა ვუსმენდეთ ერთმანეთს რა. ხო ყველა ადამიანი ურთიერთობა ეწევა მოსმენით, ამიტომ დამკვეთს აქვს ყოველთვის თავისი სიმართლე, დეველოპერს ყველას. რაღაცა უნდა შენც უნდა ცადო. შენ ხარ იმისთვის რომ ცადო და შესთავაზო სწორად, იმიტომ რომ რაღაც გამოცდილება გაქვს და იდეალურია, როდესაც მართლა მოყვება და გენდობა და მგონია სანამ აგირჩევს ალბათ უნდა დაათვალიეროს შენი ნამუშევრები თუ უკვე გაქვს ეს კარგია. წინასწარ ალბათ მიხვდეს რამდენად გენდობა მომავალში პროექტებში. და ამის მიხედვით უკვე არჩიოს მისი მიმართულება და სად იქნობს თავს კომფორტულად. რა თქმა უნდა არის ხოლმე ცვლილებები მერე პროექტში
და ამისთვისაც მზად უნდა ვიყოთ მგონი არქიტექტორები, იმიტომ რომ რაღაც ის რო პოზიცია რომ მე უფრო ვიცი და მართალი ვარ, ეგეც არასწორი მგონია. მაგრამ არქიტექტორებმა ვიცით და მართალი. მაგრამ ხო, ვიცით ხოლმე ვიტყვით რომ აი ხო ვამბობდი. უბრალოდ ეს დაგვიანდა ხდება იქ ხო ვამბობდი. ხო, იცით რა, კარგია როცა გიმართლებს და რაღაც მგონია ესეთი მაგალითები მახსენდება სულ რომ რაღაც კონფლიქტი და ცუდი ურთიერთობები არ მახსენდება, იმიტომ რომ თუნდაც ის ოთფილღვინოს მაგალითი ეს იყო ძალიან დიდი ნდობა, ჩვენც რა თქმა უნდა ბევრი ვიმუშავეთ იმისთვის რომ დაგვემტკიცებინა რომ ეს გამოვიდოდა, მაგრამ მაინც მზაობა იყო იმისი, უნდოდეთ რომ გქონდეთ რაღაცა გამართული, გამორჩეული და რაღაცა თქვან რა ღირებულებაც აქვთ, მოკლედ აი იმის მიხედვით უნდა წავიდეს ეს პროექტი რა. და ორივე მხრიდან და რა მხარეც იქნება, ალბათ უნდა იყოს დათმობებიც, რაც ძალიან ბუნებრივია. კომპრომისი არის პროცესი, ალბათ. მეც დავამატებთ თუ შეიძლება ამ გაზრდას რაც შეეხება და მოთხოვნა ზოგადად ხარისხიან მასალაზე. კარგი მაგალითი იქნება ალბათ, ერთი 15 წლის უკარო გეთქვა 10 ადამიანისთვის დაუშვათ უნდა გამოიყენებინათ თუ არა დაბალი ემისიური მინა ვიტრაჟში, აქედან რამდენი გაგცემდა პასუხს რომ მინდაო, ალბათ აი 1 ან 2 მაქსიმუმ, ხო? ანუ დღეს როცა ვსაუბრობთ რომ ვიღაცა აშენებს შენობას, გარდა იმისა რომ ერთი არის ვიზუალური მხარე, რაც არქიტექტორების როლი ამაში ძალიან დიდია, ბუნებრივია და ეს არის თქვენ ხართ გუნდი რომელიც ვიზუალს ქმნით და დამკვეთთან ამას ათანხმეთ, ბუნებრივია, მაგრამ მეორე არის ამ შემთხვევაში უშუალოდ საინჟინრო გადაწყვეტა ჩვენი ბუძელი კი იყო? საინჟინრო გადაწყვეტა ბოდიში. ოკეი. წავიდეთ? არა, ვიღაცას ურეკავთ რომ, მაგრამ ბუძელი კი იყო ზუსტად. ჩვენ ვლაპარაკობთ. კი რომ გავაგზავნოთ, ანუ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ დღეს როცა დაუშვათ შეხვედრაზე ვჯდებით და პოტენციურ დამკვეთთან თუ უკვე დამკვეთთან საუბრობთ გარკვეულ მასალებზე, პირიქით მოთხოვნა მათი მხრიდან არის გაზრდილი რომ დაუშვათ ასეთ ტიპის მასალა უნდათ, მაღალხარისხიანი მინა უნდათ, დაუშვათ იმიტომ რომ მე ფიქრობენ ხარჯი რამდენი უნდა გაწიონ, მომავალში ეს რას მოუტანს. სხვადასხვა გაგრილების თანამედროვე სისტემა უნდათ, კონკრეტული რაღაც სპეციფიკური გადაწყვეტებით, რომლებიც მათ ხვალ ხარჯს შეუმცირებს, თუმცა ეს ნიშნავს, რომ დღეს ხარჯს მაღალს გაწევს, მაგრამ მომავალში ხარჯს დაზოგავს. იგივე საიზოლაციო სისტემებთან დაკავშირებით, დათფუნებასთან დაკავშირებით, ანუ ეს გაზრდილია მოთხოვნა, რაც ერთი მხრივ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შესაბამისად ბაზარზე ამ მასალაზე მოთხოვნა გაზრდილია, შესაბამისად სპეციალისტების კუთხითაც მოთხოვნა გაზრდილი არის და ცოდნაც ამას მიყვება ბუნებრივია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს რო არ იყოს, ისევ ერთს განვითარდება, რაც არ უნდა არქიტექტორებმა ლამაზი დიზაინი შექმნათ და ლამაზად გაკეთდეს, მე თუ არ იქნება ის ტექნოლოგიურად და საინჟინრო კუთხით სწორად დანახული თავის დროზევე და გათვალისწინებული ის სპეციფიკა, რაც ჭირდება ასეთი ტიპის შენობას, მერე ის უბრალოდ ვიზუალს კარგავს ძალიან მალე, იმიტომ რომ ის ბევრი რაღაცა ფუჭდება მერე. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა დამკვეთის კუთხით ხდება, აქამდე თუ იყო პირიქით ჩვენი მხრიდან, რომ ეს ხო არ გირჩევნიათ, კი აი დღეს დახარჯავ 5 ლარს არ ვიცი, მაგრამ ხვალ 15-ს დაზოგავ. ეხა პირიქით არის, რომ ეს არ ჩადოთ, არ გვინდა, აი ისეთი გვინდა, ისეთი მოვნახოთ. და ამაში დაგვეხმარეთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და წყარო რომ ხვალ კიდევ უკეთესი პრეტენზია ქონდეს, რომ კიდევ უფრო მაღალხარისხიან პროდუქციაზე ქონდეს მოთხოვნა ბაზარზე. რაც ბაზარს წამოიყოლებს და არ გააჯერებს, ეხლა რო გვაქვს მოთხოვნა დაბალხარისხიანზე, იმიტომ რომ დამკვეთის მხრიდან ცოდნა დაბალია, ამას ისე საწყენად არ ვამბობ, უბრალოდ გოგას იმას ვეთანხმები და თქვენ არქიტექტორებს აქ წამყვანი როლი გაქვთ, რომ მეტი უნდა შეთავაზოთ, მეტი უნდა აუხსნათ, მეტი რომ ის წამოიყოლოს და შემდეგ ეს წამოიყოლებს მთელ ინდუსტრიებს აქ. ინფორმაციის სიძლიერე. ხო, ინფორმაციის მიწოდების სიძლიერე ხო. მინა თუ არ იცოდა, მეტალოპლასმასის კარპანჯარაც არ იცოდა მაგალითად და ეხლა ყველა მიცის, არ იციან ეხლა შინაარსი და განსხვავება, მაგრამ იციან რომ ხეს ჯობია, ხეკის ბინაში მეტალოპლასმასი უკეთესია. ამას წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება და არ მინდა რომ უკან მიყვებოდეთ რა ამ იმას ესა ჩემი იცით ადრე ეს ბოდიშ ჩაგეჭრებით, ანუ როცა ასეთ საუბარი მინდიოდა, ადრე რაღაც გარკვეულწილად გაღიზიანებას იწევდა ხოლმე დამკვეთში, იმიტომ რომ არ მინდა ამაში თანხის დახარჯვა და რაღაცა შეგრძნება ქონდა, რომ რაღაც აი ისეთ რაღაცას თავაზობდი და აიძულებდი გაეკეთებინა, რაც თითქოს რაც კარგი არ იყო. ხო, ანუ რაღაცა გინდოდა რომ უბრალოდ ანუ ეს გაეკეთებინა და ამაში თანხა უნდა გადაეხადა და დღეს ეს სურათი შეცვლილი არის და მნიშვნელოვანია ალბათ ისიც, რომ ჩვენ მაგალითად როცა თანამშრომლობთ ხოლმე დამკვეთებთან და კლიენტებთან, თემას ყოფთ ხოლმე ორ ნაწილად, ერთი როცა პროექტს გავდივართ
ანუ თემები რომელზეც ვიდახით რომ ეს არის აუცილებელი ამის გარეშე უბრალოდ ეს გარდაუვალია არ შეიძლება ეს უნდა შეცვალოთ ესე არ გამოვა და არის რაღაც საკითხი რასაც ვეუბნებით რომ კი ბატონო ეს კარგია მაგრამ შეიძლება ეს უკეთესი იყოს ანუ იქ არჩევანის საშუალება აქვს თუმცა არის საკითხები სადაც ვიდახით რომ ეს უბრალოდ თუ გააკეთებ აქედან ძალიან ისე მოვიდეთ ალბათ მარია შენ რასაც ამბობდი ნდობასთან რა თქმა უნდა კი ბუნებრივია ანუ არქიტექტორთან, არქიტექტორთან, დიზაინერთან, სამშენებლო გუნდთან, ნდობა ერთმანეთში ძალიან მნიშვნელოვანია. გუნდურობა. გუნდურობა კი ბატონო. დავდით ისე მივიდეთ გუნდურობას. ამ პროცესში იმდენი ადამიანი ერთვება თავიდან განხორციელებამდე, რომ ნდობის გარეშე უბრალოდ არ გამოვა. უბრალოდ ამ ნდობასაც ხო რაღაცა ამყარებს ბიმი, ამყარებს გამოცდილება და ასე შემდეგ. ხო. ახალგაზრდა მომავალი არქიტექტორებისთვის რა იმერჩევა ხო არ გექნება? აი მე არ ვიცი ეს ძალიან რთული კითხვაა ჩემთვის, იმიტომ რომ მე მგონია რომ მე დღემდე მგონია რომ სტუდენტი ვარ, აი რაც გინდომებოდა რომ შენთვის მოეცათ როდესაც იწყებდი ამ პროფესიას. მე ესე უკაცრავად რა მკითხე? აი ისეთი რჩევა რაც გინდომებოდა რომ შენთვის ვიღაცას მოეცა როცა თავისთვის სტუდენტებისთვის, ჩემზე უფროსებისთვის არის პასუხისმგებლობა. ანუ მეტი პასუხისმგებლობით ნებისმიერი საკითხის გადაწყვეტა, ალბათ ეგ არის. უბრალოდ ხო. ეს არის მთავარი რაც ჩემი აზრით მე გაიძულებს რომ უფრო მეტი წაიკითხო ინფორმაცია მოიწვიო ისე მიიღო გადაწყვეტილება რაღაც საკითხთან მიმართებაში. ერთ სიტყვი ამ თემასთან დაკავშირებით რა გულწრფელობა რაც ისევ დაუბრუნდებით ფილღვინოს იყოს ზუსტად ეგ რა რომ ვიყოთ გულწრფელები საკუთარ თავთან და მე ვართ ყველაფერთან ჩვენს პროექტთანაც მასალების შერჩევასთან და ყველაფერში ითარგმნება ისეთი გულწრფელი როგორც ღვინო ქვევრში ხო ფილოსოფია შეიძლება ნამდვილად და არ ვიცი შევეხოთ მომავლის საკითხს ძალიან მოკლედ სად ვხედავთ მომავალ 10 წელს საფასადე ინდუსტრიაში და საფასადე მასალებში ასე ვთქვათ სად ვართ მომავალი 10 წლების განმავლობაში როდესაც განსაკუთრებით დიზაინი იქნება ისეთი იდენტობის მქონე ქალაქისთვის როგორც თბილისია რაც დამეთანხმებით რომ ნამდვილად გამოარჩევს სხვა ბევრი ქალაქისგან ალბათ გოგას იმას გავიმეორებ ასე ვთქვათ შინაარს ისისაღ ეკონომიკიდან დაწყებული ესთეტიკასთან, გულწრფელობასთან, სილამაზესთან, ტექნოლოგიებთან აქ მიდის ყველაფერი, მაგრამ ესთეტიურობას ვერაფერი ვერ ჩაანაცვლებს. ეს ყველაფერი უნდა გარდაიქმნას და ისეთი იყოს, რომ ეხლა სუც რაცა უნდა ენერგოეფექტური და ეკონომიური და ის იყოს, სუჩი ცხოვრება არავის არ უნდა. ყველას და თქვენი როლიც არქიტექტორების მითხა როგორც მეორე მხარე ისე გამოვთქვამ ჩემი მას ამის ერთმანეთთან შეთავსება, კონცენტრირება და შემდეგ რაღაც მშვენიერებაში გარდაქმნა. რუსული ტრენდი არ არის, თორე приятное с полезным რო არის. ქართული არ ვიცი ეს რა, მაგრამ ეს არის ეს შეთავსება ამის. ბალანსი ამის ჩემი აზრით ყველაზე აქეთკენ მიდის ყველაფერი. ან ბალანსის გარეშე ჩემი აზრით არ გამოვა. ყველაფრის ბალანსი, ჩემი იდეა, ჩემი აზრი ეს არის მომავალში აქეთ მიდის. მეორე ესეც ტელეფონზე всё, კარგი. მესამე ჩუკი ჩაქრება ალბათ. ჩვენ დავრჩეთ რომ ვილაპარაკოთ მეგობრებო. შევაჯამოთ დღევანდელი დისკუსია, ესე იგი, კიდევ ერთხელ გაესვა ხაზი ავთენტურობის მნიშვნელობას პროექტირებისას. და რომ თანამედროვე არქიტექტურას არ ჭირდება რეალურად არსებული იდენტობის გაქრობა, პირიქით შეუძლია მისი გაღრმავება და წახალისება. გამომდინარე აქედან საფუძვლიანი მოდერნულობა, თანამედროვეობა, რაზეც დასაწყისში საუბრობდით, მოისაზრებს მიზანმიმართულ პროცესს, რომ შეიქმნას პროექტი, შეიქმნას ვიზუალი, ჩემ უფრო წარმოწონს სიტყვა ვიზუალი, შეიქმნას იერსახე, რომელიც დააკმაყოფილებს როგორც აწმყოს მოთხოვნილებებს, ისე მომავლის არქიტექტურას. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს პანელისტებს, გულწრფელობისთვის და გამოცდილების გაზიარებისთვის. მადლობა ორგანიზატორებს
რომლებსაც 10 წუთი ვალში ვართ აგერ უკვე ორგანიზატორებთან და მადლობა თქვენი დამსწრე საზოგადოებას. მადლობა. Conference is finishing. Thank you all for all. I think we all are happy for today's experience. Zak appreciates all of the presence and all participations. Each presentation was very impressive, very strong and helpful in different aspects. And Zak hopes to more better and bigger conference next edition in Tbilisi. Thank you.